whereas there are innumerable judgments saying it is one of the most fundamental principles. The executive branch has been kept out. The Attorney General argued on the last date that in respect of rule-making power, previous constitutional dispensations had said rule-making power will be with the previous sanction of President, meaning executive branch. And learned Attorney General told us that in this law, the executive branch has been kept out of the rule-making power. But what is if this power vests in Parliament is the federal government banayegi rules? Lord, if I may, I mean, there is then no end to it. There is no end to it, but if I may jump my arguments, I made them systematically. نہیں آپ آرگیو کریں جیسے آپ کو کرنا ہے. کتنا وقت آپ لیں گے؟ My Lord, if your Lordship go uninterrupted, maybe half an hour. ٹھیک ہے, ہم آپ واپس آتے ہیں. یہ لرنڈ کاؤنسل ایک کوشچن جو ہے وہ ذہن میں رکھیے. اگین آئی ول ری ایٹریٹ, دس از اے لا دیٹ انشورز ایکسیس ٹو جسٹس, whether it's the appeal, and also secures, promotes the internal independence of the judiciary. So is the Parliament not competent to do that? I will answer you very... واپسی میں آتے ہیں. ہاں ایک طرف چیف جسٹس کے اختیارات ہیں, ان کو اگر کم نہیں تو محدود کیا جا رہا ہے. یہ باتیں ذرا ہم اچھی طرح سے سننا چاہتے ہیں, مگر سنوائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنوں ایک بحث کرتے چلے جائیں. آج کیس ہماری کوشش کے اختتام کر لیں, کیونکہ سپریم کورٹ سے ایک کیس لے کر بیٹھ جائے گی تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہمارے پاس کتنے مقدمے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت آج مکمل کرنے کا اندیا. کہا سپریم کورٹ میں بہت سے کیسز زیر التوا ہیں, ایک کیس کو لے کر ہی نہیں بیٹھ سکتے. چیف جسٹس کا اختیار محدود نہیں کیا جا رہا بلکہ 2 سینئر ججز میں بانٹا جا رہا ہے. اس کا اثر آنے والے ججز پر بھی ہوگا. وکیل اکرام چودھری نے دلائل میں کہا سیکشن 3 کے تحت 184(3) کا ہر معاملہ 3 رکنی کمیٹی کے پاس جانا خلاف آئین ہے. پارلیمان نے اختیارات کی آئینی تقسیم کی خلاف ورزی کی. پارلیمنٹ آئینی ترمیم صرف 2/3 اکثریت سے ہی کر سکتی ہے. کیس کی کارروائی براہ راست نشر کی جا رہی ہے. نوید اشرف پاک بحریہ کے نئے سربراہ مقرر وائس ایڈمرل نوید اشرف کو 7 اکتوبر کو ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دی جائے گی. کمانڈ تبدیلی کی تقریب بھی اسی روز ہوگی. نوید اشرف کمانڈر پاکستان فلیٹ, کمانڈنٹ پاک نیول اکیڈمی فرائض انجام دے چکے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کل سائفر کیس کی سماعت خصوصی عدالت میں ہوگی یا اریالہ جیل میں ہوگی. خصوصی عدالت کے جج نے بذریعہ خط وزارت قانون سے رائے مانگ لی. جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے لکھا اگر سیکیورٹی خدشات نہیں تو کیس کی سماعت عدالت میں ہی ہوگی. چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی عدالت کے مد نظر ہے, انہیں عدالت لانے کے لیے سیکیورٹی کا کوئی خدشہ تو نہیں. عدالتی احکامات کے باوجود گرفتاریاں ہو رہی ہیں. عدالتی حکم کے باوجود کسی کو حراست میں لیا گیا تو حکومت سے پوچھیں گے. پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس. عدالت نے تیمور سلیم جھگڑا, کامران بنگش اور دیگر کی 1 ہفتے کی عبوری ضمانت منظور کر لی. گرفتار نہ کرنے کا حکم. عدالت کا درخواست گزاروں کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم. صوبائی حکومت سے درخواست گزاروں کے خلاف مقدمات اور انکوائریز کی تفصیل طلب.
फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, मेरे खिलाफ मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया, केस में कोई सबूत नहीं, ना ही FIR में लगाई दफात का इतलाक होता है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी की बरियत की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल को अदालत की पेश की इजाजत के बगैर गिरफ्तार करने से रोक दिया। PTI लीगल टीम के रुकन शेर अफजल की दरख्वास्त पर समाअत, पुलिस समेत दीगर फरीकैन से शेर अफजल के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब। समाअत जुम्मे तक मुलतवी। वजारत कानून ने खुसूसी अदालतों में 4 जजेस की तैनाती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद अली शाह को स्पेशल जज सेंट्रल रावलपिंडी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नईम शेख स्पेशल जज सेंट्रल गुजरावाला तैनात, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना जाहिद इकबाल को स्पेशल जज सेंट्रल फैसलाबाद और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तनवीर अहमद शेख को स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर तैनात किया गया है। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 81 पैसे सस्ता 285 रुपए 95 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 286 रुपए में फरोख्त जारी। और वर्ल्ड कप के आगाज से पहले कॉम्बिनेशन आजमाने का आखिरी मौका। कौमी टीम आज दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करेगी। खामियों पर काबू पाने के लिए ग्रीन शर्ट्स की हैदराबाद दक्कन में जमकर प्रैक्टिस। मेगा इवेंट में कौमी टीम अपनी मुहिम का बाकायदा आगाज जुमे को नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की बराह रास्त समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। दरख्वास्त गुजार मुदस्सिर हसन जोड़ा के वकील हसन इरफान खान के दलाइल जारी हैं। हमने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था। अपने तरीके से दलाइल दें। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे राजा मोहसिन एजाज से। राजा मोहसिन, अब तक की समाअत में क्या कुछ हुआ? देखिए, अब इस वक्त समाअत में आधे घंटे का वक्फा किया गया है और अब तक की समाअत में वकील इकराम चौधरी और उनके साथ साथ हसन इरफान एडवोकेट के दलाइल हुए हैं। और अपने दलाइल में हसन इरफान एडवोकेट का ये कहना था कि हमने जो इस हवाले से चीफ जस्टिस ने जब ये इस्तफसार किया, उनसे मुकालमा किया कि हमने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, अभी आप अपने तरीके से दलाइल दें, जो बातें आप बोल रहे हैं वो दरख्वास्त में कहाँ हैं। और अब आप प्रेस रिलीज पर आ गए हैं। चीफ जस्टिस ने अदालती कार्रवाई के दौरान नई दस्तावेजात पेश करने से भी उन्हें रोका और कहा कि जो कोई भी डॉक्यूमेंट जमा कराने का एक तरीक़ाकार होता है, आप रिकॉर्ड से बात करें, ऐसे कोर्ट रूम में हम कोई चीज नहीं लेंगे, ये कोई तरीका नहीं है दस्तावेजात फाइल करने का। जैसे मुनीब अख्तर का कहना था कि पार्लियामान अगर यही इख्तियार वफाकी हुकूमत को देती तो फिर क्या था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये कानून इंसाफ तक रसाई का कानून है, क्या पार्लियामान इस कानून को बनाने का इख्तियार नहीं रखती। आज होने वाली समाअत के मौके पर वकील हसन इरफान का कहना था कि कानून सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात एक कमेटी को दे रहा है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या आप कह रहे हैं कि इख्तियारात चीफ जस्टिस नहीं सुप्रीम कोर्ट के हैं। इसके साथ साथ वकील हसन इरफान ने कहा कि पूरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठकर रूल्स बनाते हैं। और जस्टिस जमाल मंदखेल ने ये सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात किसी एक को दिए जा सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात किस कानून के तहत दूसरे को दिए जा सकते हैं। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि मुकदमात को मुकर्रर करना और बेंचेस को तश्कील देना सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी इख्तियारात हैं। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि ऐसे कानून ने बज़ाहिर चीफ जस्टिस से इख्तियारात लेकर मजीद जो 2 जजेस को दे दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियारात को कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इससे पहले वकील इकराम चौधरी ने अपने दलाइल दिए और उन्होंने अपने दलाइल वक्फे से पहले मुकम्मल किए और ये भी कहा कि जो मजीद दलाइल हैं वो तहरीरी तौर पर लिख कर देंगे। इसके साथ साथ
جب وہ دلائل دے رہے تھے تو جسٹس جبال بندوقیل نے کہا کہ صرف 2 باتیں بتائیں. ان سے سوال کیا اکرام چودھری ایڈوکیٹ سے کہ پارلیمان کا اس قانون سازی کا اختیار ہے یا نہیں, صرف یہ بتا دیں کہ فلاں شخص سے یہ قانون متضاد ہے, بس بات ختم. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا پارلیمان عوام کے فائدے اور انصاف کی فراہمی کے قانون بنانے کا اختیار نہیں رکھتی. جسٹس سردار طارق کا کہنا تھا کہ قانون بنانے کا اختیار ہی نہیں, بتائیں کیوں. اس کے اکرام چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ پارلیمان کے اختیار میں جو نہیں تھا, پارلیمان نے وہ قانون بنایا, اور یہ جو سیپریشن آف پاورز ہیں اس کے بھی یہ برعکس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے AK بروہی کی کتاب کا بھی حوالہ دیا, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے جو جملہ پڑھا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس میں کہاں عدلیہ کو حکومت کا ڈپارٹمنٹ لکھا گیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں پہلے مارشل لا کے بعد لکھی گئی تھی. سپریم کورٹ نے اس مارشل لا کی توثیق کی, کیا یہ کتاب مارشل لا کے اثر میں لکھی گئی تھی؟ انہوں نے یہ سوال اٹھایا. جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ کتاب لکھی گئی مئی 1958 میں اور مارشل لا اکتوبر 1958 میں لگا. کتاب میں جوڈیشری ڈپارٹمنٹ کا لفظ امریکی قانون کا حوالہ ہے اور لفظ کا مطلب عدلیہ کو محکمہ کہنا نہیں, ہر ملک کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. چیف جسٹس نے وکیل اکرام چودھری سے دوران سماعت یہ بھی مکالمہ کیا کہ آپ نے 45 منٹ دلائل دیے ہیں, آپ پورا دن سننا چاہتے ہیں لیکن اتنی مہلت نہیں ہے. جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ غیر قانونی یا غیر آئینی تو آئین کی شیکوں سے ہی بتایا جائے گا. پارلیمان کے اختیارات کا آئین سے بتایا جانا ہے, اور 1973 کے آئین کے تحت بتائیے کہ کہاں قانون سازی کا اختیار ختم ہوتا ہے. جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ کیس میں سوال اچھے یا برے قانون کا نہیں, سوال پارلیمان کے اس قانون کو بنانے کی اہلیت کا ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ قانون سازی سے اگر لوگوں کو انصاف دینے کا راستہ ہموار اور دشوار کر رہی ہے تو یہ بتائیں کیا ہماری آزادی خود ہی کافی ہے, اس کا تعلق کسی اور سے بھی ہے. وکیل اکرام چودھری کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 7 ریاست کی تعریف واضح کرتا ہے, عدلیہ اس میں شامل نہیں ہے. چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ کل پارلیمان کہے کہ بیواؤں کے مقدمات کو ترجیح دیں تو کیا عدلیہ میں مداخلت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اگر کل اس سلسلے میں عدالت کی آزادی لوگوں کی نہیں ہے, اس بات پر آپ روشنی ڈالیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب آپ عدالت کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ آزادی از خود نایاب چیز ہے یا لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اب کیس کی سماعت میں ان دونوں وکلاء صاحبان کے دلائل کے بعد وقفہ کیا گیا ہے, اور چیف جسٹس نے آج یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کو مکمل کرنے کا اندیا بھی دیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے ان کے ریمارکس میں کہ کوشش کریں گے کہ آج یہ جو کیس ہے اس کو مکمل کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز تفصیل لاگا کرنے کے لیے. 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل اور توشہ خانہ کیسز میں نیب کی تحقیقات, چیئرمین PTI کی عبوری ضمانتیں عدم پیروی پر خارج کرنے کا احتساب عدالت کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا ہے. تفصیلات کیا ہیں حسین احمد چودھری سے جانیں گے. جی حسین احمد بتائیے گا. جی دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل اور توشہ خانہ نیب تحقیقات سے متعلق یہ کیسز ہیں. چیئرمین PTI کی عبوری ضمانتیں عدم پیروی پر خارج کرنے کا احتساب عدالت کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا ہے. چیئرمین PTI نے وکلاء کے ذریعے احتساب عدالت کا 10 اگست کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے, اور درخواست میں احتساب عدالت کا 10 اگست کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی استدعا کی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی استدعا کی ہے کہ درخواست پر فیصلہ آنے تک چیئرمین PTI کو دونوں کیسوں میں عبوری ضمانت دی جائے. درخواست میں چیئرمین نیب اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ احتساب عدالت نے عدم پیروی پر درخواست ضمانت خارج کی. 10 اگست 2023 کا احتساب عدالت کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے, اور 5 اگست کو چیئرمین PTI کو سزا ہوئی تھی. اس کے بعد وہ جیل چلے گئے تھے, اور جیل میں گرفتاری کی وجہ سے وہ دوبارہ احتساب عدالت میں پیش نہیں ہو سکے, جس کے باعث عدالت نے ان کی عدم پیروی پر ضمانتیں خارج کی ہیں. چیئرمین PTI جیل میں قید تھے, عدالت میں پیش ہونا ان کے لیے اختیار میں نہیں تھا, لہذا ان کو ضمانت دی جائے, اور ساتھ ساتھ جو 10 اگست کا احتساب عدالت کا فیصلہ ہے اسے کل عدم قرار دیا جائے. جی بہت شکریہ حسین احمد چودھری تفصیلات کے لیے. سائفر کیس کی سماعت کل خصوصی عدالت میں ہوگی. یہ اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے وزارت قانون کو خط لکھ کر رائے طلب کر لی. جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے وزارت قانون سے پوچھا ہے. مزید جانیں گے فاروق اعجاز سے. فاروق بتائے گا اس بارے میں. جی بالکل, آفیشیل سیکریٹ ایکٹ عدالت کی جانب سے وزارت قانون کو خط لکھا گیا ہے. کل کی سماعت کے حوالے سے FIA کی جانب سے سائفر کیس میں چالان جمع کروایا جا چکا ہے. اس کے بعد کل سماعت ہونی ہے سائفر کیس کی, تو اسی حوالے سے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے وزارت قانون کو ایک خط لکھا ہے, اور اس خط میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا
चेयरमैन पीटीआई को अदालत लाने के हवाले से कोई सिक्योरिटी खदशात तो नहीं है। और इसके साथ ही साथ खत में ये पूछा गया है कि चेयरमैन पीटीआई एक अहम शख्सियत है और सियासी जमात के सरबराह भी हैं और चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी भी अदालत के मद्देनजर है। तो अब वजारत कानून अगर एनओसी देती है तो उसके बाद जो समाअत है वो अडियाला जेल में होगी। अदरवाइज जो साइफर केस की समाअत जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में ही होगी। और इस हवाले से अदालत की जानिब से अहकाम भी जारी किए गए थे कि 4 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश किया जाए। और अब इस हवाले से वजारत कानून की राय तलब की गई है कि अगर सिक्योरिटी खदशात हैं तो फिर अडियाला जेल में समाअत होगी। अदरवाइज जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वहां पर ही साइफर केस की समाअत होगी। जी ठीक है फारूक, तफसीलें नागा करे थे, शुक्रिया आपका। एटीसी कराची में हलीम आदिल शेख के खिलाफ पुलिस मोबाइल जलाने, जलाओ, घेराव और हंगामा आरआई केस की समाअत हुई। तफसीलात जानेंगे फारूक समी से। जी फारूक बताइएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के पुलिस चालान जो है वो अदालत में जमा करा दिया गया है, जिसमें जो पुलिस चालान जमा कराया गया है उसमें पुलिस ने चालान के अंदर ये दावा किया है कि हलीम आदिल शेख ने अपना एतराफ पे जुर्म कर लिया है। उन्होंने अपने चालान में लिखा है कि हलीम आदिल शेख ने एतराफ किया है कि वो अपने कायद के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार थे और इसीलिए वो लाठी, डंडों और अस्ते से लेस होकर एहतजाजी मुकाम पर पहुंचे जब उनके कायद को गिरफ्तार किया गया। और अपने जो कारकुनान हैं उनकी क़यादत करते हुए उन्होंने शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक किया और इस दौरान सरकारी अमलाक और मुख्तलिफ मुकामात को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने ये दावा किया कि जब ये तमाम वाक़यात हुए तो उसके बाद वो यहाँ से फरार हो गए और पेशावर गए, जहाँ पर अपने मुकदमात का रिकॉर्ड हासिल किया और रिकॉर्ड हासिल करने के बाद सिंध हाई कोर्ट से जमानतें ली और उसके बाद वो अदालत में पेश हुए, ताहम उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चालान में दावा किया है कि हलीम आदिल शेख का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है और सबूत और शवाहिद हलीम आदिल शेख और इसरार अहमद और शाहरुख पर साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक समी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ है, जिस बारे में जानेंगे ख्वाजा नसीर हमारे साथ है। ख्वाजा नसीर, आगाह कीजिएगा कि नमूरों पर गुफ्तगू हुई। बिल्कुल जी, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत इस वक्त सूबे में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक तफसीली इजलास हुआ, जिस इजलास में आईजी पंजाब समेत तमाम जिम्मेदारान शरीक हुए। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुकम्मल क्रैकडाउन का एक ग्रीन सिग्नल दिया, जबकि इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये कहना था कि किसी भी शख्स को मजहब के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और पंजाब में कतई तौर पर इंतहा पसंदी की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जत्थों की सियासत भी पंजाब के अंदर किसी सूरत अलाउ नहीं की जा सकती और कोई भी ऐसा शख्स जो कि दहशतगर्दी या जत्थों की सियासत में मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला पंजाब आज शाम में रावलपिंडी में सूबाई काबीना का अहम इजलास की सदारत करेंगे। 26 निकाती एजेंडा जो है काबीना का, उस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है रावलपिंडी में जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लेंगे। जी बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। इंटरबैंक मार्केट में हफ्ते के दूसरे दिन भी रुपए की कदर में इस्तेहकाम जारी। अमरीकी डॉलर मजीद 81 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बैंकों की जानिब से दरामद कुनंदगान को एलसीज खोलने के लिए डॉलर 286 रुपए 35 पैसे पर फरोख्त किया जा रहा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 286 रुपए पर फरोख्त किया जा रहा है। 5 सितंबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 21 रुपए 15 पैसे जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 42 रुपए सस्ता हो चुका है। ज़राए का कहना है हुकूमती मशीनरीज का गैर कानूनी मनी चेंजर्स और करेंसी डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन अभी भी जारी है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर एक बार फिर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक के तमाम फीडर्स बंद हो गए हैं। सलाउद्दीन से मजीद जानेंगे। सलाउद्दीन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल, देखिए जी, धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुसलसल बिजली की लोड शेडिंग जारी है, लेकिन आज फिर अचानक बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन के बाद धाबेजी पंपिंग स्टेशन के तमाम फीडर्स की बिजली मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, जिससे शहर को पानी की सप्लाई बंद होकर रह गई है। जबकि 30 सितंबर को भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से ब्रेक डाउन के बायस कराची शहर को 104 MGD पानी की कमी का सामना करना पड़ा था, जबकि 72 इंच की लाइन भी जो है वो मुतासिर हुई थी। तो वाटर बोर्ड का कहना है कि शहरियों से अपील की गई है कि शहरी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें और जो 72 इंच की लाइन है उसकी मरम्मत ठीक है। सलाउद्दीन तफसील आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। DIG ईस्ट अजफर महसर इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। उनको नाहक
قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کا پھر جو مقدمہ ہے وہ تھانہ شار فیصل میں 302 اور 780A کے تحت جو ہے وہ ہم نے درج کیا تھا۔ اس کے سلسلے میں جو ہی یہ انسیڈنٹ ہوا اور موقع پہ میں بھی پہنچا اور عرفان SSP بھی پہنچے اور SSP انویسٹیگیشن ہم تمام وہاں پہ گئے تھے۔ وہاں سے ہم نے جیو فینسنگ کی اور وہاں پہ تمام شواہد ہم نے اکٹھے کیے۔ مزید اس کے ایڈیشنل IG صاحب کراچی نے پھر اس کے اوپر ایک ٹیم بنائی جس کا میں چیئرمین ہوں، اور جس میں میرے SSP آپریشن SSP انویسٹیگیشن کے علاوہ CIA کراچی سے SIU کے جو SSP ہیں جنید شیخ صاحب وہ بھی اس کے ممبر ہیں۔ اس کے اوپر اس کے علاوہ جو باقی ہمارے ادارے ہیں جیسے CTD ہے اور جو وفاقی حساس ادارے ہیں، انہوں نے اس کیس کے اوپر بہت زیادہ مائنیوٹلی انویسٹیگیشن کی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک نیٹ ورک جو اسٹریٹ کرمنلز کا ہے وہ سامنے آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، جس کی 4 ملزمان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے۔ ان 4 کا کرمنل ریکارڈ اور ان 4 کی تفصیلات جو آپ کو ہم نے ہینڈ آؤٹ دیا ہے اس کے اندر دی گئی ہے۔ نہ صرف ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے بلکہ موقع سے جو ہمیں وہاں پہ بہت زیادہ MTs ملے تھے جو مکس تھے، جس میں 30 بور اور 9 mm کے MTs تھے، ان کی میچنگ بھی ان ویپنز کے ساتھ ہو گئی ہے جو ریکور ہوئے ہیں۔ یہ اسٹریٹ کرمنل کا ایک نیٹ ورک تھا جو اسٹریٹ کرائمز کے اندر پورے کراچی کے اندر جو ہے یہ وارداتیں کر رہے تھے۔ ان کے نیٹ ورک کے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہاتھ ہیں اس نیٹ ورک کو چلانے والے ہاتھ ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا کام جاری ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس گینگ کے پکڑے جانے سے کراچی کے اندر جو اسٹریٹ کرائم اور خاص طور پہ رابری کے دوران جو پرتشدد واقعات تھے جس میں فائر کرنا، جان سے مارنا، زخمی کرنا، اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہیں اس میں واضح کمی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اس قتل کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس کا دائرہ ہم نے وسیع کیا ہے، اور میں خود اس تمام پہلوؤں سے اس کے اوپر ہم انویسٹیگیشن کریں گے۔ باضابطہ طور پہ گرفتاری جو ہے وہ رات کو عمل میں آئی ہے۔ اب ہم ان کی انٹروگیشن میں مزید جو نیٹ ورک ہے اس کے اوپر جو لوگ کام کر رہے تھے یا جو گینگ چلا رہے تھے ان کے تانے بانے اور ان کا جو اوورآل مقصد ہے اس تک انشاءاللہ ہم پہنچیں گے۔ ایسٹ پولیس کی آپریشن کی اور انویسٹیگیشن کی یہ دن رات محنت سے یہ ایک بڑا ہائی پروفائل کیس جو ہے وہ الحمدللہ کراچی پولیس نے ٹریس کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر بہت زیادہ گولیوں کا شروع میں شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ٹارگیٹ کلیں گے، تو یہ اتنے سارے فال کیسے ملے، کس طرح فائر ہوئی، اتنی گولیاں کیسے چلی؟ اس میں جو موقع پہ جیسے ہم گئے تھے تو وہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ 2 ٹیمیں تھیں ایٹ ون ٹائم، اور ایک کرمنل کو جب مفتی صاحب نے پکڑ لیا تو اس کو چھڑانے کے لیے انہوں نے فائرنگ کی ہے، اور جس کی وجہ سے ملٹیپل ویپن سے وہاں پہ فائر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیسز جو ہے وہ وہاں پہ ہمیں ملے۔ سر یہ بتایا جو 4 جنا انہن جو کو نیٹ ورک کا یا گینگ کا جو کو ان حوالے سے کم کرے تو انہن کو انکشاف کیو ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی شامل کر دیجیے گا ان کا بیسکلی تعلق کہاں سے ہے، اور جو پرانی جو ان کے کرمنل ریکارڈ ہے اس میں بھی کیا کوئی قتل کی واردات ہے، اور اس سے ہٹ کے بھی کوئی ان کے کوئی کرمنل ریکارڈ موجود ہے، وہ بھلے کسی بھی حوالے سے ہوں۔ جی، انکشافات تو دیکھیں ابھی رات کو ہم نے جو ہے یہ ٹوٹل گینگ جو ہے وہ کلوز کیا ہے، کافی سارے انکشافات ہیں ہمارے پاس، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس گینگ کا پورا میکانزم کیا ہے، کون ان کو رن کرتا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ جہاں تک بات ہے ان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ، وہ ہم نے کرمنل ریکارڈ ان کا لگا دیا ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی متعدد وارداتوں میں جو ہے وہ ملوث رہے ہیں۔ تعلق ان کا ایک کا تعلق جو ہے وہ پرانا تعلق خیبر پختون سے ہے، پختونخوا سے ہے، اور باقی 3 کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے، اور یہ ایک کرمنل لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پہ اکٹھے ہو کے اور مختلف گینگ سب ہو کے اور اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ ان تمام کی جو باقی ان کے پروونسز کے اندر کی
جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی ابھی اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ لی جائے گی. اہم خبروں سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز. ایک کپ اور ہے کتنوں کا بہانا, ایک کپ اور تم ہے ایک اور کپ چائے, میں ایک اور کپ چائے ٹپال دانے دار, اور ایک میکس بار بھی. ارے ایک سے کیا ہوگا, 2 تو لینے ہی پڑیں گے. تم بھی دھوکا کھا گئی. ان 2 پہ ایک بھاری ہے لیمن میکس بار. آؤ دکھاؤں. 2 عام بار کے مقابلے میں لیمن میکس بار کم گھلتا ہے, اسی لیے زیادہ چلتا ہے, ڈھیروں برتن دھوتا ہے اور جلی جمی چکنائی سب صاف کرتا ہے. واہ, اب دھوکا نہیں کھاؤں گی, صرف لیمن میکس بار لاؤں گی. لیمن میکس بار, کم گھلے زیادہ چلے. ایک کپ اور ہے کتنوں کا بہانا, ایک کپ اور تم ہے ایک اور کپ چائے, میں ایک اور کپ چائے ٹپال دانے دار. کیزولا کے بعد ہتف اور غوری کپاس اگائیں, 50 من فی ایکڑ تک پیداوار اٹھائیں, ترقی اور خوشحالی سے زندگی سجائیں. کیزولا اور کسان, خود کفیل پاکستان. پیش ہے نئے زمانے کا نیا تلو, ایکٹیو بچوں کے لیے ایکٹیو انرجی سے بھرے کھانے, اسی لیے سب بچے یہی ہے چاہتے. منتھلی ایزی کارڈ 800 سے پاؤ, 20 GB ڈیٹا, 4000 ٹیلینو منٹس اور 350 ادر نیٹورک منٹس. ریڈی سیڈی گو. گلوکو تھیری کیک, جس میں ہے مزیدار کریمی ملکی فلنگ, انڈے, دودھ, گندم کی غذائیت اور اضافی کیلشیم بھی. ریڈی سیڈی گلوکو. پاورفل ڈیوریبل موٹر سے چاہے جتنے ہی کپڑے ہوں یہ چلتی جائے, اور رائل ڈرائر کپڑوں کو کرے انسٹنٹ ڈرائی. رائل, ساتھ زندگی بھر کا. نیو ڈالڈا اسٹینڈ اپ پاؤچ, ایزی ٹو پو, ایزی ٹو کوک. ہم ماں کی برابری تو نہیں کر سکتے, پر اس کے ایفرٹس کو اسٹینڈنگ اوویشن تو دے ہی سکتے ہیں. نیو ڈالڈا اسٹینڈ اپ پاؤچ, ا اسٹینڈنگ اوویشن ٹو مدرس. ریڈی سیڈی گو. گلوکو تھیری کیک, جس میں ہے مزیدار کریمی ملکی فلنگ, انڈے, دودھ, گندم کی غذائیت اور اضافی کیلشیم بھی. ریڈی سیڈی گلوکو. منتھلی ایزی کارڈ 800 سے پاؤ, 20 GB ڈیٹا, 4000 ٹیلینو منٹس اور 350 ادر نیٹورک منٹس. ایک کپ اور ہے کتنوں کا بہانا, ایک کپ اور تم ہے ایک اور کپ چائے, میں ایک اور کپ چائے ٹپال دانے دار. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2 اکتوبر سوموار کا دن ہے, ہفتے کا ہمارا پہلا پروگرام ہے, لیکن کیا کریں سٹوری وہی پرانی چل رہی ہے. سٹوری ایک ہی آج کل جو پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر چھائی ہوئی ہے وہ ہے تا حیات پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محترم نواز شریف صاحب کی سیلف امپوز جو ایگزائل میں تھے, وہ لندن کے اندر 4 سال سے وہ ملک کے اندر واپس آ رہے ہیں, اور ان کی جو پارٹی ہے وہ انقلاب کا ایک بیانیہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ملک کے اندر ایک انقلاب والی صورتحال ہوگی. اب وہ انقلاب کس نوعیت کا ہوگا اس کے اوپر ہم پروگرام کے اندر بات کریں گے, لیکن اصل مسئلہ یہ جو فی الوقت درپیش ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو, وہ یہ ہے کہ جب عوام کے سامنے جانا ہے تو ان کو کیا بتانا کیا ہے.
کہ میں اس ملک سے جب گیا تو کیوں کر گیا، کیا وجوہات تھیں، وہ ساری کی ساری توجیحات آپ نے پیش کرنی ہے کہ یہ 4 سال میں نے لندن کے اندر گزارے تو کیوں کر گزارے۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کی حکومت رہی 16 مہینے، وزیر اعظم رہے، وہ متعدد بار لندن گئے، لندن کی یاترا انہوں نے کی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب متعدد بار جو سعودی عرب UAE تک آئے، لیکن وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ قدم رنجا انہوں نے نہیں فرمائے۔ اس کے اوپر بھی سوالات پوچھے جائیں گے۔ جناب اعلیٰ 3 گھنٹے کی فلائٹ تھی، آپ کے بھائی وزیر اعظم تھے تو آپ کو آ جانا چاہیے تھا اس سے پہلے۔ صحت ماشاءاللہ وہ عروب صحت ہیں، اس حوالے سے ہم حسن سے بھی جانیں گے کہ جب لاسٹ ان کی ملاقات ہوئی تھی تو وہ ان کا جو مشورے زمانہ آپ کو پتا وہ پلیٹلیٹ جو اکاؤنٹ ہے وہ پورا ہو چکا ہوا ہے، اس حوالے سے تو اب کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ شاید ابھی ان کا علاج جاری ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے آئیں گے پھر واپس چلے جائیں گے۔ آئی ڈونٹ نو آپ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ بات کر کے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک آئرن کلیڈ قسم کا وہ ایک بیانیہ انیشلی جو ہمیں بتایا گیا تھا، پاکستان کی عوام کو یہ بتایا گیا تھا کہ اب جب ہم واپس آئیں گے پاکستان کے اندر تو ہمارا بیانیہ کیا ہوگا، ہم احتساب چاہیں گے، اور اگر احتساب نہیں ہوگا تو ملک کے اندر جو ہے حالات کے اندر تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ انف از انف، اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، پہلے یہ ہوگا تو باقی سارے کام بعد میں ہوں گے۔ پھر آپ کو پتا ہے ناظرین، شہباز شریف صاحب جو ہے واپس آئے، ایک وہاں پہ تقریر کر دی جو بڑے بھائی صاحب نے، واپس جو ہے الٹے قدم جانا پڑا محترم شہباز شریف صاحب کو لندن۔ ہم نہیں کہہ رہے، آج بھی آپ تمام اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے پہلے ناظرین جنگ اخبار اس کی دیکھ لیں، جو لیڈ سٹوری یہ کیا ہے کہ لندن میں نون لیگ کا اہم اجلاس، یہ 1 اکتوبر کی سٹوری ہے ناظرین۔ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی اور بیانیے سے گریز کا فیصلہ، آگے بڑھنے کا واحد راستہ مفاہمت اور گنجائش، بیانیہ اب معیشت، گورننس اور عوامی معاملات ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین میرے فارورڈ کولیگ ہیں، میں اس سے پہلے جب ایک ٹیلی ویژن چینل کے اندر کام کرتا تھا، سلمان غنی صاحب، یہ شریف خاندان کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کے ذرائع پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ہی از ون آف دا فیو جرنلسٹ کافی اتھینٹک ہیں۔ وہ اپنے تجزیے کے اندر دنیا اخبار کے اندر وہ یہ سارے کے ساری اس کہانی بیان کرتے ہیں کہ جو گڈ کاپ ہیں، جو مفاہمت کا بیانیہ آگے بڑھاتے ہیں، محترم شہباز شریف صاحب وہ لندن گئے واپس اور انہوں نے بڑے بھائی کو سمجھایا اور بڑے بھائی کو یہ بتایا کہ بڑے بھائی جان 4 سال کے دوران پاکستان بہت تبدیل ہو چکا ہوا ہے، اور اس وقت جو حالات و واقعات ہیں ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے سرنگوں کر کے مفاہمت کا بیانیہ اپنائیں، اور جو ملکی عوام ہے ان کی جو پریشانی ہے، معاشی پریشانی ہے، اس کے اوپر بات کریں، باقی سارا چھوڑیں۔ ہمیں کس نے نکالا، کیوں نکالا، ہم کیوں نکلے، اب کون ہمیں واپس لا رہا ہے، یہ بعد میں ساری کی ساری باتیں ہوتی رہیں گی۔ سب سے پہلے This half-hourly clock is brought to you by سیف گارڈ سے نہانا، جرمز دور بھگانا۔ آج کا کڑک چیلنج، کڑک چائے کا کڑک دام نکال پائے گا ایریا تو ہو جائے مقابلہ۔ نیا اور پہلے سے بہتر ایریل بنائے زیادہ جھاگ جو کپڑوں کی تہ سے نکالے چائے جیسے کڑک داغ، صرف ایک دھلائی میں۔ ایک کپ اور ہے کتنوں کا بہانا، ایک کپ اور تم ہے ایک اور کپ چائے، ایک اور کپ چائے ٹپال دانے دار۔ منتھلی ایزی کارڈ 800 سے پاؤ، 20 GB ڈیٹا، 4000 ٹیلینو منٹس اور 350 ادر نیٹ ورک منٹس۔ پیش ہے نیا تلو ایکٹیو انرجی سے بھرے کھانے، اسی لیے سب بچے یہی ہے چاہتے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور زمانہ جو تقریر جو فیو ویکس بیک 8-10 دن پہلے جو لندن کے اندر محترم نواز شریف صاحب نے کی تھی، جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے، واپس جا کے ہم نے پہلے کام یہ کرنا ہے، جو بعد میں ہمیں یہ بتایا گیا جناب اعلیٰ یہ تو ایک پارٹی کے اندر اندرونی معاملہ تھا، لیکن حالانکہ وہ جو ساری کی ساری تقریر تھی وہ ایشو کی گئی، سارے صحافیوں کو دی گئی اور تمام اخبارات نے اس کو کور بھی کیا۔ محترم نواز شریف صاحب کی تقریر، جس کے بعد یہ بیانیے کی ساری لڑائی شروع ہوئی، پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا؟ 217 میں تو یہ حالات نہیں تھے، اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں۔
आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार हैं, ओसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। ये लोग एक करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर आज़म को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम हैं। ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये बिल्कुल पहुंचेंगे। इसाक डार साहब, आपको पता है ये वो ऑलराउंडर हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो मैच जितवा। अहम खबर आपको देंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। आर्मी चीफ, सूबाई वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास में आला सिक्योरिटी हुकाम समेत कमेटी अरकान शरीक हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात का जायजा लिया जा रहा है। लाहौर लिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जब जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आया, पाकिस्तान की रहनुमाई के लिए कौम को ज़रूरत पड़ी, वो 98 जब हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान पे एक मुश्किल वक्त कि पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ खड़ी हो गई कि कोई मुसलमान मुल्क एटमी कुव्वत नहीं बन सकता, पूरी कौम को और पाकिस्तान को, मुसलमान उम्मा को एक चैलेंज दरपेश हुआ। तो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के लीडर मियां नवाज शरीफ ने न सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को सुरखरू किया, बावकार किया, सर बुलंद किया, बल्कि पूरी मुसलमान उम्मा को सुरखरू किया। और जिस दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, उस दिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी मुसलमान दुनिया में जो है वो जश्न मनाया गया कि पाकिस्तान एक मुसलमान पहली एटमी कुव्वत के तौर पे दुनिया के नक्शे पे उभरा। 2013 की बात भी कोई दूर की बात नहीं है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी और लोड शेडिंग के अजाब के नीचे जो है वो दबा जा रहा था, और हालत ये थी कि हर रोज़ जो है वो सैकड़ों शुहदा की लाशें उठानी पड़ रही थी। ना मस्जिदें महफूज थी, ना इमाम मारगाहें महफूज थी, ना मार्केटें में महफूज थी, ना बाज़ार महफूज थे। यहाँ लाहौर की ही एक मार्केट में जो धमाका हुआ, उसमें सैकड़ों जाने जो है वो ज़ाये हुई, शहीद हुए लोग। लोग कहते थे कि अगर इन दो मुश्किलात या अजाब से अब जान छूट जाए तो पाकिस्तान को फिर कोई रोक नहीं सकता। कौम ने उस वक्त की भी 199, the Supreme Court shall, if it considers, so that is first consideration, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights is involved. So only if there is a question of fundamental rights is involved, and here it is a question of fundamental right which has been involved and a question of public importance. So only if a question arises, whether or not any right has been violated or not, or breached or not, in my humble submission, which precisely which fundamental right is the petitioner seeking to enforce? That's a question. If a question relating to fund, so one of the rights is access to justice, for example. No, it is with reference to the fundamental right, है ना? आप जो read कर रहे हैं वो public importance कर रहे हैं.
with reference to the fundamental So, right Lordship, in fact, if I may, conferred by Chapter 1 or Part 2 is involved. if I may put You it this cannot way, read in bits and pieces. no. If I may put it this way, the rule of justice is actually a thread that run across all the fundamental rights. What if the law provides access to justice? The law access to justice is Article 4 and 8, and in fact there are judgments of this Honourable Court, as your Lordship, Mr. Chief Justice was saying in the first hearing. In fact, there are multiple judgments of this Honourable Court, but the only judgments which perhaps are binding of this Honourable Court are those of 15 or benches. So of course, it is open for your Lordship to revisit those cases. If your Lordship, Counsel, how is the petitioner's access to justice impaired by this law? Lordship, the reason that if I talk about lawyers, the petitioner is also a lawyer. Maybe a lawyer, access to justice जो है, how is that being affected? Because I have a petition and that I want to bring under Article 184, I am prevented by this committee because it will first go to the committee. They may or may not decide that this petition should be put before the Honorable Supreme Court. What I am submitting is, if I may be allowed to complete my argument, my Lordship. If the Chief Justice has exclusive rights, then access to justice is not affected. The Chief Justice is not, there is no provision prior to this law that the Honorable Chief Justice will examine the petition. It is his prerogative whether he fixes it for hearing or not, but he will not decide whether this petition should go for hearing or not. Whereas this committee is going to decide, and it is not clear from this law whether there will be a right of hearing or not. I just want a clarification. In interpretation of Section 3 of the Act, that it's a determination by the three-member committee which matter can be heard or not, or is it merely determining who will hear the matter? Not if, पढ़ लेना उसकी language देखना, or if it will be heard. जी, मेरी ये petition का my Lord. ये petition छोड़िए, कानून पढ़िए ना. जी, मैं कानून ही पढ़ रहा हूँ, page 9 पे. ये जरा वजाहत कर दें दोनों बातों में. Page 9 पे है. Mr. Hassan, जी sir. I think you are going ahead of the argument. You're going into the nitty-gritty of Section 3 and 4 and 5 and 7. The first question that needs to be answered is, जो आप आर्गुमेंट कर रहे हैं कि जी एक्सेस टू जस्टिस और कौन सा फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है. नाउ एक्सेस टू जस्टिस इज सेल्फ अ फंडामेंटल राइट. और व्हाट इज एक्सेस टू जस्टिस? एक्सेस टू जस्टिस इज टू बी एबल टू अप्रोच अ सुप्रीम कोर्ट और अ कोर्ट व्हिच इज इंडिपेंडेंट. सो वेयर एनी लॉ or any provision of any law, according to you, affects the independence of judiciary, then it directly affects your fundamental right to access to justice, because part of the access to justice is access to an independent court. Number one. आप हमें ये आर्गुमेंट बताइए कि ये जो एक्सेस टू जस्टिस का फंडामेंटल राइट है, नंबर वन, ये किस तरह अफेक्ट होता है. नंबर टू, अगर ये फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है तो दैट बाय इटसेल्फ बाय डेफिनेशन इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. नंबर टू. Number three, the argument whether it is competent, maintainable, not maintainable, I think we have gone beyond that. The very fact that one side is saying it does not affect independence of the judiciary, the other side is saying it does affect the independence of the judiciary, and this court is called upon to examine whether it does or it does not. So the very fact that we are examining that question itself shows that it is a question that needs to be examined and is therefore a maintainable issue or a petition. In fact, related to that also the question, we are not debating whether the law is good or bad.
Mr. Hassan. If I may request my distinguished colleague that let Mr. Hassan at least address what one of us have asked, because otherwise we won't. My question actually is totally related to what has been asked. In the context of access to justice, I had previously asked that when a full court sits, the right of appeal is not available to the petitioner. If the objective of the law was to give access to justice, and the response of the Federation is that, well, when the committee decides that a full court should sit, then there's no right of appeal. Does that bar the right of access to justice? Is this a substantive right that is being prevented? Or can we just say that the power that was vested in the Chief Justice, to that extent, it was incorrect? Now that the committee will decide that a bench of 10, 11 or 12 will sit, and so the right of appeal is blocked. Does that affect the right of access to justice? That, your leadership, is a very pertinent question. That, in my humble opinion, it does. But I have an answer to that, howsoever irrational that argument may appear. But maybe the framers of the Constitution did not have in mind that that is a solution. But there is a solution in the Constitution which could perhaps, in a very let's say, extraordinary situation may be resorted to by the Honorable Chief Justice if a full court hears. And that's contained in Article 186. Let me just find it out. Where there is a power, if there are reasons, substantial reasons, the Honorable Chief Justice can actually increase the strength of the Honorable Supreme Court. That's a different situation. Yes, in fact, what by not giving the right of appeal, it basically means either the Supreme Court can never sit as a full bench and can never sit as a 10 or 11, 12 member bench. That is one way of looking at it, because that ability of the court to constitute its bench, a larger bench where required, is now blocked, if the right of appeal has to be given meaning. The right of appeal under Article 185 of this Constitution is itself given what could be a right of appeal. And in fact, that is one of my arguments when I'll come to that provision, that Article 185(3) does not actually empowers the Honorable Supreme Court in all other matters which are not mentioned there to have a direct right of appeal. It is only by way of special leave to appeal. So there is a distinction that perhaps the drafters of this legislation may not have appreciated. But let me come to your Lordship's question. In fact, there is another question which leads to what your Lordship is saying, is that what we are saying is, howsoever good the law may be, it has to follow a certain provision. Whatsoever, we don't doubt the intentions of the Parliament. Parliament is, of course, supreme. Supreme Court is, I believe, the supreme thing over the Supreme Court and the Parliament is the Constitution. The Honorable Supreme Court is bound by the Constitution, the Parliament is bound by the Constitution. And one of the points that I have mentioned later on is that the oath of offices, all the oaths, whether it's of the Chief Justice, President, Prime Minister, Parliamentarian, they have three common words: preserve, protect, and defend. The Constitution. Oaths mein. So there is a duty of everyone who takes an oath. My Lord, Schedule 3, Oath of Office, President. President का नहीं, judges का पढ़िए. Judges का पढ़ देते हैं, my Lord. जी, ये आप जो आर्गुमेंट डेवलप कर रहे हैं जरा बताएं तो इसकी बुनियाद तो रखिए पहले. My Lord, बुनियाद पढ़िए ना, हजूर क्या पढ़ना चाहते हैं उसमें से? Chief Justice of Pakistan of the High Court or Judge of the Supreme Court of the High Court, Articles 178, 194. I, so and so, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Pakistan or a Judge of the Supreme Court of Pakistan or Chief Justice or a Judge of the High Court for the province or provinces of, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. So the Constitution. ये जो लफ्ज हैं, तीन लफ्ज and the law, ये सब मद्देनजर रखिए और आगे बताइए पॉइंट आपका.
that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decision, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear of favor, affection or ill will. بتائیے کیا پوائنٹ آپ Malad, the point is this, that the Constitution has demarked the powers of the Parliament. آئین کے اوتھ کی بات کر رہے تھے اب آپ نے اس کو ادھورا چھوڑ دیا نہیں آرگیومنٹ ملٹ ادھورا چھوڑا میں آ رہا ہوں اس بحث کو پوری مکمل تو کر لیں کہ ہمیں سمجھ تو آ جائے آپ کی بات ملٹ the Parliament پارلیمنٹ کی بات اس میں کوئی آئی نہیں رہی اوتھ میں اوتھ میں ملٹ پارلیمنٹ کی اگر آپ ممبرس کی اوتھ دیکھیں ان میں بھی جو میں آرگیومنٹ preserve, protect and constitution. So it is equally incumbent upon the Parliament to follow what the Constitution says. The Constitution has given them power of legislation. اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں ملٹ 142 میں اور read with entry 55 they have a certain limitation. حسن صاحب دیکھیے آپ کو ہم پورا آپ کی قدر کرتے ہیں اور سنیں گے اگر آپ دلائل ہی نہیں دے رہے ہیں آپ نے اوتھ کو ٹچ کیا اب آپ دوسری بات چلے گا یا تو اس بات کو چھوڑ دیجئے کوئی مجھے ابھی تک میں نے قلم استعمال نہیں کیا میں لکھوں کیا آپ کا دلائل سمجھوں گا تو لکھوں گا نا Let me then proceed the way I have proceeded rather than آپ نے اوتھ کا ذکر کیا میں نے کہا پڑھ دیجئے اس میں اینڈ لا لکھا ہوا ہے آپ وضاحت نہیں کر رہے ہیں میں یہ صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں the Honorable Supreme Court has to remain within the constitutional framework. The Parliament has to remain within the constitutional framework. اگر جب مارشل لا لگتے ہیں تو ہتھیار پھینک دیتے ہیں جی پھر جب مارشل لا لگتے ہیں پھر سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں اور پھر یہاں اس کمرے میں کتنی تصویریں لگی ہیں جو پھر وہ عہد بھی بھول جاتے ہیں پھر آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے مگر جب پارلیمان کچھ کرے تو اس سے مین میں خیں پھر ہو جاتی ہیں شروع وہاں بھی ذرا سر اٹھا لیا کریں نا ہم نہیں مانیں گے یہ بات کو آپ آیا کریں وہاں بھی پٹیشن لایا کریں نا لے کر آئے نا مالوٹ اسی لیے نہیں یہ مارشل نہیں یہ ایک پارلیمان نے قانون فرسٹ ڈراپ آف رین یہ بتائیے آپ بتا ہی نہیں رہے اوتھ کی بات تو آپ کا آرگومنٹ ختم نہیں مالوٹ ختم نہیں مالوٹ اوتھ میں مالوٹ ایگزیکٹلی اس پہ آ جائیں پارلیمنٹ کی کمپیٹنس ہے کہ نہیں ہے اگر ابھی اجازت نہیں پارلیمنٹ کی کمپیٹنس ہے یا نہیں ہے مالوٹ نہیں ہے نہیں وہ بتا دیجیے گا کیسے نہیں مالوٹ آپ 142 دیکھیں 142 کو دیکھ لیجئے ون 142 کے اندر سبجیکٹ میٹر آف فیڈرل اینڈ پروونشل لاز subject to the constitution, then it again says subject to the constitution. So this is restricted power. The Majlis Shura Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Now if 142A is read with entry 55, it does not give them any power which controls the procedure because that's a constitutional power under Article 55 item 55 میں ہے نا آپ وہ پڑھ لیں اس کا تشریح کی بات ہے اس کی ملوٹ اس کو سی بھی پڑھ لیں ہم اگر 142 کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو سی میں دیر از اے پروہیبیشن آن دیٹ آلسو اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے سبجیکٹ ٹو پیراگراف بی دا پروونشل اسمبلی شیل اینڈ مجلس شورا پارلیمنٹ شیل ناٹ ہیو دا پاور ٹو میک لاز ود ریسپیکٹ ٹو اینی میٹر ناٹ انیومریٹڈ ان دا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ سو ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ ایک چیز آپ یہ بحث کر رہے ہیں کہ اگر وہ لکھا نہ ہو اندراج نہ ہو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں تب پارلیمان اس کے متعلق کوئی قانون نہیں بنا سکتا ہاں یا نہ مطلب دیٹ وڈ بی سبجیکٹ ٹو یور لارڈشپ بھائی آپ کی کیا رائے ہے میری رائے ہمیں اپنی رائے پتہ ہے آپ اپنی رائے بتائیں ویری آنیسٹلی دی انٹریز آر جسٹ اے گائیڈ لائن دے اٹ کین بی انٹرپریٹڈ بائی یور لارڈشپ آپ کی رائے I am here to assist this honorable court. I am not here to win or lose the case, my lord. I have to. آپ کی رائے کیا ہے اسسٹ کیجئے نا my lord میری رائے یہ ہے کہ these words of 55 اگر آپ اجازت دیں میں پڑھ دیتا ہوں jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers.
اس ورڈنگ میں ایون ود اچھا ایک سیکنڈ، ان کی جو بحث ہے ادر سائڈ کی، ان نے جو نوٹس فائل کیے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم آپ کے حقوق سپریم کورٹ کے سلب نہیں کر رہے ہیں یا کم نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو بڑھا رہے ہیں. پہلے 3 لوگ یا 5 لوگ یا پوری جو بھی 6-7 کی بینچ سن سکتی تھی ایک کیس، اب ہم نے ایک اپیل کا بھی اختیار دے دیا ہے. تو یہ پوائنٹ آپ ادھر لے جا رہے ہیں نا، تو اس میں ہم تو اپنے پاس تو اپیل نہیں سنیں گے، آپ ہی فیصلہ کریں گے. تو اس میں آپ بس آپ کا کہنا ہے کہ جو ایک دفعہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا وہ حتمی ہونا چاہیے، اس پہ کوئی اپیل نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کا موقف ہے؟ نہیں، میرا یہ موقف بالکل نہیں ہے. تو پھر سمجھائیے. جو میرا موقف یہ ہے، جو بھی آپ رائٹ دیں، جو بھی آپ لا بنائیں، اٹ ہیز ٹو فالو واٹ از پرووائڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. اپنی مرضی سے پارلیمنٹ جو ہے واٹ ایور دے تھنک از رائٹ. نہیں تو پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے سپریم کورٹ کو مزید اختیار دے رہے ہیں. تو وہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں، کانسٹیٹیوشن یہی کو تو وہ امینڈ کر لیں. ان کی نظر میں اب آپ نے پٹیشن فائل کی نا، ان کی نظر میں انہوں نے صحیح کیا ہے اور انہوں نے مزید ایک فورم دے دیا ہے. ٹھیک ہے، 3 لوگوں نے فیصلہ کر لیا، کیونکہ اب آپ اگر ہسٹوریکلی اس بات کو کوئی بات ہی نہیں کر رہے، ہسٹوریکلی اب بات کو دیکھیں تو بہت تنقید کی ہے وکیلوں نے بالخصوص، اور جس کو کہتے ہیں نا سوشل سماج نے بھی، کہ سپریم کورٹ نے بے اختیار اس 184(3) کے تحت اختیارات. تو اس میں بہت سے لوگوں کے پرسنل حقوق، ایک ہوتا ہے بنیادی بڑی بڑی باتیں کہ برک کلن ورکرز نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں، وہ آپ ان معاملوں میں بھی چلے گئے ہیں، الیکشن میٹرز میں چلے گئے ہیں، ریٹ آف وہ کیا ہونا چاہیے، شکر کی پرائز کی کیا ہونا چاہیے. تو اگر کسی کو آپ کا فیصلہ نہیں پسند آئے تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، بس حتمی ہو گیا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنے حد میں رہتی، پہلی بات آپ نے حدود کی تجاوز کیا ہے، اس لیے ہم نے یہ ثروری سمجھا کہ ہم قانون بنائیں اور آپ کو یاد دہانی کروائیں. مگر آپ اگر یاد دہانی نہیں کرتے ہیں تو آپ ہی لوگ، ایک اس پہ نظر ثانی کا بہت حدود کم ہوتا ہے، ایک آپ اس پہ اپیل سن لیجئے، ہو سکتا ہے وہی فیصلے پہ ہم مہر لگا دیں اور کہیں جی بڑا عمدہ فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، تو اس سے ایک عام شہری کے حقوق پہ جو آپ کھڑے ہوئے نا شہری کی حیثیت میں، آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. آپ سپوز آپ کسی چیز میں آتے اور آپ کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے 184 میں، تو آپ تو سر پیٹ جوڑنے لگتے کہ ایک حق، بنیادی حقوق اپیل کا تو دنیا کے ہر آئین اور قانون میں دیا گیا ہے، آپ نے تو ایک قانون کا حق بھی ہمیں نہیں دیا ہے. تو پھر آپ کو کیا صحت پہ اثر پڑ رہا ہے؟ ہمارے صحت پہ شاید اثر پڑے کہ ہمارے ایک دفعہ ہم نے کہہ دیا بس حرف آخر ہے. آپ نے کیونکہ منع کیا تھا کہ ادھر ادھر ہسٹورک کانٹیکسٹ میں نہیں جانا، میں نہیں گیا، لیکن I will answer to your lordship question. دیکھیں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے کانٹیکسٹ میں. جی I am answering this question. My lord, this is, if I may be permitted, this is not the first time that a question of constitution of benches has been raised. The earliest case that I was able to find was Hamid Sarfaraz case, where there was an allegation that the bench comprised from a particular region. So the argument is there have been substantial constitutional amendments, and one of the major constitutional amendment was 18th constitutional amendment. All those cases where these allegations and the public outcry and everything was before the parliament, they chose not to amend the constitution or article 191. So this is not for your lordship to come and then say آپ میرے سوال کا تو جواب دے ہی نہیں رہے ہیں. بالکل یہی اس کا جواب ہے کہ جو آپ کرائے کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا آپ کو رائٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو نقصان کیا ہوگا، آپ کو کیا نقصان ہوگا کہ ایک اپیل آپ کو حق مل جائے. Constitution is not being followed, that is a major نقصان. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے سر؟ مطلب مجھے سے ہو رہی ہے because then the Supreme Court will swing after every year. Every time a new Chief Justice will come, there would be no certainty of the decisions, there would be no certainty of benches. That will affect the socio-economic rights of the Pakistan people also. ایک سیکنڈ، یہ ہم کام آلریڈی کر چکے ہیں. اس سپریم کورٹ نے کتنی دفعہ مارشل لاء کو انڈورس کیا ہے. پھر ایک ججمنٹ آیا تھا کہ جتنے یہ پہلے ججمنٹ ہیں سارے غلط ہیں اور آئین پہ پابندی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اسی لکیر پہ اٹکے رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں اگلے مارشل لاء کا دروازہ آپ کھلوانا چاہتے ہیں ہم سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی کم ود ان دی آنریبل سپریم کورٹ. دی آنریبل سپریم کورٹ ہیز ٹو سیٹ ڈاؤن and come and maybe amend their rules, amend the laws. Learned Council, یہ بتائیے انصاف تک رسائی اگر پارلیمنٹ نے دینی ہو حق، اس پہ لیجسلیٹ نہیں کر سکتی ہے پارلیمنٹ؟ بالکل کر سکتی ہے،
बिल्कुल कर सकती है, बट लॉ को फॉलो करके, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके। सुन तो ले, आप ये कह रहे हैं कि इंसाफ तक रसाई के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पार्लियामेंट को। मतलब इधर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुन लेना, एक राइट ऑफ अपील दी है, दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू जस्टिस and right to appeal relating to a jurisdiction which already is vested in the Supreme Court. Up that remedy, would that not be covered? Lordship, there are two aspects. देखिए, मैं आपको सर, मैं अगर इनको सर, राइट ऑफ अपील बाय अ स्टैट्यूट टू अ सुप्रीम कोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग। द राइट ऑफ अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। बहुत से सारे लॉज हैं जिसके अंदर अपील प्रोवाइड की गई है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत से ऐसे लॉज हैं जिसमें डायरेक्टली अपील कंटेंट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में नहीं है और एक्सेस ऑफ जस्टिस। आप कहें जस्टिस कि उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 204 के साथ अपील होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे Hassan Irfan, just to add to what my learned brother has said, the basic question is not whether an appeal can be provided or appeal cannot be provided. The basic question is which procedure, which entity would provide that appeal, where the Constitution needed to provide an appeal. It provided an appeal. Absolutely. 184 is original jurisdiction. Okay? उसकी अपील अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने 185 में प्रोवाइड नहीं की तो कॉन्स्टिट्यूशन का मंशा नहीं था वो अपील प्रोवाइड करना। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन जिधर सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है, उसमें अपील थ्रू ऑर्डिनरी स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन डिस्पेंसेशन नहीं हो सकती। अगर ये मंशा है कि 184(3) की अपील प्रोवाइड की जाए, अब जो ओरिजिनल लॉ मेकर के जहन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, देन द ओनली वे टू इंटरफेयर इन और प्रोवाइड एन एडिशन टू और प्रोवाइड एन एडजंक्ट टू 184(3) is by way of a constitutional interpretation or constitutional amendment. That is what addition to the constitution. इस तरह तो ये है कि लॉ मेकिंग में आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ रख दें, कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं भी प्रोवाइड करती, आप कहें जी मेरे पास लॉ की पावर है, मैं एक अपील नहीं मैं 4 अपीलें दे देता हूँ। That would be deviating from the constitutional mandate. और मतलब एक point और 184. Mr. Irfan, whether incompetence of the parliament can be condoned on the ground that the intention of the lawmaker is good? Can you repeat that question? Whether the incompetence of the parliament can be condoned on the ground that the intention of the parliament is good? No, my lord. I think the intention has got nothing to do with following the constitution. So whatever may be in the law, whether it provides access to justice or provides extra remedy to the public at large, it cannot be treated as a good law unless the parliament has the competence to do it. Legislative competence. That is absolutely, that is a very clear rule throughout the world in all jurisdictions. We could look at entry 55 where the competence is derived from. Entry 55 says that so far as the Supreme Court is concerned, to such extent as expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction. Which means that it is something that is provided under the Constitution, and it is that jurisdiction which is being enlarged. Is that correct? That's correct. So, आप ये बताइए कि जो provisions दिए हैं power 2, 3, 4 में, 6 में, 7 में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया हुआ है जिसकी एनलार्जमेंट हो रही है? All that the law can do, the legislature can do is enlarge something that is provided by or under the constitution. ये वाली पावर कहाँ दी है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको वो enlarge कर? This is what my whole argument is, because the argument that I actually started to begin was that 1843
does not start with the word subject to constitution or subject to law. It's not just 184. Let me complete. So if we uphold this law, then it means that we have to read into 184 saying subject to law, the Supreme Court has these powers, which is not possible by any stretch of interpretation or stretch of imagination. That will tend amount to amending the Constitution or rewriting the Constitution, because the framers of the Constitution have not placed any fetter on the power of a petitioner to come and bring a petition. And there is also a second power under 1843, which is a power of the Supreme Court to make an order. अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, एक जजमेंट है जफर हादी शाह साहब का केस जी, वो पार्लियामेंट तो छोड़िए, उन्होंने तो एक फर्द वाहिद को सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दे दिया. आप उससे इत्तेफाक करते हैं? आप उससे इत्तेफाक करते हैं? मैं नहीं करता. और सपोज अगर सुन लीजिए पूरी बात, और अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं तो ये बड़ा अच्छा कानून नहीं बना है पार्लियामेंट ने कि हम उसको रिविजिट कर सकें. अगर वो रिविजिट नहीं हुआ होता आज तक, या वो फर्द वाहिद हावी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन पे, इस सवाल का जवाब दीजिए. If I may put it this way, certain decisions of this honorable court in the past does not lead to a situation where the same mistake should be repeated again. फिर आप हमारे पास क्या कर रहे हैं? नहीं सर, ठहर जाइए ना, ये मफरूजों में ना जाइए. हम देखिए, मैं जो बात करता हूँ मैं मफरूजों की कम करता हूँ, हकीकत की बात जात कर. पिछली तारीख पे हमने मौजूद थे, रिको डिक का केस का बताया, ठीक है. रिको डिक 3 मेंबर बेंच ने फैसला किया था, ठीक है. कोई दरवाजा नहीं था उसको खोलने का सिवाय एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एक स्ट्रेच जुरिस्डिक्शन आप समझ लें उसको, वहां इस्तेमाल किया गया. इस तरह का केस अब आप पाकिस्तान की तारीख से शुरू हो जाइए, मौलवी तमीजुद्दीन से शुरू करें, डोसो से शुरू करें, किससे शुरू करें, नुसरत भुट्टो की बात करें, और ये जफर हादी शाह की बात करें. ये इन्होंने तो आप किधर हैं, आप तो बारीकियों में जा रहे हैं. उन्होंने पूरे शख्स को कह दिया तुम आइन से जो खिलवाड़ करना चाहो हम आपको दे देते हैं इख्तियार. ये इख्तियार आप बार बार आइन और कानून की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने ऐसे फैसले किए? आप खुल की बात कीजिए ना. ये पाकिस्तान की तारीख को आपके नजरअंदाज कर दें, हमारे एक फलसफाई बहस में पड़ जाते हैं. हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं करते, पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते. हमें देखिए पार्लियामान की कदर करना चाहिए. अगर कोई कानून, ये मेरी जाती राय आप समझ लें, है तो आप उसको दिखाइए, ये लोगों का इसमें नुकसान है, ये आइन के शिक के बरक्स है. मेरे दोस्त ने बार बार फरमा रहे हैं आप प्रोसीजरल बात है तो कोई कर नहीं रहा है. आप लोग अगर आप मेरिट से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक अटैक भी नहीं समझ आए कि आपको पूरा पसंद नहीं है, उसकी कोई शिकें नहीं पसंद हैं, कोई प्रोसीजरल मैटर्स हैं, कुछ मैटर्स हैं जैसे कि आप 14 दिन में फैसले कर लें, ठीक है. अब ये यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सदर, ठीक है, ये मौक़िफ़ पहले कहते थे कि जी फलां डॉक्ट्रिन है, केस लगता ही नहीं है, ठीक है. खुल के बात कीजिए ना, या तो ऊपर पीछे हट जाएं. वो कहते थे ये डॉक्ट्रिन है, मैं साहब का नाम नहीं लूंगा, केस ही नहीं लगाओ. ये आइन के मुताबिक है, ये कानून के मुताबिक है, ये क्या हल्फ के मुताबिक है? जब आप ये सारी बातों को नजरअंदाज कर देंगे, फिर आप ये भी देखिए कि दुनिया में हमारा जो इंटरनेशनल एजेंसीज वो करती हैं, सर्वे करती हैं, हमारा नंबर किधर है? हम नंबर नीचे ले जाना चाहते हैं कि नहीं, फर्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो. और फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है. मार्शल लॉ डिक्टेटर्स हो जाए या कोई और हो जाए, वो फर्द वाहिद होते हैं, वो इज्तिमाई सोच वाले नहीं होते हैं. वो कहते हैं मैं खुद फैसला करूंगा, आपस में नहीं करूंगा. हम आपस में फैसले करने वाली बात है. आपको क्या फिक्र पड़ रही है कि हम कैसे फैसला करें आपस में? हम 1 करें या 3 करें? आप 5 की बेंच सुन ले एक आईनी मसले को. एक चीफ जस्टिस गुजरे, उन्होंने कहा पहले 5 सीनियर चीफ जस्टिस जजेस सुन लें आईनी मसाइल को, ठीक है. इनका एक तर्ज कार है. अगर वही पार्लियामान कर दे, ओहो गुनाह हो गया. आप कर सकते हैं तो अगर 5 कर सकते हैं, फिर वो 2 भी कर सकते हैं, फिर वो 3 भी कर सकते हैं, फिर वो कह सकते हैं कि मैं जिस मर्जी जज को बिठाऊं वो भी मैं कर सकता हूं. तो देखिए, ये आप
जो बात कर रहे हैं ना, सदर ने ये कह दिया अखबार की खतीम पढ़ लें, ये तो हमारी तारीख है, इसको भी मद्देनजर रखिए और फिर आप जरा दलाइल दे दें कि ये पार्लियामेंट को आपने एकदम उस पर अटैक कर दिया कि जी उसको आप इम्प्यूट कर रहे हैं कि जी उन्होंने कोई गलत बदनीयती से। आपसे पहले चौधरी साहब ने कहा ये जी पर्सन स्पेसिफिक है, मुझे इसमें पर्सन किसी का नाम नहीं जिक्र आ रहा है, ना किसी का तस्करा है। हो सकता है आप ही कल इसका फायदा उठा के हमारे सामने आ जाएं किसी केस में, तो आप जरा इतना नैरो विजन ना रखिए, जरा पूरा ब्रॉडन विजन कर लेना। और हमें जो आईन और कानून की जो बातें करते हैं, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के फायदे की बात है या लोगों के नुकसान की। चीफ जस्टिस के फायदे को आप छोड़ दीजिए। This is not about the Chief Justice. I have got no lost love for any Chief Justice. Let me put it this way. I'll draw your attention to entry 58. So, as I've understood your argument, that the Parliament is bereft of jurisdiction if it wants to legislate in the context of Article 10A या इंसाफ तक रसाई, यानी वो आम शहरी के लिए बिल्कुल ये मान नहीं कर सकती. As I have correctly understood your point? Lordship, let me first address, I will come to your Lordship's question. Lordship, I have not used a single word that there was any, or nor I have imparted any insinuation on any one parliament or anything else. Your Lordship's point that what has happened in the past, in fact, our past is unfolded for us for a better future. So your Lordships are sitting as 15-member bench. Your Lordships can undo whatever the cases have been passed. What your Lordship is perhaps Excuse me, suggesting... sorry, we cannot. The appeal gives us the right to do it. आप कह रहे हैं we can, अभी तो आप contradiction कर रहे हैं. No, आपने का पिछले जजमेंट्स की बात है. मैं जो आपको सबमिट कर रहा हूँ, वो एक मैं सिर्फ जी सर. The first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Jilani, Doso versus State was set aside on being not good law, as having made Pakistan perfectly good country into a laughing stock. Now the question is, when the court did that in Asma Jilani, was the court hearing an appeal against Doso versus State? If I didn't get your question, maybe if you put your speaker on. Speaker is on. My question to you is that the first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Janani, that judgment was declared not to be correct law. When deciding Asma Janani case, was this court hearing an appeal against Doso? No. The court, if it wants to correct its past errors, it can do so. It doesn't need to have this kind of appeal in order to be able to do so. The court should have the stature, if it wants to, if it thinks an error has been made, it can correct that error. There are many ways, because we are a common law jurisdiction. We are driven by common law, by precedent. Doso versus State, Grand Norm, Tellson's theory, that was all precedent. Asma Jilani, totally different case, said wrong, that was wrong law. In the future, the court can do that. But I think, if I may, if you permit, I would like to ask you a question on 184.3. Because you read it out to us. Now you read out the word, the court shall, if it considers. My question to you is, this consideration, is that judicial power or is that administrative power? No, that's a judicial power. That's what the argument is. Therefore, it seems to me, because you see, it's very interesting that one of our learned colleagues in a number of, not number, but in more than one chamber appeals, he has made an order that the question of maintainability of a petition under Article 184.3 is adjudication. It is exercise of judicial power, and therefore the registrar can't do it. As I read section 3, it seems to me that is what section 3 is conferring a power on the committee. Now, I read the decision of my learned and distinguished colleague to be a statement of principle. And if this principle is correct, surely it seems to me, but you can correct me if you think
that I'm wrong. If this principle is correct, then issue of maintainability, whether decided by the registrar of this court or whether decided under cover of this act by a panel of judges, no matter how senior and eminent those judges, it is still exercise of administrative power. It is not adjudication, which maintainability requires because of the word considers. So would it be therefore correct to suggest that the use of this word considers, which necessarily means exercise of judicial power by the court, Section 3 is in direct conflict with this requirement of Article 184.3, and therefore perhaps on that very short ground is perhaps unconstitutional. Absolutely. And there are scores of judgments. As I said, I'm not going by the judgment. The constitutionality has to be decided by the court itself. That's the function of the court. If I may take this a little bit Leonard further, Counsel. If I may take I'm sorry. No, answer the question. Please. Leonard Counsel, on the same argument, the power that earlier vested in the Chief Justice to consider and pick and choose whatever petitions he wanted to place before the court, that was also unconstitutional? Lordship, if I am too small a fry to raise this argument, but I think I have to raise this argument that your Lordships are proceeding on a premise that this bench or the committee of 3 judges would be able not to pick and choose. And it is, if past experiences are any learning curve for us, it will not be difficult for us to imagine even a committee where the 3 judges are on the same page, as they call it, and then still just decide to fix the benches, then that would be going on a mafruza, if your Lordship would say. आप मफरूजों की बात कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम तीनों मिल करके आपके खिलाफ फैसला कर रहे हैं जी इरफान साहब के केस नहीं है, ठीक है, सुन लीजिए। आप कह सकते हैं 5 की कमेटी बनाए, वो भी बना सकती कर सकता है, पूरा फुल कोर्ट करें, वो भी कर सकता है, मगर ये जो कानून है इसकी सिमत सही है या नहीं, आप मद्देनजर रखिए जो हो चुका है पाकिस्तान में। अगर आप कहें नहीं, मैं तो एक मफरूजे पे बात करूंगा, पाकिस्तान की तारीख को नजरअंदाज करना चाहता हूं, तो वो एक अलग बात है। तो इस तरह तो अगर आप कहें तो, मगर वो अंग्रेजी में कहावत है सेफ्टी इन नंबर्स, ठीक है, हो सकता है हमें बड़ा इख्तिलाफ हो जाए, ठीक है, हो सकता है हम, आपने जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया, सेम पेज पे हों, मगर ये बेहतर है या वो बेहतर है। तो मफरूजों पे ना चलिए, आप सिर्फ बताइए। एजाज साहब बार बार आपसे 2 बुनियादी सवाल उनके वहीं के वहीं रह गए, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, उन सवालों पे अगर आप फोकस करें तो जरा आप भी आसानी होगी। आप उन्हें लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मेरा बार वही जवाब है, it has to follow the law, Constitution. Mr. Hassan, I'm right here. Sir. Just following that, Justice Ejaz had already quite, succinctly pointed out the question, and we're going all over the place. Let's just get done with the competence. To me, competence revolves around Article 191, entry 55 and 58. So, direct question to you is there a parliamentary competence under 191 itself? Because competence can come through 2 ways. One is through the Constitution itself, or the other is through the entries in the Constitution. So, the direct question is, under Article 191, can the Parliament legislate regarding practice and procedure? We'll come to the appeal later and see whether at all it's part of practice and procedure or it's a substantive separate provision. Usko chhod dein. Abhi sawal पूछ रहे हैं कि क्या 191 directly or read with 58 gives Parliament the power to legislate regarding practice and procedure? No, my What's your answer to that? My short, clear and crisp answer is no. No, please tell us how. How? Because if your Lordship would read 142 read with 191, right. So because there is a direct power to the Supreme Court to make rules. So power to the Parliament to make law under 191. Relating to what? To the practice and procedure. It doesn't say so. Where is that? It is so practice and procedure is not enlargement of the power. 191 को एक दफा पढ़ लें. जी my lord. Let's read 191. फिर बताएं कि क्या वो पावर दे रहा है या नहीं दे रहा है.
191. Rules of procedure. Subject to this Constitution and the law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. So the question is that it says that the practice and procedure could be regulated by the Constitution itself, by the law given by the Parliament, or by the rules made by the Supreme Court. There are three different sources which could regulate the procedure. And nothing is redundant in the Constitution, so there could be a parliamentary act passed by the Parliament which could regulate the practice and procedure. And any rules would be subject to the Constitution as well as to that law. So the law 191 itself is authorizing the Parliament to go ahead and come up with legislation on practice and procedure. And if not, to read it 58, then again Parliament gets the competence to legislate regarding practice and procedure. That's a separate question. What is practice and procedure? It's a separate question whether at all that legislation then does not pass the constitutional muster as far as fundamental rights are concerned. We'll come to that later. आपसे सिर्फ सवाल ये है कि 191 रेड विद 58 कैसे नहीं पावर देता पार्लियामेंट को कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर कानून साजी करें? सर मैं इसका जवाब आपको देता हूं. Again, there is a distinction between. Mr. Hassan, यहीं पे इसको supplement कर लीजिए question को, whether the word law used in Article 191 can be construed in a sense conferring a power on the Parliament to legislate on the practice and procedure of the Supreme Court, or it should be construed in a sense limiting the power of the Supreme Court to frame rules. Sir, ये अपने एक judgment में the Supreme Court has interpreted what does subject to the Constitution and the law mean. In the context of 191, the power, आप इसको पढ़ें, the Supreme Court may make rules. The power lies with the Supreme Court. और जो subject to law and Constitution लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कोई रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट के कोई रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्टिंग लॉ में ना हो तो उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाएगा. If there is a restriction in the Constitution or if there is a restriction in an existing law, उसके contrary सुप्रीम कोर्ट रूल्स नहीं बनाएगा. लेकिन रूल्स कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट बनाएगा. और इसको रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्टिंग लॉ और एग्जिस्टिंग लॉ उधर डिफाइंड है 267. सर इसमें अगर हम एग्जिस्टिंग लॉ में अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देन द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक administrative rules or internal rules or rules of procedure, exclusive power is with the Supreme Court. Sir, it does not confer jurisdictional or it does not confer competence on the Parliament to 191 does not confer power on the Parliament to legislate on practice and procedure. I'm grateful for raising this question. In fact, I have made लिस्ट चले बड़ी आगे. मतलब if I may submit, नहीं सबमिट करें, घड़ी को भी देखिए. मतलब अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बिट्स एंड पीसेस में इंटरप्रेट करना है, देन वी मे नॉट बी एबल टू रीच एनी कंक्लूजन. इफ वी हैव टू रीड एज अ होल, मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए ये जजमेंट आपने वो देखी है जिसमें ये इंटरप्रेट हुआ. जी मैंने ये आपको रिप्रोड्यूस की है. अच्छा, पहली बात एक चीज मुझे बता दें, आप क्या अग्री करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कर सकती है? सर मैं एग्री करता हूं इस चीज से कि सुप्रीम कोर्ट जो करे वो कर सकती है. अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, मैं नहीं एग्री करता हूं. ठीक है. और हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. जिस किस्म के प्रेसिडेंट्स विलायत में बनते हैं, कॉमन लॉ जिसको हम कहते हैं, हमारे उसमें आइन में इंदराज आ गया है. जैसे लफ्ज आ गया ना, डिफेंड, प्रोटेक्ट the Constitution, preserve the Constitution. तो जब ये अदालत, और मैं खुद एतराफ करता हूं, और जब तक आप एतराफ नहीं करें सलाह हो ही नहीं सकती है. वो आया कोई शख्स आया, जी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, आइन को आप रोंद लें,
آپ آئین کو بدل لیں. تو یہ اگر ہم اس پہ چلیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہر بینچ جب اس وقت میں فیصلہ کرے گی وہی لاگو ہوگا. آئین کا تو کوئی اہمیت رہی نہیں. پھر تو ججمنٹ لا پہ ہم چلیں گے. آئین کو ایک طرف رکھ دیں, کیونکہ آج سپریم کورٹ کا موڈ یہ ہے کہ مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ صحیح ہے اور 4 ججز جو سندھ ہائی کورٹ کا ان کا غلط ہے. پھر موڈ ہوا کہ جی 200 کیس میں ویلیڈیشن اور مارشل لا تو صحیح ہے. پھر جیلانی نہیں آج صحیح نہیں ہے, نہیں پھر صحیح ہو گیا اور پھر نہیں صحیح ہو گیا. میرے خیال میں اس سے زیادہ بنیادی سوال تو یہ اٹھتا ہے, آپ کیوں نہیں آپ ہمت پکڑتے ہیں اور کہیں سپریم کورٹ غلط تھی, کیونکہ آئین کے برعکس یا کہیے ہمت کیجئے اور کہیے نہیں بالکل, یا آپ کہیے ہم جنگل کے بادشاہ انڈا دیں یا بچہ دیں. کیونکہ آپ مجھے لگ رہا ہے آپ آخری بات کر رہے ہیں, نہ آپ پہلی کشتی میں چاہتے ہیں نہ دوسری کشتی میں جانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ آخری بات کر دوں جو مجھے زیب نہیں دیتی, کیونکہ میں نے ایسا حلف اٹھایا نہیں ہے. سر آپ نے حلف اٹھایا ہے پریزرو کا انگلش کا کامن مطلب کیا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن, اگر آپ ورڈز پہ جاتے ہیں اور آپ اسٹارے ڈیسائسز میں نہیں جاتے تو پھر آپ کانسٹیٹیوشن کا ایک لفظ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. پریزرو مینز یو ہیو ٹو پریزرو اٹ, ڈیفینڈ اٹ, یو ہیو ٹو ڈیفینڈ اٹیک. اور کتنا وقت آپ لے رہے ہیں آپ یہ بتائیں. سر اگر آپ مائنڈ بہت سارے ان کے کوشچنز تھے. Coming back to my Lord Justice Ijazul Hasan's question, یہ جو انٹرپریٹیشن ہے 191 کی, how do we read into this provision that subject to law means a restriction in law and that the primacy is to be given to the rules made by the Supreme Court? یہ ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا نا سر. جو 191 کی پاز ہیں دے آر ڈائریکٹلی کمنگ, جو منصور شاہ صاحب نے بھی کوشچن کیا تھا, they are coming directly from the constitution. So وہ constitutional power, and the question also arises, can the constitutional rule making power can be stultified by a sub constitutional legislation? Because whatever has to be done, it has to be done through an internal mechanism. آپ دہرا رہے ہیں اپنی بات کو, نئے دلائل دیجیے نا. میں اگلی بات سر ایک میں صرف بات کر لوں, جواب جو تھا وہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن اسی کنٹینیوشن میں سوال دیکھیں نا, آپ یہ 191 کی بات کر رہے ہیں, وہ تو جو اس کی اوپننگ ورڈز ہیں سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, جو میں سمجھا اس میں تو شاید یہ ہے کہ سپریم کورٹ رولز بنا سکتی ہے اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے, لیکن دیٹ مسٹ بی سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. لا اور کانسٹیٹیوشن دونوں پارلیمنٹ بناتی ہے, پارلیمنٹ کا اختیار ہے. ان اختیار کے تحت, اس لا کے تحت جو بھی رولز بنیں گے, ہم اس رول سے, اس لا سے ہٹ کے باہر نہیں جا سکتے. کیا اس کا یہ مطلب نہیں؟ یہی کوشچنز تو آپ لوگوں نے ریزالو کرنے ہیں. اف دا میجورٹی ول تو پھر کرنے, تو پھر آپ بیٹھ جائیے, ہم کر لیں گے. آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ تشریف رکھیے. پھر آپ میری بات کو سنیں. The question is this, what I am saying is that 191 کو آپ آئسولیشن میں نہیں پڑھ سکتے. 191 میں صرف نہیں, مگر آپ بات ہی نہیں سمجھے. اگر آپ اس کی اوپننگ ورڈ دیکھ لیں, سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, مائی لا, ذرا سن لیجیے نا. جیسے جمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ اینڈ لا لکھنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ صرف لکھتے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ پریکٹس اینڈ پروسیجر آف دا کورٹ. یہ لا جو 2 لفظ ہیں, اس کو ہم کیسے اس کی تشریح کریں, یہ سوال ہے. سر اس میں ایک جواب تو یہ ہے کہ جس وقت یہ رولز بنے تھے, اگر کوئی لا موجود ہوتا, ہم آئین کی بات کر رہے ہیں, رولز کی بات نہیں کر رہے ہیں. جی میں آئین, سر جس وقت آپ نے سپریم کورٹ رولز بنائے تھے, اس وقت اگر کوئی لا موجود ہوتا تو اس کے آپ فالو کرتے. آپ کا کہنا یہ کہ جب آئین بن رہا تھا ان کو نہیں تھا. سر the question is this, جس وقت آئین بن رہا تھا, آپ یہ بتائیں کہ سبجیکٹ ٹو کا کیا مطلب ہے. از دیٹ این enabling power, does it give competence, or is that a limitation, does that restrict the power? Because the one understanding is that subject to constitution and the law is where the competence is being driven from, whereas the other understanding can be that subject to, the prefix subject to, is limited. Now, the other question that goes with the understanding of law, if law is more than just an act of parliament, and law can mean rules, regulations, ordinances,
policies, whatever is in the field of law. So all that will govern the ability of the Supreme Court to make its rules for practice and procedure, because law is much more than, it involves more than just an act of Parliament. If we go by the words which are used in the Constitution, an act of Parliament is different from the use of the word law. Which is why subject to becomes relevant. Relevant. So what does also, subject to mean? It means... But if I may be allowed to complete my point of view is that under Article 191, only Supreme Court has been given the power, whereas in the Constitution, if your Lordship see Article 67, 72, where the particular... صاحب آپ جواب دیتے نہیں ہیں, آپ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. سر میں اپنی بات تو مکمل کر دوں تاکہ آپ سبجیکٹ کا میننگ بتا دینا جی. ہاؤ شوڈ آپ سے سوال ایک ہوا نا, سبجیکٹ کا مطلب کیا ہوا؟ سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی ریسٹرکشن ہے تو رولز اس کو فالو کریں. یہی پوچھ رہے ہیں یا نہیں, جواب بھی دیتے. کوئی بھی نہیں ہے حسن صاحب, یہ ریسٹرکشن کی کیا بات ہے؟ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی اس میں. ایک منٹ, سبجیکٹ ٹو لا, سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, ریسٹرکشن کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق سپریم کورٹ رول بنا سکتا ہے. اب یہ لا آ گیا, اس میں بھی اگر ہم کچھ چاہیں تو ہم رول بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ لا کے اندر کوئی چیزیں آئی ہیں. مثال کے طور پہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے رول بنانے کی ضرورت ہے. سن لیجئے, کوئی بھی سیکشن ایسا ہے اس کے لیے بھی ہم رول بنانا چاہیں تو ود ان دی پریمس آف دیٹ لا سپریم کورٹ میں ریوائز دی رولز, بیکاز سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. بات سمجھ آئی آپ کی؟ سر اب کوشچن ایک ارائز ہے تو یہ ریسٹرکشن اور انلارجمنٹ کا ایشو نہیں ہے. یہ دس از دی کوشچن آف انٹرپریٹیشن. ایبسولوٹلی سبجیکٹ ٹو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. دیر آر سو مینی ورڈز یوز ان دی لا, سبجیکٹ ٹو لا, سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن, ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دی کانسٹیٹیوشن, نان ابسٹینٹنگ کلاز. تو یہ جو ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن, بیکاز سپریم کورٹ از دی کریچر آف کانسٹیٹیوشن. سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. سپریم کورٹ از ناٹ دا کریشن آف کانسٹیٹیوشن. کیا مطلب؟ آپ کے سپریم کورٹ کہاں سے بنا ہے؟ جی نہیں, دیٹ از رائٹ. سپریم کورٹ ہیز بین کریٹڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن. دیٹس کریکٹ. سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, جو بھی لا ہوگا چاہے وہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہو, لا میں موجود ہو, ہم اس کے مطابق رول بنا سکتے ہیں. چلیں گے. میری انڈرسٹینڈنگ میں تو اس لا کے بعد بھی ہم رول اپنے امینڈ کر سکتے ہیں. سر کوشچن یہ ہے, اگر کوئی کوشچن ایسا ہے آپ بنا سکتے ہیں, بٹ کیا رائٹ آف اپیل ہے, اپیل ہے, اس کے لیے ہم اپنے رول میں کر سکتے ہیں کہ اس اپیل کو ہم کس طرح ہینڈل کریں گے. رائٹ آف ریویو ہے, ہم چاہیں تو اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اس کا کوئی اتنا نیرو انٹرپریٹیشن نہیں ہے کہ سبجیکٹ لکھ دیا تو بس ہاتھ پیر کٹ گئے, سپریم کورٹ ختم ہو گیا پورا. دیکھیے, دیٹ از فار یور لارڈشپس ٹو ڈیسائیڈ. واٹ مائی سبمیشن از phraseology subject to itself. The phraseology used subject to the Constitution means what? There is a restriction in the Constitution. Absolutely. You cannot go beyond that. It's not beyond that. Subject to law means It's correct. unless restricted by law. But kaun sa law which exists for the reason that subsequent legislation ke liye relating to the Supreme Court there has to be a specific authorization in terms of 55 item 55 جو اسپیسیفک آتھرائزیشن نہیں ہے ساری کانسٹیٹیوشن میں. دیٹ از دا پریسائز کوشچن یور لارڈشپ. نہیں مسٹر حسن, آپ ہر چیز پہ پریسائز کوشچن وہ کہتے ہیں, اپنا تو آپ کا جواب ہی نہیں. جواب تو whoever says whatever to you, you agree with that. اچھا نہیں, آپ دیکھیں سوال آپ سے یہ ہے جو I'm just adding to what Justice Ijazat just said. 191 کی بڑی امپورٹنٹ کا سوال ہے ہمارے سامنے. ایک یہ سوال اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے 191 کو, and that's what we want you to assist us with, you see. Whether at all 191 envisages that there can be a law made by the Parliament that regulates practice and procedure. And once that law is there, then the Supreme Court rules will be subject to that law. So the fact that it is mentioned there that there could be law relating to practice and procedure makes it an enabling provision. Is that a correct interpretation or not is a question I'm asking you. Subject to law, constitution and law, is that an enabling provision because the Constitution is saying that there could be a law relating to practice and procedure, meaning by that there is a substantive power given to the Parliament to make law relating to practice and procedure. Is that a correct interpretation? And could we, if we have any problems, could we just tag along entry 58 with it to then make this complete?
ये पहला सवाल आपसे पूछा, जवाब प्लीज दे दें कि आप ये पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लॉ के लिए लॉ बना सकते हैं, वरना उस लॉ का क्या मतलब है आर्टिकल 191 में? रिडंडेंट हो गया वो लॉ कवर्ड। मैं जवाब दे दूं अगर आप इसका जवाब दीजिए, कब से मुंतजर हैं सर। अगर आप 191 को आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो आपकी बात ठीक है कि लॉ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप 191 को 142 और एंट्री 55 से पढ़ेंगे उससे क्या पढ़ेंगे तो उसमें पावर नहीं है, तो उसमें पावर नहीं है। ओके, चलिए ठीक है, आपका जवाब आ गया। अब जरा घड़ी देखिए और टाइम आपका कितना हो गया जरा। आई एम ग्रेटफुल फॉर If I may ask you a question. मैंने तो अभी आर्ग्यू ही नहीं किया, क्वेश्चन ही आंसर कर रहा हूँ। इसी तरह होता है, डोंट वरी। आर्टिकल 1 में जो ये पावर, ये जो सब्जेक्ट टू लॉ है, कैन पार्लियामेंट मेक ए लॉ इन एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल 191 repealing the Supreme Court rules 1983. So that is what. Let's take it one step. यही तो सवाल है आपसे कि क्यों नहीं? अब अगर आप हर दफा ये सर उसमें इबहाम है ना, दैट इज, ये तो आपने इंटरप्रेट करना है। तो छोड़ दीजिए, नहीं है, कर लेंगे हम इंटरप्रेट। आपका क्या फायदा? शुक्रिया। मैंने तो आपको मेरा मेन पॉइंट। चलिए फिर दूसरे हम उनसे पूछें। I have some questions for you. So stick around at this rostrum. Now you say that the law that Parliament can make under 191 cannot repeal the Supreme rules made, which are currently the Supreme Court rules 1980. Absolutely. Can there be an implied repeal? They cannot be, sir. Now, order, for example, to take one example, order 11 of our rules says benches shall be constituted by the Chief Justice. Now, section 2 of this law constitutes a committee of 3 to do the same job. It follows from this that there is an implied repeal of order 11. But your case is that since there can be no repeal, there can't be any implied repeal. So on that basis, potentially we have now a conflict between what section, assuming the legislative competence, section 2 and what the Supreme Court rules are saying. Now, how is that to be addressed? How is that to be addressed? If your submission is correct, there can be no repeal, therefore there can be no implied repeal, yet there is section 2 of the Act. In section 8, they have provided an overriding clause, which effectively is an implied repeal. But you say that can't happen. So if Parliament makes a law like this, there is a conflict, and here is the conflict. I'm giving you one example of it. How will that be resolved? So that will be very difficult to resolve, because I would humbly submit that my answer to your question would be that the Parliament has got no power to do that. Because Parliament, sir, your function cannot be controlled by the Parliament. That's against the separate. Now, if I may, in light of this very interesting debate that has, or discussion that is going on, what does subject to law mean? If I may draw your attention to the 1956 Constitution. In that Constitution, the third schedule provided the rule-making power of the Supreme Court. ठीक है? और आप उसका आर्टिकल 177 पढ़ेंगे। है आपके पास किताब? जी 56 का कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का रूल मेकिंग का नहीं, 1950 कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल में रूल मेकिंग पावर थी सुप्रीम कोर्ट की। 56 कॉन्स्टिट्यूशन दें जी। अगर मैं इन द मीन टाइम मैं आपको पढ़ देता हूँ, ठीक है? उसके that had to be read with Article 177. Now this is very interesting, and my question to you is whether language as used in Article 177 and the language used in Article 191, is there any difference? 177 of the 56 Constitution said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, the provisions of the third schedule shall apply. Right. So it seems to me that here was a direct enabling ground. Third schedule said rule making
with the Supreme Court and the High Courts, but 177 said until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament. Here, the language is not like that at all. And if we regard law as used in 191 to be an enabling power, then that sets up this conflict because the law cannot repeal the Supreme Court rules, there can't be an implied repeal. So maybe one possible way of avoiding this conflict is to read law as meaning that it is only it can only apply a break, or let's say it's not an enabling power. Because the framers of the Constitution did have Article 177, they could have followed this language. They could have said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, Supreme Court may make its rules. They didn't do that. If you are right, and as you say, it is for us to ultimately decide, if the law cannot repeal the Supreme Court rules, if the law cannot impliedly repeal the Supreme Court rules, then where does the conflict go? And maybe if to regard it as not an enabling power allows for the conflict to disappear. Because the rules have the constitutional power. That is also a question, that whether the Parliament can undo a thing which has been done exercising the constitutional power. The Parliament cannot. That is the answer. You see, in Baz Mohammed Kakad, this court has very specifically held that because these rules have framed in exercise of constitutional powers, they cannot be displaced, amended, modified, overruled by ordinary legislation, because these rules stand at a higher pedestal. This is what I have actually reproduced Baz Mohammed Kakad's citations on that basis. Yes. Mr. Hassan, I believe it will be last. अब आप कितना टाइम लेंगे आप बता दीजिए मैं पॉइंट्स को सिर्फ आपको कर लीजिए खत्म हाँ सर अमीनुद्दीन साहब is whether we were able to frame rules in 1980 in derogation of the existing law at that time. My lord, my honest answer would be no. If the law would have existed, because this is an exercise which has been done. So perhaps one way to look at it would be that if you were to look at your rules in future, but then you would have to see whether the law provides for anything which is within the constitutional framework or not. That's a very important question which we are missing out. Because here, in fact, one of the other aspects that this committee is doing, it is preventing an access to the Supreme Court directly and preventing the Supreme Court from making an order. This is the question. If the Parliament legislates, which is as per your contention in contradiction with that rules, it is the basis for striking down of the legislature's legislation. If it is in conflict with the clear provisions, very simple provisions of the Constitution, it is a reason to strike it down. If I may follow up on that, you see, the 1980 rules replaced the rules of 1956, the Supreme Court rules 1956. The Supreme Court rules of 1956 were existing law within the meaning of Article 268 when the present Constitution came into force on the 14th of August 1973. That is when the power of, or the jurisdiction, whatever you want to call it, if such jurisdiction exists, of Parliament to make a law came into being under Article 191. So there was no vacuum, there was no break. As soon as that power came into existence, there were already the Supreme Court rules in the field, the ones of 1956. So therefore there was a continuity perhaps. All that happened was that in 1980 those rules were changed. So if I may ask you my question in a slightly different form, could say in 1974, 1975, 1992, sorry, not 1990, say in 1973 or 1974, 1975, could Parliament have made a law under 191 repealing the Supreme Court rules of 1956? No.
No, absolutely no. So the same, so the enabling aspect of it, The fundamental point that I like your brevity. Ji? I said I like your brevity. Leonard Council. You say yes, no, Leonard Council. which we really appreciate. Leonard Council. Are we concluded? Because I want to hear you say something more, if you want to say something more. Leonard Council. Your Lordship would allow me, I have submitted, I am Leonard still Council. answering the question, my Lord. Leonard Council. What can I do? I like your brevity. Leonard Council. This is a question for you and for all the councils. Can you cite any example from any jurisdiction around the globe that give precedence to rules made by an unelected court over a primary legislation made by a competent forum? Your Lordship, I would respectfully submit. In fact, I wanted to make, Your Lordship may rethink and rephrase this. Answer the question again. You're doing this. I would respectfully say. This is not answer the question. This is not an unelected court because भाई आप जवाब दे देना कहीं दुनिया में होता है. which is created by the दुनिया में पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से बाला कोई रूल्स हो सकते हैं तो वो साइट कर दीजिएगा एग्जाम्पल. जी मैं आपको करके उसका जवाब मैं दे दूंगा बट जो क्वेश्चन है रूल्स जो है दे हैव टू बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. चलें फिर आप दे दीजिएगा जवाब दे दें. माय नेक्स्ट हसन साहब इसी क्वेश्चन में इसको बढ़ाते हुए क्या आपके कहने मतलब जो मैं समझाऊं आप कहते हैं कि ये रूल्स वंस फ्रेम्ड कैन नॉट बी अल्टर्ड और अगर ऐसी कोई बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप बताएं क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में डील कर रहे हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बार लगाया कि पार्लियामेंट हैज नो अथॉरिटी टू मेक लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द रूल्स फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है तो देन नॉट बता दें क्या ऐसा. Let's put it another way. If there is no bar, there is no permission also. And this is what we are arguing since morning, that there is no permission for the parliament to make the law. हम वापस उस पे आ जाते हैं. If there is no specific bar, there is no permission at all. Your Lordship, there is a way to look at the constitution. हम वापस 199 में आते हैं. Opening words है, the rules must be subject to and the constitution and the law. But who will make rules ताबे हैं कानून के और कानून 142 में बताया गया है पार्लियामेंट का काम है to make law. मैंने शुरू में एक आर्गुमेंट देखिए आप जरा आप बात की देखें वही बात बुनियादी बात वहीं ठहरती है. उधर ही है सर. आप सुनने तो लेना वो जो एजाज साहब का सवाल था. देखिए अगर ये कानून में कोई ऐसी चीजें हैं जो कि गैर आईनी हैं तो उनको तो स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है. मगर एजाज आपका सवाल अपनी जगह है. वो आप सवाल वो तो आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि वो बना सकते हैं या रूल्स या नहीं. वो आप हाँ या ना जवाब दे देते हैं हमें और चलें फिर अगर यही जवाब है तो हम सुन लेंगे. सर मैंने जवाब तो दिया था उसका. आपने आप कह देते हैं ना हाँ बस. सर मैंने तो लॉ से साइन किया हुआ है. हम आपको आर्टिकुलेट कर रहे हैं बेहतर चीजें. मैंने तो जवाब दिया हुआ है जनाब को. अगर फिर अगर नहीं है तो ना करें किसी और को मौका दे देना. मैंने तो सर जवाब दिया हुआ है कि वो नहीं छोड़िए ना. फिर आप रोस्टर में अगर आपको कोई वही बातें अगर हमसे एग्री या डिसएग्री करेंगे और बता देता हूँ सर. जरा जल्दी कर लें प्लीज. सर दिस लॉ affects. Oh, brevity is the soul of wit. Absolutely. Thank you for agreeing. For a change, I believe. Sir, the Constitution has created a balance. Please, अब ये बात कितनी दफा कर चुके हैं ट्रिकोटमी ऑफ पावर्स की. सर नहीं, मैं if that's a different point है. After 18th constitutional amendment, the Chief Justice, जो पुराना concept था, Chief Justice is first among the equals, has gone away because the Constitution has now given a provision in the Constitution where the Honorable Chief Justice has a supremacy or a primacy, at least to the extent of the administrative functions, because the Constitution has provided a provision that the senior most judge would be entitled to become the Chief Justice. And there are other functions in the Constitution which are ascribed or prescribed for the Honorable Chief Justice. You are just waffling. You are not articulating any contention. This is what I am saying. I mean, it's obvious. It's written there. What's so profound here? उसके Constitution के consequences है ना. Mr. Hassan, we will not permit this. हर चीज का एक सर मीनिंग है ना. आप उसको देखें तो वो बात आ जाएगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो
फंक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को आप इस तरीके से थ्रू अ सब कॉन्स्टिट्यूशन ये लेजिस्लेशन नहीं कर रिपीटिशन है ना, कोई That is मजीद the whole- बात कर लें ना, मजीद कोई पॉइंट कर लें, वही आप बात 6 दफा करेंगे. सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस जो मैंने केस लॉ इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो एक इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, मैंने केस लॉ आपको दे दिया है. एंड माय लास्ट पॉइंट जो अपील के अंदर मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया था कि अपील 185 के अंदर देखिए उस पर आपने बिल्कुल बात नहीं की, और मंसूर साहब ने ये बात की थी. इस कानून में 2 चीजें हैं. नाम तो इसका सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, मगर एक राइट भी क्रिएट कर रही है, राइट ऑफ अपील. वो ये 2 चीजें अलग अलग हैं. इसका नाम शायद हो सकता था जरा कुछ और, मगर ये सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को नहीं कर रही है, एक सब्सटैंटिव राइट भी क्रिएट कर रही है. उधर उस पे आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं? जी जी सर, उसमें फिर 185 पढ़ लीजिए. हम नहीं पढ़ेंगे, अपनी राय दीजिए ना. अपनी राय नहीं हसन साहब, उसमें उसके लिए अगर आप एंट्री 58 एक सेकंड पढ़ेंगे. जी सर, एंट्री 58 सर, उसमें एक सवाल है आपसे जी, अगर आप जवाब दें. एंट्री 58 जरा पढ़िएगा तो फिर सवाल. Matters which under the constitution are within the legislative competence of Majlis Shura or relate to the federation. नहीं 55 sorry. 55 जी, 55 है jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers. आप इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या मानी है इसके? इनलार्जमेंट है या ये सब वो है, रिट्रैक्शन है? और खास तौर पे जो टू द एक्सटेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके क्या माने हैं? जी मैं आपको बताता हूँ, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं. आप देख, सवाल तो ये है ना, ये देखिए मासून हसन, सवाल ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरीके से हो सकती है जिस तरह ये की गई है. सर ये और उसके जो यहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई थी कि वो किन सर्कमस्टांसेस में हुई है, वो रिपोर्ट आई है अभी तक? वो रिपोर्ट ही नहीं आई अभी तक. सर दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. मेरा इसमें मैंने तो आर्ग्यू किया है, वो आप कहें मैंने नहीं आर्ग्यू किया. मानी जी आप एंट्री 55 के जरा मानी बता दें. 55 के अंदर हाउ यू अंडरस्टैंड एंट्री 55? This relates to jurisdiction and powers of all the courts except the Supreme Court with respect to any matters in this list and to such extent as is expressly authorized. So it has to be expressly authorized by or under the Constitution. क्या माने? इसका मतलब है कि Constitution उसको authorize स्पेशली करेगा तो वो चीज आएगी. तो बाय हो गया ना, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब? Sir, which is by or under means कि Are you saying interchangeable words and under doesn't add anything? Is that what you're saying? No, sir. They can take this question with a level of seriousness. Don't just sort of flip-flop the question like that. It's a very important case. You give it the... You're just agreeing, disagreeing. My lord has asked a very specific question. And under, what does it add? Say nothing, say something. What does it add? Sir, by or under the Constitution means that anything which is either provided by the Constitution or under the Constitution, which would your lordship would deduce through an interpretation. Are they interchangeable terms? Included in that. Because by the Constitution means that it has to be included in the Constitution. Whether it is expressly provided in the Constitution or by implication provided by the Constitution, but there is a question here. No. You see, enlargement. आप जवाब तो देना पहले सवाल. सर देखिए आपसे पूछा है ना, बाय और अंडर क्या? अंडर बाय द पार्लियामेंट है, बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मानी, कोई रेफरेंस दे ना. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज प्रोवाइडेड एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वुड इंक्लूड everything and anything which is in there. Mr. Hassan, you're not, a power to make legislation. You're not adding anything useful. Sir, मैं बस conclude फिर आप इसको conclude ही करें. सिर्फ बता दें, enlargement of jurisdiction. One, enlargement, the word enlargement in itself implies that something already exists and Absolutely. It is being enlarged. Now, providing a fresh appeal is conferring a jurisdiction or enlarging a jurisdiction? It's conferring the jurisdiction. It's not enlargement. It is not. Why? Because it does not exist previously.
So anything which maybe enlargement would be, which is already existing, and your lordships are given additional powers to do that, or can you cite an example? Cite an example. Learned Council, ये अपील जो है, ये अपील किस jurisdiction और power की remedy है? Sorry? किस power और jurisdiction की remedy है? The appeal 143 की है. That power already exists. Sir, and it's only a continuation of the same power. Sir, 185 के अंदर 184 की appeal does not exist, with utmost respect. Senate Council जो my lord ने सवाल पूछा, वो सवाल के ऊपर again देखिए question ये है कि if your lordships are to read into the constitution, then that's a different question. The question is 184 is before 185. ठीक है? सारी जो अपील्स सुप्रीम कोर्ट के में प्रोवाइडेड हैं वो हर उसकी तमाम सूरतें 185 में मेंशन की गई. If the framers of the constitution wished to provide an appeal under 184, they could have easily added something in 185 saying 185 के अंडर 184 के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील हो सकती है. आर्टिकल आइटम 55 में इनलार्जमेंट का यूज वर्ड इस्तेमाल करके ये कहना कि जी हम एक नई जुरिस्डिक्शन क्रिएट या कन्फर कर सकते हैं, इज दैट डूएबल? और उसी में मैं ऐड कर दूं कि कंपटीशन कमीशन एक्ट में अगर अपील है और काफी कवानीन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील आ गई, तो फिर वो तो एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई जुरिस्डिक्शन. सर वो कैसे फिर अपील आ गई? We are trying to mix the two things. That is by virtue of another entry in the constitution, the legislation relating to that has got nothing to do with 184 power. जी वही आपसे पूछा. एंट्री 55 में स्पेसिफिकली enlargement of jurisdiction डील करती है, तो we will not go to any general entry, we'll go to the specific entry first, which says that enlargement jurisdiction can be either expressly given in the constitution और अंडर तो का मतलब ही नहीं अभी तक आपसे आया, लेकिन चले बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली, तो फिर कंपटीशन कमीशन की अपील कैसे आ गई? सर उसमें जो अपील जी सर 185 को जब आप पढ़ेंगे 185 के अंदर अपील कंपटीशन कमीशन के लिए हसन साहब यू नॉट रियली आंसरिंग एनीथिंग. नो यू आर नॉट आंसरिंग, सॉरी टू से. तो आप किसी और को दे देना, काफी हो गया ना. अब देख लें एक बजे अब आप कितना आपने आधा घंटा 20 मिनट आधा घंटा कहा था, आपको 2 घंटे दे दिए. सर साहब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको. आप एग्जाम्पल की बात हो रही है. देखिए मैं लास्ट डेट पे भी मैंने एक क्वेश्चन किया, उसका जवाब नहीं आया. आपके लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो 199 है, उसके लिए एक अपील प्रोवाइड की गई है. उस अपील को बाद में 269 आर्टिकल 269 में उस जो आपके ऑर्डिनेंस था, मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया कि ये जो ऑर्डिनेंस के तहत एक अपील की रेमेडी दी गई है वो दुरुस्त दी गई है. वो भी कॉन्स्टिट्यूशन वो कि वो हाईकोर्ट से मुतालिक है, नो डाउट, लेकिन हाईकोर्ट को भी 202 कंट्रोल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को 191 कर रहे हैं, दोनों से. अगर 199 में अपील की रेमेडी आज तक चली आ रही है, क्यों ना 184(3) में आप कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए? वहां होनी चाहिए बेशक हाई कोर्ट से. सर वो सिविल प्रोसीजर कोड की अमेंडमेंट के थ्रू अपील है, दैट इज अ डिफरेंट कॉनोटेशन. हियर इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट्स अ डिफरेंट कॉनोटेशन. वो तो हम उसको दो चीजों को इंटरलिंक नहीं कर सकते. और आइटम 55 में हाई कोर्ट के मुतालिक लेजिस्लेशन का कदगन नहीं है, कोई भी नहीं है. Yes, Mr. Bhandari, I think you want to now take the rostrum. I have a question. I have a question. ये जो आपसे enlargement of jurisdiction पूछा था, I go back to the question कि जो constitution of benches है, वो कौन सी jurisdiction है under the constitution जिसको enlarge किया जा रहा है? कोई भी नहीं है. वो तो आपने constitution of benches में बनाई है. कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई प्रोविजन नहीं है. That is the whole. That's not an enlargement of jurisdiction, or is it a jurisdiction?
That is all. In fact, that is a jurisdiction. That's not an enlargement of jurisdiction. Mr. Constitution Hassan, of benches are by way of the rule-making part that the court has decided that benches is formed. So that's not an exercise of jurisdiction? England के अंदर they have actually formed a special law for that. कि ऐसी ज़बानी बात ना करें, लॉ का हवाला दिए. सर, इंग्लैंड में ऐसे लॉ हो गया, ऐसे नहीं करें ना, दें चीजें हमें फिर. मिस्टर हसन, इस लॉ में दो चीजें हो रही है ना, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, एक अपील की जुरिस्डिक्शन की बात है, तो दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसको सेपरेट रखें. बिल्कुल सेपरेट करें. ख्याल में बंदारी साहब शायद बेहतर जवाब दें, शायद या सुनते हैं इनको. जी सर, बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच फॉर. Thank you. You are a petitioner? My Lord, I am representing PTI, Your Lordship. Are you a petition number? My Lord, notice was issued in all petitions. Have you filed something? My Lord, I filed two concise statements, CMA 3933 3933 and CMA number 8351. 8351. What are the difference between the two? My Lord, the first was filed several months ago. The 8351 was filed yesterday in the light of the observations that have been made on the last date of hearing, the submissions made by counsel. I've tried to address some of the points that have come up during Your Lordship's observation. No, first of all, tell me where you stand. My Lord, I am under instructions to support the petitioners, but with some caveats. I am not saying, and I'll just say this and then move on to my submissions. Well, I am not saying that the Parliament cannot per se make any law as far as the practice and of the Supreme Court is concerned. It can, but that power is heavily circumscribed by various express and structural limitations within the Constitution. So that's heavily circumscribed. But within those limits, it can, and I'll expand on that. So, as my Lord Justice Mansoor just said, there are two aspects to the. First, finish your thing. My Lord. Then you come to what we have observed. My Lord, yes. You are conceding that the Parliament can, but their powers heavily circumscribed. Heavily circumscribed. Now, which particular provisions of this Act you think the Parliament has exceeded its jurisdiction? If I may, if you could first expound on your initial proposition. Sorry, as far as the first point, if you could expound on that particular part, that the legislature has the power. Explain that. Then move on to the issue where the restrictions are. My Lord, absolutely. That's exactly how I will address. And I will address both aspects of the law on this point. First aspect is the practice and procedure aspect. Sections 2, 3, 4, 6, 7. And then there is the appeal, and I'll address them separately. I'll start with the practice and procedure bit first. My Lord, the various articles have been read out before the court many times. My Lord, Article 1, let's start off with where the Parliament draws its legislative power from. There are two sources in the Constitution. One is Article 142, which takes us to the federal legislative list. The second are a set of provisions in the body of the Constitution which confer specific power on the Parliament to make laws on identified specific subjects. These are the two sources. Now, the question before your Lordship and your Ladyship, the question before the court is, as has come out in discussion recently, is whether Article 191 by itself, and I emphasize upon the word, my Lord, by itself, is a source of legislative power. And my submission on that is that it is not. And I'll explain the reasons why I say that. My Lord, your Lordship has already seen the preamble to the preamble itself identifies the source of legislative power that the Parliament has invoked. It has invoked two sections, two articles, Article 175(2) and Article 191(2). My Lord, let's just read both of them very quickly and then compare their language to Article 142. Article 175
clause 2 says this: no court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. This is similar to, but slightly more specific than 191. 191 says, subject to this constitutional law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Now your lordship may turn to 142. 142 is cast in different language altogether. It starts off by saying, subject to the Constitution, a Majlis-e-Shura Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. So the legislative power is conferred with respect to identified subjects, subject to the subject to the Constitution, and the appropriate legislature is identified. So that's how, in my humble opinion, you identify whether an article is a source of legislative power. It identifies the subject on which the legislature can enact law, and it identifies the legislature itself. Now, if your lordships go back to 175(2), it simply says, no court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by any law. It doesn't say what is the... ये मैं आपकी तरफ clarify for me. You are saying Parliament does not have power to legislate except items mentioned in the federal legislative list. Is this what you are saying? My lord, in the what is mentioned in the federal legislative Yes or list, no? Yes, and also on what is mentioned in the body of the Constitution. And I'll just take your Okay, lordship. now I will give you an example. My reading of the fourth schedule, I mean, science is developing, artificial intelligence has evolved. اردو میں اس کو شاید مصنوعی ذہانت کہہ لیں, آؤٹر اسپیس, خلائی بسیط کہہ لیں شاید, سوشل میڈیا, سماجی رابطہ کہہ لیں. تو ان کے متعلق پارلیمان قانون نہیں بنا سکتی ہے کیونکہ ان تینوں چیزوں میں سے ایک کا بھی ذکر فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں بھی نہیں ہے اور آئین کی کسی شق میں ایکسپریسلی یا امپلائڈلی بھی نہیں ہے. اب آپ اٹینڈ کر لیں میرے سوال کو. My lord, میرے خیال میں بنا سکتی ہے. آپ نے اپنے ہی سوال کو توڑ دیا پھر اپنے جواب کو. No, my lord. میں آپ نے جو لیجسلیٹو لسٹ میں انٹریز ہیں ان کو ٹو دی میکسیمم پاسبل ایکسٹینٹ. میں آپ کو میں نے 3 ایگزامپل دے دی نا, ان کو کسی طرح سے بھی وہاں نہیں فٹ ہو رہی ہیں اور نہ آئین کی کسی اور شق میں آ رہی ہیں یہ باتیں جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں. تو پھر پارلیمان کے پاس تو اختیار نہیں ہے نا. پاکستان اسپیس پروگرام نہیں شروع کر سکے گا کیونکہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. یا تو آپ یہ آرگیومنٹ کریں گے کہ نہیں سندھ کر سکتا ہے, وفاق نہیں کر سکتا ہے کیونکہ باقی سارے اختیارات پھر صوبوں کے پاس ہیں. یہ تو آپ جواب دے دیں نا. میں دے دیتا ہوں. ایسے براڈ آپ اگر پینٹ برش اسٹروکس لگائیں گے تو اس کے لیے اپنی مشکلات بھی کھڑی ہو جاتی ہیں. Let me explain. For example, with respect to space programs, if Pakistan has entered international treaties, قانون کی بات کر رہے ہیں. Then there are specific entries which allow Parliament to enact law for implementing international treaties. کون سا انٹری ہے بتا دیں؟ Well, entry 3. Entry 3, external affairs, implementation of treaties. For example, آپ اس کو سن تو لیجیے نا, ایسے نہ کریں نا. تھوڑا سا میں تھوڑی سی ہماری بھی قدر کر لیں. انٹری 3 کو ٹریٹیز کو تو میں نے بات ہی نہیں آپ سے کی. آپ سن بھی لیں نا. ٹریٹی کی میں نے بات ہی نہیں کی. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان چلیں ٹریٹی سے خلاف ہی کر رہا ہے کام. ٹریٹیز میں کیوں جوڑ رہے ہیں ہم؟ بھائی کسی کو آؤٹر اسپیس سے پروگرام کرنا ہے, انڈیا نے کیا کوئی ٹریٹی کے ذریعے کر رہی ہے. اگر ہم کل شروع کرنا چاہیں تو آپ کے مطابق ہم نہیں کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں. تو اگر کر سکتے ہیں تو وہ کون سا پاور پارلیمان استعمال کرے گا؟ My lord, legislative entries میں بہت سی بتا دینا مجھے ایک. فار ایگزامپل my lord, جیسے یہ اگر اس میں یہ نیوکلیئر انرجی کا نیوکلیئر کی بات بتایا, اس کے اندر my lord آپ نے مکلک ورسز میری لینڈ کا کیس آپ لوگ اتنے متاثر ہو گئے ہیں امریکن. ہم آپ سے ہمارا ریٹن آئین ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کا آئین اپنی جگہ ہے. میں آپ کی ججمنٹ جو کہ آپ نے اب ججمنٹ کو چھوڑ دیجیے نا. سول ایویشن اتھارٹی کے کیس میں دی,
उसमें आपने आप जरा ना तसल्ली से बहस करें ना, बिल्कुल या तो आप ये आर्गुमेंट पेश ना करें। जब आप ये पेश करते हैं ये बहस सामने, या एक मफरूजा करते हैं कि इट इज एज गिवन, तो मैं ये नहीं मानता हूं। या तो क्या मैं ये वापस लेता हूं ये बात को। आप कहते हैं कि पार्लियामान सिर्फ वो काम कर सकती है जो 142 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट या एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। या तो कहीं मैं इस बात को वापस लेता हूं। अगर आप इस बात खड़े हुए हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं देते हैं। मैरीलैंड वर्सेस उसमें देख लें, भी उसको कम क्यों देखें? माय लॉर्ड, मैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में तो केस तैयार करके नहीं आया नहीं जी। मैं तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे हूं, उस पर मैं सवाल उस पे बात करें ना। फिर आप ये ब्रॉड स्ट्रोक्स ना पेंट कीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं आपसे कहीं से आप ब्रॉड स्ट्रोक्स जब पेंट करते हैं अपने लिए मसले खड़े कर देते हैं, तो आप फोकस्ड रहें इसी बात पे। मैं तो 142 जी लर्नड काउंसिल यहाँ लर्नड काउंसिल आप आइटम 58 देखेंगे जी, आइटम 58 और दूसरा मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, नॉटविथस्टैंडिंग आर्टिकल 191, आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि द पार्लियामेंट इज bereft of jurisdiction to legislate in the context of any of the fundamental rights or access to justice. My lord, I have not articulated my argument as yet. अगर आप ये अगर आप कर ले, आई थिंक बेहतर होगा अगर आप argue as you want. Please go back to your. I apologize. You argue as you want. Your lordship should not apologize. चलिए करिए. My lord, for 2 days I have heard all our questions. करिए. Let me address those questions. This is what I am saying. Yes. My lord, I will answer your lordship's question also. अब आप कर लीजिए ना. My lord, the starting for legislative competence is entry article 142 or the body of the constitution. Now, body of the constitution for our present purposes, the only article relevant is article 191. In the legislative list, there is entry 55. Now, these are the two provisions that have to be interpreted and read. Article, as I read, article 175(2), the expression subject to law, which is used in 191, is used in various other articles also. That by itself does not confer any legislative power or on any identified legislature. Just kindly look at Article 14. Article 14. 1-4. Of man. Dignity of man. Article 14. It says, the dignity of man and subject to law, the privacy of whom shall be inviolable. This by itself doesn't say who will make the law. The province will make the law or the federation will make the law. In order to determine who can make the law for the purposes of Article 14, you have to go to other provisions of the Constitution. The same is with respect my submission for Article 191 also. ये आर्ग्यूमेंट आप पूरा तो कर लें, तो प्राइवेसी के मुतालिक कौन बना सकता है कानून? मतलब फेडरेशन भी बना सकती है और प्रोविंस भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। उनके लिए आपको देखना पड़ेगा कि लेजिस्लेटिव पावर स्प्रेड कैसे है, और दोनों ने बनाए हुए हैं, क्योंकि क्रिमिनल लॉ, पीनल लॉ पे हो सकता है गलत बनाए हों, प्रोविंस भी बना सकता है। और प्राइवेसी वगैरह के बारे में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, फेडरेशन ने भी बनाया हुआ है। नहीं, पर उसी तरह अगर चलें तो 181 में सब्जेक्ट टू लॉ है, एंड सपोज देयर इज नो, एंड आई थिंक देयर इजंट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री रिलेटिंग टू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, देयर इज नो, सो then the word law would become redundant in 191. No, my lord. What would happen to that? That's exactly what I'm saying. I'm trying to proceed step by step. So 191, I read it, my lord, but the mere fact that the expression subject to law is used does not confer any legislative power, just as that it doesn't confer any legislative power under Article 14. What it is, my lord, the power is conferred on the Supreme Court. The power is on the Supreme Court to make rules. Subject to law is a limitation on that. It's a limitation on the power that has been granted to the Supreme Court. My lord, there are two Supreme Court judgments which say that, my lord, your lordship, I've mentioned them in my, written submission. Mr. Bhandari, do you mean that judgment cite kar the first citation? Mr. Bhandari, do you mean that before making rules, there must be some law?
Well, I'm not saying that. There may be. So subject to law, what does it mean, subject to law? Well, and a validly enacted law by the appropriate legislature. It could be pre-existing. It could without any enactment, rule cannot be made. No, rules can be made. They can But be subject to law. My lord, the rule-making power is a standalone, independent power on the Supreme Court. But subject to law. If there is a law, then the Parliament can make that law within the limits that I will just explain. You said Parliament can make a law. Parliament can, but I will just explain what, in my humble understanding, are the limits on that. I will explain that. But there citations there. Ji, my lord, Mr. Bhandari, that is subject to Constitution and law. So you borrowed this power from the Constitution and subsequently you made rules. Yes, my lord. This is the intent. This is the intent. My lord, the citation is by Khan versus Border Allotment Committee, PLD 1965, Supreme Court 623, at page 633. For what proposition? My lord, this expression, subject to Constitution and law, was discussed in detail by Mr. Justice Kekaus in his judgment, and this was then followed in LDA versus Imrana Tivana, 2015 SCMR 1739. दूसरा कौन सा है? 2015 SCMR 1739. ठीक है, ये phrase discussed हुआ. This phrase has been discussed. This phrase, subject to the Constitution and the law. कैसे, किस नतीजे पे पहुंचे? And they said that it means that the power which is being made subject must be made subject to a law which is derived from some other power in the Constitution. See? So that's my submission, that when it says subject to the law in Article 191, in order to know what law can be made in this context, you will have to go to other provisions of the Constitution. Relevant page बता दीजिए उसका कौन सा judgment है? Well, at 65 Supreme Court 623 at 633. 633 और दूसरे वाले and Imrana Tivana का है जी 2015 SCMR 1739 paras 50 to 53 at 1764 1765. Law Development Authority वो टिवाना. इस वाली लॉ की सोर्स पर क्या? Go ahead. इसकी. So this by itself, I say. So you go back to 142, and there is no other provision in the body of the Constitution dealing with this. So my lord, you go back to 142. 142 takes you to entry 55. So let us see whether any entry 55 is only related to the jurisdiction part. My lord, it will also cover practice and procedure. Just let me explain why. It is only related to the subject to the Constitution. ये जो आप अभी बता रहे हैं ना, इसमें तो सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन है एंड लॉ के ऊपर नहीं है. इसके ऊपर आप जो डेफिनेशन बता रहे हैं, केकाउट साहब ने स्पेसिफिकली सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ भी डिस्कस किया. जजमेंट है ना, ये एलडीए का जो जजमेंट है इमरान टिवाना का. नहीं सर, आप वाला देखिए केकाउट साहब की द ओनली वर्ड सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. नो सर, ये जो 65 सुप्रीम कोर्ट है उसमें दोनों डिस्कस. इट इज रेफरिंग द आर्टिकल 142. उसमें तो शब्द लफ्ज ही शुरू में इंट्रोडक्शन है, सब्जेक्ट टू बताया सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन. जी, बट जो 65 सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये उन्होंने सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ दोनों को डिस्कस किया. इसका जो 65 का कौन सा है पेज? 623 at 633. जरा इसको पढ़ लें. 65 अगर आप देखें सर. Yes. जी, my lord, at 633. ये भी सब्जेक्ट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन ही है, लॉ नहीं है इसके अंदर. लॉ नहीं है. जी, आप देख लें. पेज आप बता रहे हैं उसमें तो नहीं मिल रहा है. आप यहाँ से रेफरिंग पेज 633. ये सर मैं नीचे से 11th 12th line from the bottom. पढ़िए. At 633. The central legislature can legislate with respect to jurisdiction of courts, but the jurisdiction granted by Article 98 is subject only to this Constitution and not to this Constitution and the law. A reference to the various provisions then my lord is correct. आगे देख लेते हैं. A reference to the various provisions of the Constitution will show that whenever it uses only the word subject to this Constitution, it does not mean subject to this Constitution and the law.
whenever the intention is that a particular provision should be subject not only to the Constitution, but to a law enacted by virtue of powers granted by the Constitution says so. So, when Constitution and the law... So what? I'm not following. Well, what it is saying is... Don't use your own words, use the words of the judgment. This is that whenever the intention is that a particular provision should be subject not only to the Constitution, but to a law enacted by virtue of powers granted by the Constitution. It's not a power that is giving legislative competence. Yes, that's what I'm saying. That you have to go back looking for the competence. Yes, you have to go to the source of the power in the Constitution. And here the source of the power has to be in some other provision of the Constitution, which takes you to 142, and 142 takes you to entry 55. Fair enough, but that's not coming out of this judgment. Well, that is the only judgment on this that but this... That's good. But this is how I read this passage. Well, then let's go to entry 55. You say that that law under 191 would stand through 55? It can only stand through 55. Only through 55. Only through 55. एक second ठहर जाइए. Why not 55 read with 59? These are 59. No, 59 भी पढ़ लेना. 59 relates to matters incidental or ancillary to any matter enumerated in this part. So it may not, देखिए जरा सा my understanding is I may be subject to correction. It may specifically be mentioned there, but it can expand. If otherwise 59 is redundant, so then ancillary matters, incidental or ancillary matters can be added on to. So every provision, every item should be read with 59. Absolutely. ठीक है. Absolutely. एक second. Incidentally, you mentioned privacy, and I was just going through the list. I don't come across that word in the fourth schedule. Please correct me if I'm wrong. Well, you said the Federation can make law. You started with Article 14 and privacy you mentioned. My lord. But the cursory examination of the fourth schedule does not throw up the word privacy. It doesn't, my lord, but there No, but you said then both the Federation can make laws. And it has. No, it has. Can it still be unconstitutional? Well, but in the argument you should forget if it has. This they have also made a law, so that's neither is here nor there. But if the word is not mentioned, then your argument should have been that only the province can make the law. Well, please enlighten me. My lord, the parliament has, for example, legislative competence to enact laws about companies. Now, in exercise about companies. No, please don't do this. Don't do this. Make an argument. You use the word, you chose the word of all the thousands of words circulating in the universe, privacy. You chose Article 14. Either you take back that argument or entrench that argument with some legal argument. That's what I'm trying to do. आप companies पे चले गए. मैं company से example आपको समझाऊंगा जी. Learned Counsel. Let me answer this question. इसको formulate कर दो. आपने जिस तरह कहा कि कानून बनाने का है Article 14 है इसमें. Regardless of and notwithstanding Article 191, say a law is validly and competently made by the legislature. What if that law is in conflict with the rules made by the Supreme Court under Article 191? How will you read subject to law? Will rules prevail or that law? I will come to that, but let me answer my Lord the Chief Justice's question. My Lord, in exercise of power granted by entry 31, the company law is there. Now, the company law contains elaborate provisions which deal with the question of privacy of businesses, their premises. It deals with when search and seizure can be made, documents can be... Take the point. So, similarly, because criminal law is on the concurrent list under entry 1. You make the point about privacy. Therefore, the province has also made laws which affect the concept of privacy. Privacy can very well be a standalone subject matter of a statute. It is a concept which can be federal or provincial. Both. You made your point. If you could come back to the. It can be both.
You've made your point. My lord. We've noted your point. My lord. If you could come back to entry 55. Entry 55. Let's read it, my lord. Jurisdiction, and it has two parts. The first part, and my lord, what the Honorable Chief Justice said about entry 59 is exactly my case, and I'll explain why. The first part of entry 55, jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list. So this doesn't apply to the Supreme Court. And to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and conferring thereon of supplemental powers. Once this is invoked, then, as my Lord the Chief said, matters ancillary or incidental or ancillary to any matter can also be brought in. Now, what does this expression mean? Entry 55, there can only be enlargement of jurisdiction, but only where there is an express authorization by or under the Constitution. But you're missing out the earlier words, as is expressly authorized by or under the Constitution. No, just wait a minute. Well, where is 184.3 expressly authorized? It is not. It is. 184.3 is in the Constitution. But there is... You're not hearing the point. देखिए, extent as is expressly authorized by or under the Constitution. 184th part तो हमें दिया हुआ है ना आइन ने. हमें बस खुद से तो नहीं आया ना. दिया हुआ है आइन ने. ठीक है? The enlargement jurisdiction of the Supreme Court. Now the question is that 184.3 power that is already given to us. The Constitution could have not given that power to us. It is not an inherent power of the nature as under Section 9 of the Civil Procedure Code. Correct? My lord. It's an extraordinary power which is rarely given in any constitution in the world. Correct, man. Correct? So Correct. far we are good. Correct. So that power was given by the Constitution to us. Now, are they giving an forum therein, enlarging the power or taking away the power? My lord, twofold answer. They are taking away the power. How? By, and I rely on the judgment. Judgments को छोड़िए ना, आप arguments दीजिए ना अपने. मैं arguments precedent की base पे दूँगा. आप अपने हम no contention note कर लेंगे आपके. My lord, it is a curtailment of power because the concept of finality attaches to judgments under Article 184.3. That's a different concept. देखिए, for instance, a 3-member bench decides something. Naturally, a 3-member bench cannot undo it. 5-member bench हो गई या whatever, full court हो गया. तो 184.3 की उन्होंने enlarge कर दिया power. ठीक है? I'm trying to wrap my head around the fact that you keep saying that it's taking away the power. The first power was conferred by Parliament through the Constitution. That power is being enlarged. If this power was given to, for instance, the Senate of Pakistan, okay, you will sit in appeal over 184.3 because Supreme Court can't sit in appeal over its own orders. So then maybe, yes, you're absolutely correct. But this power, it has not gone out of this building. It remains within the building. And unless you say 2 minds are always better than 5, that ends the story. So you're saying that more minds would actually be destructive of the 184 inherent power? If they think about something, or with the passage of time, they may want to revisit things or maybe want to appeal things. I mean, no. One thing is, of course, you can revisit something. ठीक है, वो तो एक अलग बात हो जाती है. वो तो revisit आप करते रहें. फिर वो देखें number of the judges count होगा, ये होगा, वगैरह होगा. But ये तो एक specific power दिया रहा है. इसमें मुझे समझ नहीं आ रही है मेरे power या supreme मेरे तो powers कम हैं. Supreme Court के powers बढ़ रहे हैं. तो इसमें आप कैसे कह रहे हैं कि कम हो रहे हैं? ये जरा समझाइए मुझे. Well, my lord, as I said, I am as a counsel of this court bound by the law that your lordships lay down in precedents. No, sorry to say, this is, आप मुझे कोई चीज बता दें. You as a counsel are first and foremost bound by the Constitution of Pakistan and the laws of Pakistan. फिर उसके बाद precedent आएगा. Precedent आप लोग सब पहले आइन और उसको छोड़ दीजिए, वो बाद में आता है. पहले आएगा आइन, फिर आएगा लॉ, फिर आएगा प्रेसिडेंट. ठीक है? Supreme courts, if they've been making laws, I think that's wrong. Their power is to interpret law. If a law violates some constitutional provision, strike it down. Now, we cannot assume power. I have not taken an oath to uphold the judgments of the Supreme Court.
I've taken an oath to uphold the Constitution and the law of Pakistan until such time that law is violative of a fundamental right or whatever you want to argue, even the whole scheme of legislative scheme that has been laid out. I'm not bound by precedents. If that was the case, I would not have taken oath even as a judge, if I'm bound by all the precedents of the Supreme Court. Even dissent, even if the whole court says, I can still maintain I don't agree, but it will still be binding on me. That's a different thing. 189 says, it will still be binding on me, but I can say I disagree. Otherwise, you kill dissent also. Then everybody has to agree to everything else. So don't just, these are important questions. You're just sort of saying your powers have been taken away. I don't feel they've been taken away. Before you, if you could explain the entry 55 again, I haven't got it. General, usme bata dein. My lord, entry 55 allows, number one, only the enlargement of jurisdiction of the Supreme Court, and only where there is express authorization to that effect in the Constitution, by the Constitution or under the Constitution. Enlargement का क्या मतलब है? How do you understand enlargement? Enlargement, for me, as a matter of plain English, means something exists and you make it bigger. As again, my lord, with all doesn't your argument. My lord, let me articulate. The word enlargement, what enlargement means in the context of entry 55, and what enlargement means in the context of entry 55 has been interpreted by this honorable court. Learned Council, zara mere samjhne ke liye, there can be two situations. One, 184.3 ना होता और सिर्फ एक अपील दे दी जाती. Now here 184.3 jurisdiction already exists. A remedy is being provided. So there's a distinction between these two situations. Jurisdiction already exists. My lord, I'll come to that. An appeal is a substantive right. It has to be substantively given by a substantive provision in the Act or the Constitution. You cannot by implication or by rules or by subordinate legislation create a right. 184.3 is a jurisdiction in itself, the original jurisdiction. For 50 years it has existed as such. Why do you think even the dictators or even the legislative assemblies which amended the Constitution did not legislate on the one hand or amend the Constitution on the other, and why has it all of a sudden now been done, under what circumstances? Learned Council, Learned Council, I think there's a... Mr. Bhandari, you are in a very unenviable position. Learned Council... I sympathize with you. I sympathize. I can assure that many of your lordship's questions might be answered, and I can't say will be answered, only if I'm allowed to articulate my Council, I can assure, my lord, if your lordship can just allow me to articulate my submissions. बहुत अच्छा question ने raise किया है. I think that is also to be seen in historical context. There were only two judgments of this court. This constitution was promulgated. Darshan Masih case and Benazir Bhutto's case. Regrettably, this court, after 2010, departed from both those judgments. And the manner in which 184.3 in many cases was used, that probably is one reason why the parliament, a representative body, wanted or needed to have these remedies. My lord, if you can go back to entry 55. I'll go back to entry 55. But just as a brief riposte to that, my lord, two wrongs don't make a right. If this court was wrong, then the parliament is wrong now, and two wrongs will not make a right. And I'll come back to that. My lord, I'll come back to that. Let me go back to entry 55. So going back to entry 55, can I be your voice on the bench my lord, and help I'll you? Be so grateful. So what you're trying to say, just to support you and so that nobody sort of... So what you're trying to say is that entry 55 says that there has to be express authorization within the Constitution for enlargement of jurisdiction. And one prime example is, just as Asha had asked a question, prime example is 185.3,
which says specifically that you can enlarge the monetary jurisdiction of the Supreme Court. So that is the express provision mentioned. Isn't that the... My Lord. So my question then is that if this is what you're saying that it is purely true, there has to be express provision in the Constitution, even though I don't understand the under the Constitution. But anyway, let's stick to the by the Constitution. And example would be 185, and perhaps there are some other provisions which would give that express. I'll come to that. But my problem with this is that when we talk about enhancement of jurisdiction, I see that, but I have a problem with the practice and procedure part. That practice and procedure doesn't really flow out of 55, and that kind of makes the word law then redundant in 191, because that law is not finding any support. Even if we say 191 is not enabling provision, then that law must stand alone, must draw some power from the competence from some source. It's not coming out of 55, because it is purely for enlargement of jurisdiction. Well, if 55 is rightly invoked, then practice and procedure will come in through entry 59. That, my Lord, the Chief Justice. But 59 reads that it has to be read along with the substantive part of it, which is enhancement of jurisdiction. So enhancement of jurisdiction is related. Let me give. There are, to my humble knowledge, there used to be one very clear provision, was Zain Wali Constitution Dena, regarding enlargement of jurisdiction, and which was actually taken notice of by this court in Baz Muhammad Kakar's case. This was, my Lord, before its repeal, this was Article 247, Clause 7. इसका पेज 970 पे पढ़िए ना जरा, ये पैराग्राफ पढ़ दीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें बाज मोहम्मद काकड़ वाले केस के अंदर हैं जी. पेज 970 पे पढ़िए. As it has been pointed out, इसमें तो इन्होंने सपोर्ट किया है कि जो है जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना हो, सप्लीमेंटल करना हो तो कर सकती है. वो रिपील हो गया ना 247 जो नहीं, आप कौन सा तो हो गया, बट द जजमेंट इज देयर. सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट तो है ना. वो रिपील. Para 37 of Baz Muhammad Kakar. If I can just read this out, Article 247, Clause 7. As now it's been, page. Well, this is the Constitution itself. This was prior to its repeal. No, Baz Muhammad Kakar ka page kaun sa? Page 957, Para 37. Citation. This is PLD 2012 Supreme Court 923. Para 37 at 967. This is one example of enlargement of jurisdiction of the Supreme Court in terms of Article 247, Clause 7, which read, my Lord, neither the Supreme Court nor a High Court shall exercise any jurisdiction under the Constitution in relation to a tribal area unless Majlis-e-Shura, Parliament by law otherwise provides. And pursuant to this, an act was promulgated in 1973. And this was taken notice of by this honorable court in. My Lord, that's one example. The other is, as your Lordship mentioned, Article 185 Constitution. 185.3 is very 185 2D and E. 2-3, Sorry, express authorizations by the Constitution. Yes. 185 2D and also E. नहीं, ये पेज 970 पे सप्लीमेंटल पावर का भी जिक्र है. पेज 970 पे जो पैराग्राफ है ना, वो आप पढ़िए, वो डिटेल में है. जी जी. उसमें ये क्लैरिटी आ जाती है. As it has been pointed out here and above. My question is that even for a minute, I mean just something that if we were to leave 55 for a minute, what is really it's a question of interpretation. What's really stopping us from interpreting 191 to mean that it actually is envisaging a law for practice and procedure? It is the enabling provision. Suppose if we go in that direction, what comes in our way? I mean, that sort of solves a lot of mystery also. It is saying that the Constitution is envisaging that the Constitution could provide for practice and procedure, some law could provide for practice and procedure, and the Supreme Court can, its rules, provide for procedure. Meaning by, one way of looking at it is, meaning by that the Constitution is saying that, yes, for the purposes of practice and procedure, there will be a law.
So 191 could be read as an enabling provision. If that is read as an enabling provision, then it sort of solves. My lord, with all due respect, in my opinion, it can't be read as an enabling provision. It is a limitation, and the limitation that it imposes on the Supreme Court's power is not limited to practice and procedure. No, but let me just finish. Supposing the Supreme Court rules cannot say that in adjudicating our appeals regarding contractual issues, we will not take into account the contract. My problem is that suppose there were no rules made by the Supreme Court. So how would we look at 191 then? And then there is a law, the word law is mentioned. Suppose it's a total green field, there's nothing in the... So then a law could be there to regulate the practice and procedure. If the Supreme Court decides not to make the rules for a minute, then the source could be law. My lord, to call it limiting would be not... My lord, could it be provincial law also? The law will considering that it relates to, I mean, that's another issue with entry 58, that what does relate to federation mean? So if it relates to federation, perhaps it's a federal law that we're talking about or not? That's another question that I want to ask. The problem, as I said, there is a structural limitation on the word law in Article 191. You can't read it. Shoresh Kashmiri's case, PLD 69, Supreme Court 14 said, law is very broad. But here you will not include provincial law. You will, in my humble opinion, you will not include ordinances because ordinances are executive acts. If you allow, if I can just finish this, if you allow ordinances and rules which are law to be read into law in Article 1, what happens to 175.3? Judiciary has to be separate from the executive. How can you allow the executive to make rules for practice and procedure of the Supreme Court? So the word law in 191 has inbuilt limitations. I concede that it will include Act of Parliament, but in certain limited circumstances. Only when entry 55's conditions are met. So your answer to the issue is you would come through 55. You would come up with a law relating to enhancement, which is explicitly provided, and in that law, you could then ancillary provide for practice and procedure. That's my reading. That's the only way That's the only way you can. But then those provisions would relate to the enlargement part, not anything more than that. Not anything. And that's why I say it's a very restricted power. My lord, sorry. In terms of you raised a very interesting way to look at this thing, but I think if we look at law as conferring an enabling jurisdiction, I think one issue with 191 is that we have on the same thing, namely the practice and procedure of the court, we have two law-making powers. One is the Supreme Court. It's a direct grant by the Constitution. And if law is read in an enabling sense, then Parliament also. So this creates a situation where on the same subject matter, if I may use that term, ordinarily the problem arises where on the same subject matter, the division in terms of law-making ability is between federation and the provinces. So to take a very simple example, entry 49 of the taxes on income other than agricultural income, right? So the subject matter is tax on income. And the Constitution splits it into two. Agricultural income goes to the provinces, this goes to the, and we have all issues of trespass, that, and you know all of that. But here the interesting thing is that on the same subject matter, practice and procedure, you have the Constitution is giving a grant to the Supreme Court itself. If law is read as an enabling power in Article 191, then the same power is conferred on a separate branch, the legislative branch. So, in terms of the principle of separation of powers, how do we resolve? How would we resolve a conflict if law over there is to be read as an enabling power? In terms of
legislative competence, the division between federation and provinces, we know all of that. Here, how would we draw the distinction? How would we resolve conflict? So maybe, because speaking for myself, I am not too satisfied with the way you are identifying it with entry number 55. Seems to me that a more natural on your reading would be entry 58. But that would mean that it is not an enabling provision. It doesn't really, it allows them to restrict. Otherwise, the conflict between two separate branches, making something that is law on the same subject matter, how would that be resolved? I will address that. Yeah, I think that's an excellent question. You want to mull it over. We will reconvene after lunch or prayers. ٹھیک ہے تو آپ آدھے گھنٹے میں واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, you can mull it over the question before you start. We don't want to cut you short and you start something it doesn't finish. ٹھیک سر, ٹھیک ہے, I'm grateful جی, grateful. کامران اگر اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. کامران, ایسا ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیزرونگ مس آؤٹ کرتا ہے. سرفراز کا دیکھ لیں کہ سرفراز بالکل دیکھیں, میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ آپ کا ایک کپتان ہے, اس نے آلموسٹ 50 ٹیسٹ میچ کھیل لی ہوئے, ابھی ٹیسٹ میچ کا وہ ممبر ہے. ایگزیکٹلی, اب یار ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے کسی کپتان کی, ان کی بھائی نو ڈاؤٹ خود بھی بڑے پلیئر رہے ہیں, بڑے کپتان رہے ہیں, ان کو اندازہ ہونا چاہیے کپتان کی رسپیکٹ کیا ہونی چاہیے, ان کو اس کو کیا ملنی چاہیے. میں نہیں اس حق میں کہ وہ ڈی میں آئے, سی میں آئے, میں تو اس حق میں وہ پہلے 2 میں آنا چاہیے, اے میں یا بی میں, پھر اس کے بعد اس کو آنا چاہیے. افتخار آپ کا ون ڈے اور T20 کا ریگولر ممبر ہے, وہ ٹی میں ہے. یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا پالیسی رکھے انہوں نے, کانٹریکٹ دیا یا یہ فیس لکھا ہے کہ یار یہ شکل سے زیادہ ایج پہ لگ رہا ہے تو اس کو رکھو ہی نہ, یا اس کو ڈی میں رکھو. اس حساب سے کانٹریکٹ بنایا ہے. پرفارمنس یا اس کی جو ریگولر کھیل رہا ہے اس کی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. مجھے خیر میں کیا بولوں, جس نے بنایا اب آپ کے سامنے ہے. مصباح نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. مصباح تو صرف سینٹر کانٹریکٹ اور ٹیم سلیکشن پہ نہیں, اس کو تو فرشاد جو ڈومیسٹک کے کوچز لگائے ہیں نا بنا کے, اس کو بھیج دیا. میرے ساتھ ہی تھا امریکہ میں, تو وہ حفیظ اور دونوں چیخ رہے تھے کہ آپ نے بنا کے ہمیں بھیج دیا, اس میں جو رکھنے آپ نے تو سب کچھ بنا کے ان کو بتا دیا ہوگا, اب ہم نکالیں گے تو ہم برا بنیں گے, یا پہلے ہمیں بتاتے. تو یہ چیزیں میرے خیال سے مصباح نے ٹھیک کہا ہے. اب جواب انہوں نے دینا جنہوں نے ٹیم. اچھا, میرے حساب سے ہونا یہ چاہیے کہ آپ ہر پلیئر کی پرفارمنس کے پوائنٹس لکھیں. چھوٹی ٹیم میں کم پوائنٹس دیں, بڑی ٹیم میں زیادہ پوائنٹس دیں. رشتہ دار ہوں تو بہت زیادہ پوائنٹس. اینڈ آف دا ڈے, اینڈ آف دا سیزن, یا 6 مہینے 8 مہینے یا جو بھی پیریڈ آپ کا ہے سینٹرل کانٹریکٹ کا, آپ سارے پوائنٹس کیلکولیٹ کریں اور اس حساب سے پروموشن ڈیموشن. دس میک سینس. اور رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے کے پوائنٹس زیادہ, لیکن یہ رشتہ داری کے مائنس میں ہونے چاہیے. پہلے آپ بریک پہ جائیں, آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کرکٹ میں ابھی لاہور بلوز غالباً اس کے فٹنس ٹیسٹ ہوئے, اس میں ایک بڑے صاحب کا بیٹا تھا. سنا ہے کہ 2 کلومیٹر 8 منٹ میں طے کرنا تھا, 17 منٹ میں طے نہیں ہوا. ہم سے صاحب کا نام بتا دینا, پھر خبر کیا رہی ہے. اب یار یہ تو بتائیں گے نہیں, دیکھیں چھوڑ, یہ تو میں تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں. فٹنس ٹیسٹ میں ہونا چاہیے, لڑکے جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ فٹنس اپنی ٹریننگ کرتے رہتے ہیں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی ہے, میں اگر ٹھیک ہے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو سکور اپڈیٹ کرتے چلیں. چوتھے اوور کا کھیل ابھی جاری ہے اور 15 پر کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہے آسٹریلیا کا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. ابھی تو ہارڈ موڈ بھی ہے. ایزی یا ہارڈ؟ ہاں, دانتوں کے لیے بسکٹ چبانا ایزی, لیکن کیرٹ
हार्ड। इसीलिए कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन, ये दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाए, उनका खोया कैल्शियम लौटाए। जब दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। KNN स्मार्ट कुकिंग ऐप डाउनलोड नाउ। अंदर का शेफ जगाओ। We shine with sparks. एक्टिव लाइफ के साथ दिन रात KNN's डिलाइन। 129 क्वालिटी टेस्ट एंड चेक्स और DNA बारकोडिंग का ट्रस्ट लिए। गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी करशी तूतिया से अब नो खड़खड़ाहट, ओनली मुस्कुराहट। हर चीज मेज़ान में अच्छी लगती है। पाकिस्तानी खानों की पहचान मीज़ान। एक्टिव लाइफ के साथ दिन रात KNN's डिलाइन। हाँ, कुदरत का अजूबा है दोस्त। रेड बुल गिव्स यू विंग्स। We shine with sparks. पावरफुल ड्यूरेबल मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों, ये चलती जाए। और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। एक्टिव लाइफ के साथ दिन रात KNN's डिलाइन। हर चीज मेज़ान में अच्छी लगती है। पेश है नया तलो एक्टिव एनर्जी से भरे खाने, इसीलिए सब बच्चे यही है चाहते। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे लाहौर से। लाहौर पुलिस ने 4 बच्चों के कत्ल का सुराग लगा लिया है। बाबर खान से जानेंगे। बाबर, बताएगा इस बारे में। देखें, ये लाहौर का इलाका काना पंजगांव है, जहाँ पर शहरी मोहम्मद सलीम के 4 बच्चे अगवा हुए थे। पुलिस ने अगवा का ड्राफ्ट सीन कर दिया। बच्चों का बाप ही इसका कातिल निकला। वालिद असलम ने 4 बच्चों को कत्ल करने के बाद लियानी नहर में फेंक दिया था। पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू का अमला इस वक्त नहर में बच्चों की तलाश कर रहा है। अगवा होने वाले बच्चों में अजीम, जिसकी उम्र 12 साल, समिया 9 साल, नबीहा 5 साल और आयशा 2 साल थी। SSP लाहौर बिलासती कमियाना ने भी वाकया का नोटिस ले लिया और हदायत किया है कि फौरी तौर पर बच्चों की तलाश की जाए और मुलजिम को। ठीक है बाबा, तफसील नागा कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबर आपको दें, जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस ATC लाहौर ने खतीजा शाह, आलिया हमजा, तेबा अमरीन और दिगर के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। अदालत का मुलजमान को 17 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अरशद जावेद ने केस की समाअत की। तौहीन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस की समाअत 11 अक्टूबर के लिए मुकर्रर कर दी गई। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। खबर आपको दें, पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI पेशावर के साबिक सदर इरफान सलीम को कमरे अदालत से रिहा कर दिया गया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने कहा, अदालती अहकामात के बावजूद दरख्वास्त गुजार को क्यों गिरफ्तार किया गया? अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो फिर हमें कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। अदालत के डिवीजन बेंच और चीफ जस्टिस के ऑर्डर के बावजूद गिरफ्तार किया जाता है और DC पुलिस इतने ताकतवर हो गए हैं कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। हम हाई कोर्ट अहकामात पर अमल नहीं करा सकते तो हम फिर कुर्सी को गुड बाय कहना चाहें। मुल्क इधर से उधर भी हो जाए तो भी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं है। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस अदालत आकर यकीन दहानी कराएं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। किसी ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो उसको नहीं छोड़ेंगे।
चीज मेज़ान में अच्छी लगती है। पाकिस्तानी खानों की पहचान मीज़ान। जब सिर्फ पेंट के पैसे देंगे तो बचत तो होगी। मास्टर पेंट लगवाएं और टोकन के इजाफी खर्चे से छुटकारा पाएं। पेंट के पैसे दो, टोकन के नहीं। मास्टर पेंट्स, टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाला वाहिद ब्रांड। क्या आप जानते हैं 195 मील लंबा ज़ेरे जमीन दरिया मेक्सिको के नीचे बहता है। Glad to have you back once again to our special transmission. वार्म अप मैच जारी है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और ऑस्ट्रेलिया ने 5 ओवर में 25 रन बनाए। शाहिद साहब, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, ये तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ये क्या रहा है? ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, लेकिन अच्छा है, स्लो खेले हैं, लेकिन उनके पास बड़े नीचे ऑलराउंडर्स बहुत हैं। और देखें वो फिर आगे जाके मैक्सवेल है, स्टॉइनस है, ये बड़े लंबे, एबर्ट है, ये बड़ी लंबी हिटिंग करते हैं। मिचेल स्टार्क भी हिटिंग कर लेते हैं। तो उनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं जो मारने के लिए तैयार होंगे। और वार्नर और मिचेल मार्श दोनों बड़ा एग्रेसिव स्टार्ट लेते हैं, लेकिन हो सकता है शायद सेट होने की कोशिश कर रहे हो, बैट पे बॉल प्रॉपरली आ ना रहा हो। बिल्कुल सही है शोएब, इस मैच को देखते हुए, दोनों वार्म अप मैच को देखते हुए, जो तैयारी हमें चाहिए थी, ऐसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी है? तैयारी आपको लगता है हमारी सही हुई है? पहले मुझे ये बताएं कि 5 ओवर में शाहीन ने कितने ओवर का है? 5 ओवर में शाहीन के 3 है। शाहीन ने 17 रन दिए, 1 मेडन के साथ। 25 में से 17 रन उन्होंने दे दिए, जो हमारा प्राइम बॉलर है। चले आगे जाके मामला और 5.6 की इकोनॉमी है। नहीं, मैं खाली अगर उनकी देखें तो 18 गेंदों पे 17 रन, और उसमें 1 ओवर जो है मेडन भी है, यानी कि 12 गेंदों पे। खैर आगे चल के इस पे हो जाएगा। देखिए कितने अफसोस की बात है कि हमने एक टीम पे 3 साल इन्वेस्ट किया, ऑलमोस्ट 1-2 लड़के ऊपर नीचे हुए होंगे, ऑलमोस्ट यही टीम 3 साल से खिलाते आ रहे हैं, और आज भी हम ये बैठ के बात कर रहे हैं कि यार तैयारियों में कोई कसर तो नहीं रह गई, कुछ रह तो नहीं गया। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि आप भी तो हमारे साथ प्रॉब्लम रही यार, क्या बात कर रहे हैं? जो हमारा रोटेशन का मसला रहा है, उसकी वजह से हमें नसीम नहीं है, नसीम के पीछे एहसानुल्लाह नहीं है, हसनैन नहीं है आपके पास। प्लीज यार, हमें थोड़ा सा बोल्ड सच भी बोलना पड़ेगा। हॉलैंड के टूर ये 3 साल के अंदर ही आया था ना, वहां तो आप इंजर्ड खिलाड़ियों को साथ लेकर गए थे। आप यह बात कर रहे हैं कि इंजरी ने हमें पीछे कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? ये जो इंजरी हुई है, अभी हम मुल्क का नारा तो बड़े आराम से लगा लेते हैं कि मुल्क के लिए हमने ये कर दिया। आपने लीग्स खेल के तो अपने आपको अनफिट किया है। अभी भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब अगले वर्ल्ड कप जो T20 का है, जिसमें हम यूजुअली अच्छा करते हैं, 6 महीने हैं, जून में वो 4 जून से शुरू है। 2 लीग्स आ रही हैं बीच में, एक आ रही है यूएई की लीग ILT20, एक आ रही है SA20। 2 लीग्स आ रही हैं। आप अपने प्रॉपर प्लेयरों को, जो आपके T20 एक्सपर्ट हैं, लाइक नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इन प्लेयरों को आप रिजर्व करें। जो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे उनको वहां से मिल रहे हैं वो पाकिस्तान। कामरान कल से हमें ज्वाइन कर लेंगे, नहीं वक्त कुछ कम रह गया है। अब कामरान कल से यहाँ स्टूडियो में होंगे हमारे साथ और हमें ज्वाइन कर लेंगे। कामरान, इस वार्म अप मैच में और पाकिस्तान की अब तक की तैयारी पर आपके फाइनल थॉट्स? मेरे फाइनल थॉट्स यही है कि बेस्ट पॉजिटिव बॉडी रखनी चाहिए, अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। आपने कहा कि अनफिट प्लेयर हो गए थे हमारे, तो इसलिए बॉलिंग अटैक कम हो गया था। ऐसे तो श्रीलंका के 5 प्लेयर अनफिट हुए थे, लेकिन वो फाइनल एशिया कप तक खेले थे। ये एक्सक्यूज खत्म कर दें। हमारी क्रिकेट में वेन्यू अच्छा नहीं था, विकेट स्लो थी, स्टीमिंग पिच थी, बैटिंग पिच थी, अनफिट थे। अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल भूल जाए। जो भी गया है वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, अपना रोल प्ले करे, पॉजिटिव क्रिकेट खेले, जो टीम की डिमांड है उसके मुताबिक। ये सिर्फ उसी सूरत होगा जब आपका विजन ऊपर से लेके नीचे तक एक ही तरह का होगा कि इंटेंट क्या है, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, फिर जाकर बेहतर होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और शोएब जट हमारे साथ थे। उम्मीद यही है पाकिस्तान आज भी और वर्ल्ड कप में आगे भी पॉजिटिव क्रिकेट खेले। आज की हमारी ट्रांसमिशन से फिलहाल बस इतना ही।
हमारे सामने बहुत एक मुश्किल रास्ता है मैशत को संभालने के हवाले से, वो वहीं का वहीं पे है। आई डोंट थिंक सो नून लीग के पास कोई सौदा है छाबड़ी दे विच कुछ भी नहीं। मुझे तो उम्मीद है और हमेशा से उम्मीद रही है कि मुल्क के अंदर हालात इंशाल्लाह बेहतरी तरफ जाएंगे। नैब वो मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो केस था वो साबित नहीं कर सका। जब इंतखाबात होंगे फिर पता चलेगा ना कि शराजा बिखरा है या नहीं बिखरा। एक सफेदपोश आदमी के लिए अपनी इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। अब देखना है कि इलेक्शन के अंदर अगर पीटीआई और उसका इंतखाबी निशान मौजूद है तो फिर वोटर का क्या रद्द-ए-अमल होगा। देखिए दी रिपोर्टर्स पीर दा जुमा शाम 7:03 पे सिर्फ ARY न्यूज पर। सियासतदानों को हमेशा से पता है कानून बनाते ये जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ होगा ये इनके कंट्रोल में नहीं होता। नवाज शरीफ इज एन आर्किटेक्ट, शहबाज शरीफ उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो आप ये कह रहे हैं मियां साहब आर्किटेक्ट है और पंजाब साहब ठेकेदार हैं या मजदूर हैं? ठेकेदार नहीं, आप काली बिल्ली बने हुए हैं वैसे निजाम के लिए। पता नहीं कपड़े तुसी चिट्टे पाए ने बचना तुसी भी कोई नहीं। मियां साहब के नाम के साथ हाय साहब बड़ा अरसे कहा जाता रहा काटा लगाओ। मेरा नहीं ख्याल कि कभी काटा था। पीटीआई को होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर ना हुई तो क्या करेंगे? किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैठ देना चाहिए। 15 फरवरी से एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद इलेक्शन हो जाएंगे। यार इलेक्शन कमीशन कह रहा है मुझे नहीं पता इलेक्शन कब होने हैं, आपको कैसे पता? देखिए ऑफ द रिकॉर्ड पीर दा जुमेरात रात 8:03 पे सिर्फ ARY न्यूज पर। नमी में जर्म्स बढ़ते हैं 3 गुना ज्यादा, पर मैक्स सॉप इनको बढ़ने का मौका ही नहीं देता, क्योंकि इसकी लिक्विड लॉक टेक्नोलॉजी नमी को करे पूरी तरह से एब्जॉर्ब। बाथरूम के बाद जर्म से क्लीन रहना है तो वॉश के बाद ड्राई जरूरी। इस वर्ल्ड कप लगेगा सबको शॉक, क्योंकि अब चलेंगे एड्स फ्री मैचेस शॉक पर। डाउनलोड द ऐप नाउ और एंजॉय करो क्रिकेट का हंगामा शॉक से। जब सिर्फ पेंट के पैसे देंगे तो बचत तो होगी। मास्टर पेंट लगवाएं और टोकन के इजाफी खर्चे से छुटकारा पाएं। पेंट के पैसे दो, टोकन के नहीं। मास्टर पेंट्स, टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाला वाहिद ब्रांड। मंथली इजी कार्ड 800 से पाओ 20 GB डेटा, 4000 टेलीनॉ मिनट्स और 350 अदर नेटवर्क मिनट्स। कैसे जापानीज पेंट की जगह कोई भी लग जाए? जब निपॉन पेंट हर जगह आसानी से मिल जाता है तो आप हमारी जिंदगी से रंग क्यों छीन रहे हैं? निपॉन के मामले में लोग जज्बाती हो जाते हैं, ध्यान रखा करें। निपॉन पेंट, एशियाज नंबर 1 पेंट ब्रांड। जैज से मिले डेटा का फ्रीडम पूरे महीने के लिए अभी डायल करो *733# और मंथली फ्रीडम ऑफर से पाओ 100 GB डेटा और 2000 ऑल नेटवर्क मिनट्स एंड SMS, वो भी सिर्फ 1800 रुपए की लोड में विद जैज सुपर 4G। This hourly clock is brought to you by Monthly Freedom Offer with Jazz Super 4G. लाहौर के नवाही गांव में मुबैना तौर पर बाप ने 4 बच्चों को कत्ल कर दिया। लाशें ललियानी नहर में फेंक दी। पुलिस ने मुलजिम बाप को गिरफ्तार कर लिया। लाशों की तलाश शुरू कर दी गई। क्या जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने ऐसे फैसले किए? आप खुल की बात कीजिए ना। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें पार्लियामान की कदर करना चाहिए। हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के फायदे की बात है या लोगों के नुकसान की। चीफ जस्टिस के फायदे को आप छोड़ दीजिए। पार्लियामान को एहतराम देना होगा। मुल्क के खिलाफ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते। जजेस ने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए आइन से खिलवाड़ की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट बार कहती थी किसी डॉक्ट्राइन की वजह से मुकदमा मुकर्रर नहीं होते। क्या डॉक्ट्राइन आइन और कानून के मुताबिक थी? माशाल्लाह लगे तो हल्फ भूलकर सब हथियार फेंक देते हैं।
پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے. مارشل لاء کے خلاف بھی درخواستیں لایا کریں, وہاں کیوں نہیں آتے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس. ایکٹ میں اختیار سینئر ججز کے درمیان تقسیم کیا گیا. وکلا سوچ سمجھ کر تحریری جواب بھی جمع کرا سکتے ہیں. ہماری کوشش ہے آج اس کیس کو سن کر فیصلہ کر دیا جائے. سپریم کورٹ میں ایکٹ کے خلاف فل کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر کی جا رہی ہے. Article 191 empowers the Supreme Court to make rules. My lord. And those rules are administrative in nature. Absolutely. And the formation of benches is an administrative power. آئین کی منشا نہیں تھی تو آرٹیکل 184(3) میں اپیل نہیں دی گئی. اب اگر یہ منشا ہے تو اس کو آئین کی ترمیم سے ہی کیا جا سکتا ہے. جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارکس. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آئین اور قانون دونوں ہی پارلیمان بناتی ہے. سپریم کورٹ رولز آئین اور قانون کے تحت ہی بنا سکتی ہے. جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے. اپیل کا حق برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ فل کورٹ یا لارجر بینچ کا راستہ بلاک ہو گیا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے بعد رولز میں ترمیم بھی کر سکتی ہے. پی ٹی آئی کے وکیل عزیر بھنڈاری کی ایکٹ کالعدم قرار دینے کی استدعا. موقف اپنایا. آرٹیکل 191 پارلیمان کو قانون سازی کا اختیار نہیں دیتا. وکیل حسن عرفان نے کہا آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ رولز خود بناتی ہے. نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. آرمی چیف جنرل آصف منیر, صوبائی وزرائے اعلیٰ, وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی شریک. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی پشاور کے سابق صدر عرفان سلیم کو کمرہ عدالت سے ہی رہا کر دیا. چیف سیکریٹری اور آئی جی پولیس طلب. چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے پوچھا عدالتی احکامات کے باوجود درخواست گزار کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ عدالتی احکامات پر عمل نہیں ہوگا تو پھر ہمیں کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کل سائفر کیس کی سماعت خصوصی عدالت میں ہوگی یا اڈیالہ جیل میں؟ خصوصی عدالت کے جج نے بذریعہ خط وزارت قانون سے رائے مانگ لی. جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے لکھا اگر سیکیورٹی خدشات نہیں تو کیس کی سماعت عدالت میں ہی ہوگی. چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی عدالت کے مد نظر ہے. انہیں عدالت لانے کے لیے سیکیورٹی کا کوئی خدشہ تو نہیں. 190 ملین پاؤنڈ منتقلی اسکینڈل اور توشہ خانہ کیسز میں چیئرمین پی ٹی آئی نے عبوری ضمانتیں خارج کرنے کا احتساب عدالت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. سندھ ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کی گمشدگی کا مقدمہ آج ہی درج کرنے کا حکم. پولیس کو 18 اکتوبر کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. عدالت کا عثمان ڈار کی گمشدگی کا مقدمہ درج نہ کرنے پر برہمی کا اظہار. میاں نواز شریف صاحب پروٹیکٹیو بیل کے متعلق سارے انتظامات ہماری لیگل ٹیم نے جو ہے وہ پوری تیاری کر لی ہے. پروٹیکٹیو بیل لے کے انشاءاللہ آئیں گے اور ریسیپشن کے بعد وہ عدالت کو سرنڈر کریں گے. سندھ ہائی کورٹ کا نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں. مینار پاکستان پر استقبال اور خطاب ہوگا. نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے قانونی ٹیم نے تیاری کر لی. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثنا کی پریس کانفرنس. کہا ہم نے کسی پر مقدمہ نہیں بنایا. کوئی جیل میں ہے تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے. 9 مئی کو سازش کے تحت پاکستان کے دفاع پر حملہ کیا گیا. اگر یہ لوگ 9 مئی کو کامیاب ہو جاتے تو تباہ کن اثرات ہوتے. معاشی طور پر اس وقت ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں. خواجہ آصف بولے نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے وطن آ رہے ہیں. عالم دین مفتی ضیاء الرحمان صاحب ان کو ناحق قتل کر دیا گیا تھا. یہ اسٹریٹ کرمنل کا ایک نیٹ ورک تھا. پورے کراچی کے اندر جو ہے یہ وارداتیں کر رہے تھے. 4 ملزمان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے. ایک کا تعلق جو ہے خیبر پختونخوا سے ہے اور باقی 3 کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور دیگر وارداتیں کرنے والا نیٹ ورک پکڑا گیا. نیٹ ورک کا تعلق پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہے.
मुमताज आलम दीन मुफ्ती ज़ियाउर रहमान को भी इसी नेटवर्क ने कत्ल किया। DIG ईस्ट असफर मेहसर कहते हैं 4 मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में आई है। एक का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 3 का ताल्लुक पंजाब से है। ये नेटवर्क पूरे कराची में वारदातें कर रहा था। नेटवर्क की पुष्ट पर कुछ और लोग भी हैं जिन्हें तलाश कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया से मद्दे मुकाबल कैंगरूज की बैटिंग जारी। कौमी टीम की क़यादत शादाब खान कर रहे हैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर देंगे आपको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत में 30 मिनट का वक्फा। आर्टिकल 184(3) का इख्तियार पहले से मौजूद है, ये कहा जस्टिस अतर मिनल्ला ने। मजीद क्या तफसीलात है राजा मोहसिन एजाज से जानते हैं। राजा मोहसिन बताइए। देखिए, आज होने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत में दूसरा वक्फा किया गया है और 30 मिनट के बाद समाअत का दोबारा से आगाज होगा। वक्फे से पहले इकराम चौधरी एडवोकेट की जानिब से दलाइल दिए गए थे और उसके साथ साथ एक और दरख्वास्त गुजार थे, उनके वकील की जानिब से भी अदालत में आज दलाइल दिए गए। वक्फे के बाद जब वकील हसन इरफान के दलाइल मुकम्मल हुए तो उनका कहना था कि आप इस वक्त 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं जो ये फैसला इस मामले में कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जब पहली बार इस अदालत ने मार्शल लॉ की तौसीक की तो इसको आसमा जिलानी केस में कलअदम करार दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी सवाल उठाया कि क्या आसिम जिलानी केस में वो अपील थी जिसे मार्शल लॉ की तौसीक कलअदम हुई। उन्होंने कहा कि हमारे साथी जज कई फैसलों में कह चुके हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने का फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार का इख्तियार 3 जजेस भी इस्तेमाल करें तो ये गलत होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर का अपने रिमार्क्स में यह कहना था कि दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने का मामला अदालती इख्तियार है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पहले चीफ जस्टिस फैसला करते थे कि कौन सी दरख्वास्त मुकर्रर होनी है और कौन सी नहीं होनी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि क्या पार्लियामान अदालत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर कानून साजी कर सकती है। हसन इरफान एडवोकेट का कहना था कि मेरे मुताबिक पार्लियामान ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स खुद बनाती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि आर्टिकल 191 में आइन के साथ कानून का भी जिक्र मौजूद है। चीफ जस्टिस का अपने रिमार्क्स में कहना था कि इस्लाह के लिए गलती तस्लीम करना जरूरी है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को दुरुस्त, दूसरे दिन गलत भी कह सकती है। आप कहें सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि या फिर ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जंगल का बादशाह है, जो चाहे करे। उन्होंने अपने रिमार्क्स में यह भी कहा कि इस तरह तो मुल्क आइन पर नहीं बल्कि जजेस के फैसलों के जरिए बनाए गए कवानीन पर चलेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन और कानून के तहत ही बना सकती है। उन्होंने कहा कि आइन और कानून दोनों ही पार्लियामान बनाती है। हसन इरफान एडवोकेट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाते वक्त कोई कानून होता तो इसके ताबे ही रूल्स बनते। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने रिमार्क्स में कहा कि कानून का मतलब सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने पर पाबंदी कहां से आ गई। सुप्रीम कोर्ट खुद भी आइन से ही बना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद रूल्स में तरमीम भी कर सकती है। हसन इरफान एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी कि बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का इख्तियार है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का अपने रिमार्क्स में कहना था कि अदालत ने पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा था जो ताहाल नहीं मिला। बुनियादी सवाल कानून साजी के तरीका कार का है। जस्टिस मंसूर अली शाह का अपने रिमार्क्स में कहना था कि क्या कानून साजी के जरिए अदालत के इख्तियारात में तोसी की गई। जस्टिस इजाजुल एहसन ने सवाल उठाया कि क्या आर्टिकल 184(3) में अपील इख्तियारात में इजाफा है या ये नया इख्तियार देना है। उन्होंने कहा कि कानून साजों ने अपील का हक आइन के आर्टिकल 185 में दिया है। आर्टिकल 185 सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील का जिक्र नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुसाफती कमीशन के कानून में भी अपील का हक दिया गया है। मुसाफती कमीशन के हवाले से आइन में तो अपील का हक नहीं है, तो अदालत ये अपील क्यों सुनती है। हसन इरफान के दलाइल मुकम्मल हुए तो पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने दलाइल का आगाज किया। उनकी जानिब से ये सदा की गई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को कलअदम करार दिया जाए। उनकी जानिब से अपने दलाइल में ये कहा गया कि आर्टिकल 191 पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार नहीं देता। आर्टिकल 191 को बाकी आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता।
PTI کے وکیل عزیر بھنڈاری کا کہنا تھا کہ فیڈرل قانون سازی فہرست کے علاوہ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قانون سازی کی لسٹ میں اسپیس پروگرام اور مصنوعی ذہانت کا ذکر ہے، نہ ہی سوشل میڈیا کا۔ کیا پارلیمان اسپیس پروگرام کے حوالے سے قانون سازی نہیں کر سکتی؟ چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ اگر قانون سازی ہوتی ہے تو پارلیمان کون سا اختیار استعمال کرے گی؟ عزیر بھنڈاری کی جانب سے امریکی عدالت کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ امریکی عدالت کو چھوڑیں، اپنے آئین کی بات کریں۔ اس پر عزیر بھنڈاری نے کہا کہ جناب میں اسپیس پروگرام کے حوالے سے کیس تیار کر کے نہیں آیا، 2 سماعتوں سے سن رہا ہوں، آپ بھی مجھے بولنے دیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنے طریقے سے دلائل دیں، میں معذرت خواہ ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آرٹیکل 184(3) کا اختیار پہلے سے موجود ہے، اس میں صرف ایک اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ جسٹس جاز الحسن نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اپیل کا حق ایک بنیادی حق ہے اور جس کو باقاعدہ قانون سازی سے دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قانون سازی سے یہ قانون سازی کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا اس سے پہلے پارلیمنٹ اکثریت سے ترمیم نہیں کر سکتی تھی؟ اس وقت پر قانون سازی کرنا کیوں ضروری تھا؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس سوال کو ماضی کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے۔ بینظیر بھٹو اور درشن مسیح کیسز میں سپریم کورٹ نے 184(3) پر بہترین فیصلے دیے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ سال 2010 کے بعد 184(3) کا بیجا استعمال ہی اس قانون کی وجہ بنا۔ PTI کے وکیل کا کہنا تھا کہ ماضی میں اگر عدالت غلط کرتی رہی تو اب پارلیمان بھی کر رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ 191 کو پارلیمنٹ کو قانون سازی کے اختیار دینے کی شک کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر سپریم کورٹ کے کوئی رولز نہ ہوتے تو آرٹیکل 191 کو کیسے دیکھا جاتا؟ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اپنے قوانین نہ بناتی تو کیا قانون سازی کے ذریعے نہیں بنائے جا سکتے تھے؟ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ یہ سپریم کورٹ آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے اور ساتھ قانون کا بھی اس میں لکھا ہے۔ لفظ قانون کو اگر اختیار قانون سازی کہا جائے تو ایک تضاد سامنے آتا ہے، اس تضاد کو اب حل کیسے کیا جائے گا؟ اسی نوٹ پر اب سماعت میں آدھے گھنٹے کا وقفہ کیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی دوبارہ سماعت شروع ہوگی اور فل کورٹ کی سماعت کر رہا ہے اور آج سماعت کے آغاز میں چیف جسٹس کی جانب سے آج سماعت مکمل ہونے کا اندیا بھی دیا گیا۔ بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز۔ نیب ریفرنسز کی جانچ پڑتال کے بعد سیاسی رہنماؤں کو نوٹسز کا سلسلہ جاری۔ بات کریں گے اپنے نمائندے حسین احمد چودھری سے۔ جی حسین احمد چودھری، آگاہ کیجیے۔ جی دیکھیں، سپریم کورٹ کے نیب ترمیمی ایکٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ سکروٹنی کا عمل جاری ہے اور احتساب عدالتوں میں جو نیب ریفرنسز جو واپس بھیجے گئے تھے ان پر دوبارہ جو ہے وہ سماعت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ نوری آباد پاور پلانٹ مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ احتساب عدالت نے ان کے 26 اکتوبر کے طلبی کے نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے مراد علی شاہ کو 26 اکتوبر کو صبح 9 بجے طلب کر لیا ہے اور ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے۔ اس سے پہلے نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت ان کا کیس جو ہے وہ کراچی بھیج دیا گیا تھا اور کراچی اینٹی کرپشن اور اسپیشل جج سینٹرل سے متعلق جو کیسز تھے وہ کراچی بھیجے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ یہ ریفرنس احتساب عدالت اسلام آباد میں زیر سماعت ہوگا اور 26 اکتوبر کو اس اہم کیس کی سماعت ہوگی اور احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ جو سین تھے مراد علی شاہ ان کو 26 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے۔ بہت شکریہ حسین احمد چودھری۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت شاہ محمود قریشی کے جوائنٹ اکاؤنٹ کے لیے بائیو میٹرک کرانے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں فاروق اعجاز سے جانتے ہیں۔ فاروق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے شاہ محمود قریشی کی جوائنٹ بینک اکاؤنٹ کے لیے بائیو میٹرک کرانے کی درخواست منظور کر لی ہے اور عدالت نے بینک حکام کو جیل میں شاہ محمود قریشی کا بائیو میٹرک کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی ہے اور شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ شاہ محمود قریشی ایک ہی اکاؤنٹ ہولڈ کرتے ہیں اور شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں اور روزمرہ امور چلانے کے لیے جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ شاہ محمود قریشی اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں اور روزمرہ جو امور ہیں ان کو چلانے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنی ہیں، جس کے لیے شاہ محمود قریشی جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں اور عدالت نے شاہ محمود قریشی کو جوائنٹ بینک اکاؤنٹ کے لیے بائیو میٹرک کرانے کی اجازت دے دی ہے۔ جی بہت شکریہ فاروق اعجاز۔ تحریک انصاف کا نگراں وزیر اعظم اور چیف الیکشن کمشنر سے پارٹی کے ذمہ داران اور کارکنان کی بازیابی کا مطالبہ۔ عبدالقادر، آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، سیکرٹری جنرل تحریک انصاف عمر ایوب خان کی جانب سے نگراں وزیر اعظم اور چیف الیکشن کمشنر کو الگ الگ خطوط لکھے گئے ہیں، جس میں تحریک انصاف نے جبری طور پر اپنے جو کارکنان ہیں ان کو لاپتہ ہونے کا جو معاملہ ہے وہ اٹھایا اور ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔
ساتھ ہی یہ خط اور اس کی نقول چاروں نگراں وزرائے اعلیٰ کو بھی بھیج دی گئی ہیں، جس میں جو پی ٹی آئی کے رہنما فاروق حبیب، صداقت عباسی، عثمان ڈار، اویس یونس سمیت جو شیخ رشید اور متعدد لوگ جو ابھی تک لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان تمام افراد کی جبری گمشدگیاں آئین میں فراہم کردہ بنیادی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، اس لیے ان کی بازیابی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ بہت شکریہ عبد القادر۔ موجودہ مالی سال جی ڈی پی گروتھ 1.7% تک محدود رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں شعیب نظامی سے جانتے ہیں۔ جی شعیب بتائیے۔ جی آئی ایم ایف کے کنٹری ڈائریکٹر ان کی ٹیم نے آج ایک رپورٹ بھی جاری کی اور بریفنگ میں مختلف سوال کے جوابات بھی دیے، جس میں 2 خدشات ظاہر کیے گئے۔ ایک تو بجٹ خسارہ پاکستان کا وہ ابھی بھی بلند ترین شرح پر یعنی کہ 7% سے زائد رہے گا، ساتھ ساتھ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ رواں مالی سال بھی تقریباً 26.5% رہنے کی جو ہے وہ امکان ہے، جو گزشتہ سال جو ہے وہ 29.2% تھی۔ تاہم یہ توقع کی جا رہی ہے کہ 2025 میں مہنگائی کے بڑھنے کی شرح جو ہے وہ تقریباً 17% پر آ جائے گی۔ ورلڈ بینک کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں جو توانائی کے نقصانات ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ کم کرنے کی ضرورت ہے، جو مدت کے اندر حکومت جو ہے انرجی مکس کو بہتر بنائے، ہم ابھی جو ہے فوری طور پر ریکوریاں بہتر کر کے کسی حد تک جو ہے وہ نقصانات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ سی سی آئی کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے اور سلسلے میں ورلڈ بینک جو ہے بھرپور تعاون کرے گا۔ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ سی سی آئی کو فعال کرنے کے لیے تجاویز دیں اور اس میں جو تعاون ورلڈ بینک سے چاہیے ہوگا وہ فراہم کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ شعیب نظامی۔ سی ٹی ڈی کی سرجانی ٹاؤن میں کارروائی، ایم کیو ایم لندن کے مبینہ دہشت گرد بلال انیس عرف بلہ کو گرفتار کر لیا۔ نذیر شاہ آگاہ کیجیے۔ بالکل دیکھیں، سی ٹی ڈی کراچی نے سرجانی ٹاؤن میں کارروائی کرتے ہوئے ایم کیو ایم لندن گروپ سے تعلق رکھنے والے مبینہ دہشت گرد کو گرفتار کیا ہے۔ جو ترجمان سی ٹی ڈی اس کا کہنا ہے کہ ملزم پی ایس پی سیکٹر انچارج عبدالحمید عرف ندیم مولانا کی ٹارگٹ کلنگ کا مفرور ملزم تھا، جس نے دوران تفتیش انکشافات کیے کہ وہ ایم کیو ایم کا تربیت یافتہ دہشت گرد اور ٹارگٹ کلنگ ٹیم کا اہم رکن ہے، جو ساؤتھ افریقہ سے آپریٹ ہوتی تھی اور اسے آصف عبداللہ چلاتا تھا۔ اور 2017 میں ایک خصوصی ٹیم بنائی گئی اور ساؤتھ افریقہ سے سیکٹر انچارج پی ایس پی عبدالحمید عرف مولانا ندیم کو قتل کی ہدایت دی گئی، جس کے بعد ریکی کر کے قطر اسپتال کے قریب عبدالحمید اور اس کے ساتھ راشد لال کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی اور ملزم اس کیس میں تاحال مفرور تھا، جبکہ 2 ساتھی گرفتار ہیں، جن اس سمیت ان تینوں کو 26 سال قید کی سزا ہوئی تھی اور قتل کرنے پر لندن کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے آصف عبداللہ نے شاباشی بھی دی اور رقم بھی بھجوائی اور اس گرفتار ملزم سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ بہت شکریہ نذیر شاہ۔ سندھ حکومت نے صوبے بھر کے نجی اسکولوں کو طالب علموں کو 10% فری اسکالرشپ فراہم کرنے کے لیے آخری 3 دن کی مہلت دے دی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں انور خان سے جانتے ہیں۔ انور خان بتائیے۔ جی دیکھیں، نگراں وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے اوپر یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، مجموعی طور پر 5 کمیٹیاں، ایک کمیٹی کی سربراہی خود ایڈیشنل ڈائریکٹر رافیہ جاوید کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ بھر کے تمام نجی اسکولوں کو جو کہ اب تک 10% فری شپ طالب علموں کو فراہم نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج کی رپورٹ جمع کرائی جا چکی ہے اور اب آج کا دن گزرنے کے بعد اب سندھ بھر کے نجی اسکولوں کے پاس صرف 2 دن کی مہلت رہ جائے گی اور جس کے ساتھ ساتھ اب نجی اسکولوں کو فری شپ اسکالرشپ گرانٹ کا ریکارڈ فراہم کرنا ہوگا۔ اگر یہ اسکول اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ انور خان۔ کراچی ایئرپورٹ پر ایف آئی اے نے جعلی سفری دستاویزات پر سفر کرنے والے مسافر کو آف لوڈ کر دیا۔ بات کریں گے اپنے نمائندے صلاح الدین سے۔ جی صلاح الدین آگاہ کیجیے۔ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایف آئی اے امیگریشن کی کارروائی ہے۔ جعلی سفری دستاویزات پر سفر کرنے والے مسافر کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے۔ مسافر غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز سے دوحہ جا رہا تھا، جس کا تعلق میمن ایجنسی سے بتایا جاتا ہے۔ مسافر کی جانب سے پیش کیے جانے والا اٹلی کا جو ہے وہ ریزیڈنٹ کارڈ جعلی نکلا، پھر اس کو گرفتار کر کے پھر مزید تفتیش جاری ہے۔ جی صلاح الدین شکریہ۔ ایف آئی اے نے آن لائن دھوکہ دہی اور فراڈ میں ملوث ملزم فضائل کمال کو پاک پتن سے گرفتار کر لیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں ذوالقرنین حیدر سے جانتے ہیں۔ ذوالقرنین بتائیے۔ جی بالکل، ملزم سوشل میڈیا کے ذریعے جعلی ملازمت کا جھانسا دیتا تھا اور فیس بک پر سروس کی نوکریوں کے بارے میں گمراہ کن معلومات بھی پوسٹ کرتا تھا۔ اس ضمن میں ملزم نے ایک شہری سے 8,50,000 روپے بھی خریدے۔ اس پر درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ ذوالقرنین۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ ایک کپ اور ہے کتنوں کا بہانہ، ایک کپ اور تم ہے
एक और कप चाय, मैं एक और कप चाय, टपाल दानेदार। और एक मैक्स बार भी। अरे एक से क्या होगा, 2 तो लेने ही पड़ेंगे। तुम भी धोखा खा गई। इन 2 पे एक भारी है लेमन मैक्स बार। आओ दिखाऊं। 2 आम बार के मुकाबले में लेमन मैक्स बार कम घुलता है, इसीलिए ज्यादा चलता है। ढेरों बर्तन धोता है और जली जमी चिकनाई सब साफ करता है। वाह, अब धोखा नहीं खाऊंगी, सिर्फ लेमन मैक्स बार लाऊंगी। लेमन मैक्स बार, कम घुले ज्यादा चले। हर चीज मेज़ान में अच्छी लगती है। पाकिस्तानी खानों की पहचान मीज़ान। Hi, my name is Asim Cheema. I'm a nature and wildlife photographer. If you can go the distance to follow your obsession, then more power to you. Dear, movement that inspires. कुछ लम्हे बताते हैं किसी के लिए कितने जरूरी हैं आप। आपके ऐसे ही लम्हों में भर रहे हैं हम सेफ और हेल्दी का यकीन। KNNs। Reshine Wet Sparks. और खबर है कि चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडयाला जेल में ही होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वजारत कानून ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत जेल में करने का एनओसी जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से खत लिखा था। मजीद क्या तफसीलात हैं, फरूख एजाज से जानते हैं। फरूख, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के जो ट्रायल है उसके हवाले से खत लिखा गया था कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ये खत लिखा गया था और इस खत का जवाब वजारत कानून की जानिब से दे दिया गया है। और वजारत कानून ने चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल के हवाले से एनओसी जारी कर दिया है। और इस एनओसी में ये कहा गया है कि वजारत कानून को चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल करने के हवाले से कोई एतराज नहीं है। अब जज अब्दुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन कल चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में समाअत के लिए अडयाला जेल जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया फरूख एजाज। और खबर है कि कौमी सलामती कमेटी का एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म। इजलास को दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर ब्रीफ किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं अजहर फारूक से जानते हैं। अजहर बताइए। जी, एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है। वजीर आजम की सदारत में यह इजलास हुआ था जिसमें आर्मी चीफ और अस्करी हुकाम भी शरीक थे, सियासतदारों के सरबराहान भी थे। तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है नेशनल एक्शन प्लान पर जो अब तक अमल दरामद हुआ है और दहशतगर्दी के वाकयात की रोकथाम के हवाले से जो इक़दाम उठाए गए हैं उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। बिलखुसूस ये 2-3 जो वाकयात हुई हैं उसके तनाजर में इसके साथ साथ अमन अमान के क़याम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनको बैरून वापस भिजवाने के हवाले से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उस पर भी तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है इस अहम तरीन फोरम को। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक। एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय, मैं एक और कप चाय, टपाल दानेदार। अपने बच्चों की सेहत और उनके सुकून को डेंगू मच्छर का शिकार ना होने दें। किंग टॉक्स वेपराइजर अपने घर में जरूर रखिए, जो डेंगू मच्छर को छोड़ेगा नहीं, मारेगा चुन चुन के। एक्टिव लाइफ के साथ दिन रात KNNs डिलाइन। झलक ब्यूटी क्रीम पिंपल्स हटाए, डार्क सर्कल्स घटाए, बनाए चार्मिंग ग्लोइंग हमेशा। झलक ब्यूटी क्रीम। पिक क्लिक ग्लो। 129 क्वालिटी टेस्ट एंड चेक्स और DNA बारकोडिंग का ट्रस्ट लिए। गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी करशी तूतिया से अब नो खड़खड़ाहट, ओनली मुस्कुराहट। We all face these problems: dark spots, dullness, uneven skin.
इन सब का हल नया गार्नियर ब्राइट कंप्लीट बूस्टर सीरम, फर्स्ट एवर विटामिन सी, सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड फॉर्मूले के साथ, क्लिनिकली प्रूवन, अब्सॉर्ब्स क्विकली, fades dark spots by 43% or they even and brighter skin. Now it's real brighter with Garnier Bright Complete Booster Serum by Garnier Naturally. Ready, steady, go! टेडी केक जिसमें है मजेदार क्रीमी मिल्की फिलिंग, अंडे, दूध, गंदम की ग़िज़ायत और इजाफी कैल्शियम भी। रेडी टेडी ग्लूको। अपनों की दहलीज पे रहे, एक कॉल पे मौजूद, ताकि मुस्कुराते रहे पाकिस्तानी, खुशहाल रहे पाकिस्तान। KNNs। हर चीज मेज़ान में अच्छी लगती है। We shine red sparks. एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय, मैं एक और कप चाय, टपाल दानेदार। किंग टॉक्स छोड़ेगा नहीं, मारेगा चुन चुन के। एक्टिव लाइफ के साथ दिन रात KNNs डिलाइन। झलक ब्यूटी क्रीम, पिंपल्स हटाए, डार्क सर्कल्स घटाए, बनाए चार्मिंग, ग्लोइंग हमेशा। झलक ब्यूटी क्रीम, पिक क्लिक ग्लो। पावरफुल, ड्यूरेबल, मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों, ये चलती जाए और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। सच्चा सरकार जगाना मीज़ान से हमने सीखा, मीज़ान से हमने सीखा, प्यार की पृथक सच्चाई। हर चीज मेज़ान में अच्छी लगती है। पाकिस्तानी खानों की पहचान मीज़ान। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट तो कटा लिया, मगर आम इंतखाबात के जनवरी में इनेकाद पर भी खदशात उठ चुके हैं। सियासी जमातों की जानिब से हल्का बंदियों पर एतराजात से आम इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार होने की घंटियां बज रही हैं। गुज़िश्ता रोज PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने जनवरी में इंतखाबात पर एतराजात उठाते हुए इंतखाबात से पहले मुईशत की बेहतरी को जरूरी करार दे दिया। ये मेरे ख्याल में अब इलेक्शन इशू नहीं है, बल्कि ये एक आम आदमी तक की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, फौज की भी, ब्यूरोक्रेसी की भी, एस्टेब्लिशमेंट की भी, कि किस तरह मुल्क को अब बरकरार रखा जा सकता है। जनवरी ऐसा महीना है, खुजदार से लेकर शुमाल बलोचिस्तान, चतराल तक, कोहिस्तान, बटग्राम, शांगला, मरी तक ये बर्फानी इलाका, लोग ही नहीं होंगे वहाँ वोट डालने वाले ही कोई नहीं है। उन्होंने जो ये शेड्यूल हमें दिया है, जहाँ पर सिरे से वोट ही नहीं पड़ सकेगा, उस इलेक्शन का क्या बनेगा। JUIF जनवरी में इलेक्शन के इनेकाद पर मोतरज है, तो दीगर सियासी जमातें नई हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर रही हैं। हल्का बंदियों में बदनीति शामिल लगती है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का पहला रिजल्ट हमें हल्का बंदियों की सूरत में मिला है, अच्छा नेक नीति की बुनियाद पे नहीं मिला। हमारी सीटें वो दूसरे सूबों को चली गई हैं, जहाँ पे जो है ना वो इनके अपने मतालिब हैं, अपने मतलब है, छोटे छोटे हल्के बना दिए ताकि जिसको भी जिताना है, जिसको भी लाना है, वो आसानी से उसको जो है ना वो अकोमोडेट किया जा सके। मर्दमशुमारी में जो कट लगाने की कोशिश की गई, पहले जिस तरह से डिलिमिटेशन की गई 2017 में और जब 2022 में की, वो जो है नक्शों को टेबल पे रख के कर दी गई। हम अभी मुतमईन नहीं हो। किसी सूरत में भी हम 3.5 करोड़ से कम नहीं है। फिर क्यों धोखा दिया कराची के अवाम को? किसी सूरत में भी जमात इस्लामी कराची के साथ ये गद्दारी कबूल नहीं करेगी। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैक वक्त दोनों तरफ खेल रही है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हुए मुस्लिम लीग नून और JUIF की क़यादत को निशाना बनाया कि ये बहाना बना रहे हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं।
This half-hourly clock is brought to you by सेफ गार्ड से नहाना, जर्म्स दूर भगाना। फिर से हेयर फॉल। ब्यूटीफुल। इतने शैम्पू ट्राई किए, फिर भी नहीं मिले अपनी मर्जी के रिजल्ट्स। ट्राई पेंटिंग, जिसमें है प्रोविंग फॉर्मूला जो बालों को मजबूत बनाए और गिरने से रोके, अप टू 97% मोर। हेयर फॉल को इग्नोर ना करो, सॉल्व करो विद पेंटी। आज से 500 साल पहले बर्रे सगीर पर बाबर की हुकूमत थी। सदियों बाद वही बर्रे सगीर, लेकिन मैदान क्रिकेट का। हार जीत है बात पुरानी, अब क्रिकेट है नई कहानी। लिखो हर कदम एक नई दास्तां, जीत लो ये जमीन, जीत लो आसमां। दुनिया देखेगी हमारी जीत का नजारा। मैदान तुम्हारा, गेम हमारा। सच्चा जायका जगाना मीज़ान से हमने सीखा, मीज़ान से हमने सीखा। प्यार में पृथक हर चीज मिजान में अच्छी लगती। पाकिस्तानी खानों की पहचान मीजान। एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय। मैं एक और कप चाय, टपाल दानेदार। झलक ब्यूटी क्रीम पिंपल्स हटाए, डार्क सर्कल्स घटाए, बनाए चार्मिंग ग्लोइंग हमेशा। झलक ब्यूटी क्रीम। The natural solution. KNN स्मार्ट कुकिंग ऐप डाउनलोड नाउ। अंदर का शेफ जगाओ। हर चीज मिजान में अच्छी लगती है। पाकिस्तानी खानों की पहचान मीजान। एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय। मैं एक और कप चाय, टपाल दानेदार। झलक ब्यूटी क्रीम पिंपल्स हटाए, डार्क सर्कल्स घटाए, बनाए चार्मिंग ग्लोइंग हमेशा। झलक ब्यूटी क्रीम। We shine with sparks. Hi, my name is Asim Chima. I'm a nature and wildlife photographer. If you can go the distance to follow your कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं, तो तब तक चले हम मानते हैं डिलिमिटेशंस। कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। इन सब को मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए।
आज ही इंतखाबात के लिए तैयार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मगर पंजाब में नई हल्का बंदियों को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है और कराची की हल्का बंदियों को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का इरादा जाहिर कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अजला रावलपिंडी, अटक, चकवाल, पाकपतन, हाफिजाबाद और सियालकोट में हल्का बंदियों पर एतराजात उठाते हुए लीगल कमेटियां भी तश्कील दे दी हैं और कराची की हल्का बंदियों पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। इससे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने भी अपनी जायजा रिपोर्ट में नई हल्का बंदियों पर संगीन एतराजात उठाए। फाफन ने एतराज उठाया कि नई हल्का बंदियों में आबादी के तनासुब को मलूज़े खातिर नहीं रखा गया। 180 हल्कों में आबादी का फर्क 10% से ज्यादा है। कानून के मुताबिक कोई से भी 2 हल्कों में आबादी की तादाद में 10% यानी कि 10% से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। फाफन ने अपनी जायजा रिपोर्ट में लिखा कि कौमी असेंबली के सबसे बड़े हल्के NA 39 बन्नू की आबादी 13,57,890 है और सबसे छोटे हल्के NA 1 चित्राल की आबादी सिर्फ 5,15,935 है। इस तरह इन 2 हल्कों में बन्नू और चित्राल की आबादी में फर्क 3 गुना है। पंजाब के सबसे बड़े हल्के NA 49 अटक 1 की आबादी 11,26,142 और सबसे छोटे हल्के NA 61 FIA ने साइफर केस की समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त खुसूसी अदालत में दायर कर दी है। FIA ने दरखास्त में कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक समाअत इन कैमरा होनी चाहिए। हसास मालूमात की वजह से अदालत इन कैमरा समाअत डिक्लेयर करने की दरखास्त पर भी समाअत कल जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन करेंगे। और लिए चलते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के हवाले से समाअत इस वक्त जारी है। मतलब that principle applies when the rules are framed under that very statute. So the rules cannot go beyond the parent statute. Here the rules are being framed under the Constitution, not in exercise of any powers by the statute. So where there is an express statutory power by virtue of an express matter in the Constitution, there is possible for Parliament to provide for rules for practice and procedure, not otherwise. And if I can just explain this just a little more. My Lord, there are two... जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में सेक्शन 3 है. My Lord, I was 204 का. Well, I was coming exactly to that in order to answer my Lord's point also. As I said, the case law is clear that the rules will prevail. But something that my Lord Justice Naqvi has pointed out, something different happened in practice for some reason, and I'm bringing it to your Lordship's notice. There seems to be no discussion on that. Your Lordship will recall an ex-Prime Minister of Pakistan, Mr. Yusuf Raza Gilani, was tried for contempt and then convicted, and then he was disqualified. Now the trial was conducted by this honorable court. Now the judgments are reported. There was a show cause notice which was challenged in an intra-court appeal. That judgment is also reported. Your Lordship may kindly note the intra-court appeal judgment against the framing of the charge and issuance of show cause notice is reported as PLD 2012 Supreme Court 466. While the trial judgment, the main judgment, is reported as PLD 2012 Supreme Court 553. Now, here it seems that the procedure that their lordships followed was that laid down in the contempt of court ordinance and not the procedure laid down in the Supreme Court rules. How do you reconcile your proposition with these judgments then? My Lord, I think they are reconciled. How? Because this is how. I say that where Parliament enacts a law which Parliament enacts a law on a subject on which the Constitution expressly authorizes the Parliament to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court, then Parliament can also prescribe rules for practice and procedure for that area, for that subject only. The empowered to contempt power is contained in which provision of the Constitution? Article 204, Clause 3. Clause 3. And there are at least 2 judgments of this court. I just want to clarify this position that you brought up these 2 cases. I thought the other side will bring them up. But anyway, you're a fair counsel, you brought it up. If 209 power to convict for is there,
does not give power. My lord, Appellate power through it. That the same being done vis-a-vis giving the of appeal under 3 of English. my lord, if you press it down, I will not understand. And that's very important. My lord, let's 4-3. That is granted in completely different terms. It says 2041 says in this article, court means Supreme Court, High Court, and then 3 says the exercise of the power conferred on a court by this article may be regulated by law and subject to law by rules made by this court. So the exercise of power conferred by this article may be regulated by law. So the very exercise of power. I'm talking about the appellate power. Let's focus on that yes, only. the power to regulate the exercise of the power Does not mean to give a right of appeal. Well, that's how it has been interpreted. By whom? But by a full bench of the law. No, वही बात होती है. Begs the question. Here you as a counsel trained in common law jurisdiction, I can only cite case law. No, you can. No, backed sorry. by my own submissions. Here, I also have an issue with that common law jurisdiction concept. Leaving that aside, now please distinguish. This argument would come from the other side that you disqualified a prime minister under the constitution and the right of appeal. Either you should have, the Supreme Court should have said, end of story, no right of appeal. Done, we've done it. They use the right of appeal that impliedly upheld the law. So how is this any different from what has been done here to the extent of grant of an appellate power under 184.3? That's the simple question. Well, because compare the language, my lord, of 204 with 184.3. Let's read 184.3. They're not identical. They are identical. But of creating a body. My lord, the concept has to be subservient to the express language of the constitution. कहाँ लिखा है 204.3 में कि अपील लाई करेगी? My lord, 184.3 में कहाँ लिखा है कि वो subject to law? यार अब आप देखें, आप बहस हमसे ना करें, हम आपसे नहीं सर. 204 देखें ऐसे this is not proper. No, hang on. 204.3 में अपील का power बता दें कहाँ लिखा है? My submission, and your lordship obviously can be. समझिए, देखिए आप गलत समझ रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. My submission is that the power to regulate the exercise of the power of contempt will include the power to frame a law which allows for trial and creation of an appellate forum. That's my submission. And this is what exactly has been done in the Practice and Procedure Act as well. It is not, with respect, because the power conferred by 184.3, there is nothing in 184.3 which says that power can you're not getting regulation that right. If you are saying yes, they're interchangeable, that's a different argument. The power to regulate the exercise of a constitutional power has been interpreted. Okay, I'll note it. You're saying that power to regulate includes power to grant substantive right of appeal. Power to yes, that's my submission. Okay, if we can note it. But that's why I say by law. See, 204.3 says exercise of powers under this article can be regulated by law. When the law regulates it, then it can provide an appeal. It can provide an appeal. Yes, that's my submission. And 184. ये आप मेरे ख्याल में हमें आपके चीजें सुनना चाहिए. हम एक दूसरे को अगर हम कम से कम कुछ नेगेटिव रहेंगे अपने जजमेंट्स हम लिख लेंगे, मगर आप अगर हमें देखिए आप हमें आपका मौका नहीं मिल रहा है. आपस में तो हमारी बहस फिर शायद बाद में भी चलती रहेगी आपस में. एक मेरे जहन में एक सवाल रह गया था, वो भी आप बता दो. तो यहाँ आप हमें बता दें जो चीजें जो आपको, अगर आप देखिए अगर कोई दुश्वारी आ रही है तो आप कह दीजिए मुझे, मैं लिख के भी दे सकता हूँ, ये भी आपको मैंने लिख के दे दिया. मैं फिर से बिल्कुल I bow to that. Exactly. This point that you're taking with regard to 204.3,
in clause 3 of 204, the word used is law. On your theory, that has to relate to something in the federal legislative list. And you say that that relates to NT 55. No, my lord. It can, but I also said that a specific provision in the body of the Constitution can be a standalone independent power also. But here, since we are talking about the Supreme Court... Just stop. Then why cannot the power conferred, whatever its extent, under Article 191, why should that have to be related to something in the federal legislative list? Why should that not also be a standalone power in relation to the subject matter of practice and procedure of this court? Because आपकी जो मुझे समझ आई ये बात, आप तो कह रहे हैं जी वो दो तरीके हो सकते हैं, और इस तरीके में 191 में जो लॉ है that has to relate to something on the federal legislative list, yes, which is entry 55 according to you. Yes. लेकिन 204 में आप कह रहे हैं कि law as used over there is standalone, it doesn't need to relate to anything. I'm saying it is connected. I'm saying that it is then 2043 का जो है law जो वहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है, which entry does it relate to? Well, entry 55. If it relates to entry 55, that says expressly authorized to enlarge the jurisdiction. Expressly authorized by or under the Constitution. इसमें तो नहीं है कोई. Well, I would say this would fit in probably in the under the Constitution category. In 185. But it has to be express. It's not express. That is why, my lord, express under the Constitution. No, but even under the Constitution, for example, if you look at the interim Constitution, if you look at the 62 Constitution, they had specific articles. Yes, my lord. To this effect, the Supreme Court shall have such other jurisdiction as may be conferred by law. Article 188. Whatever it is. Yeah. So that could be under the Constitution. Yes, right? my lord. As opposed to the examples that you gave, which were by the Constitution, express. But here, both are express. But here, there is nothing, and I'm talking of 2043, there is nothing express. I bow to that. That is a difficulty with entry 55. And your lordship is absolutely right. Entry 55 is the same as entry 55 of the 1972 Constitution. But in the 1972 Constitution, entry 55 in its present incarnation had to be read with Article 188. And there could be read. And there you could draw the connection. But what the 1973 Constitution has done, it has omitted Article 188. If you look at it, अभी आपको बताएं कि नेपाल में 6.2 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले का मरकज नेपाल था, गहराई 5 किलोमीटर थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक आपको अपडेट करें, भारतीय शहर जयपुर, लखनऊ, आहापुर और दीगर शहरों में जलजला महसूस किया गया। भारतीय रियासत पंजाब, उत्तर प्रदेश में जलजला महसूस किया गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। नेपाल में 6.2 शिद्दत का जलजला आया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज बताया जा रहा है नेपाल और गहराई इसकी है 5 किलोमीटर। भारतीय शहर जयपुर, लखनऊ और दीगर शहरों में जलजला महसूस किया गया। भारतीय रियासत पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी जलजला महसूस किया गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि डच साइंसदान ने गुज़श्ता रोज पाकिस्तान में अगले 48 घंटों में जलजला आने की पेशगोई भी की थी कि पाकिस्तान में अगले 48 घंटों में जलजला आ सकता है। लेकिन अब इत्तलात आ रही हैं नेपाल से, जहां पर 6.2 शिद्दत जलजला हुकूमत नई दिल्ली में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। करशी जौहर जोशांदा की आदत रखे इम्यून सिस्टम मजबूत, फ्लू, नजला और जुकाम से महफूज। करशी जौहर जोशांदा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। आप भी आदत बना लें। एक्टिव लाइफ के साथ दिन रात KNN's डिलाइन। हर चीज मिजान में अच्छी लगती है।
क्रीम पिंपल्स हटाए, डार्क सर्कल्स घटाए, बनाए चार्मिंग, ग्लोइंग हमेशा। झलक ब्यूटी क्रीम। Samsol hair color. पावरफुल ड्यूरेबल मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों ये चलती जाए और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय। एक और कप चाय, टपाल दानेदार। We shine with sparks. एक्टिव लाइफ के साथ दिन रात KNN's Deline. Hi, my name is Asim Cheema. I'm a nature and wildlife photographer. Here, movement that inspires. आज से 500 साल पहले बर्रे सगीर पर बाबर की हुकूमत थी। सदियों बाद वही बर्रे सगीर, लेकिन मैदान क्रिकेट का। हार जीत हर बात पुरानी, अब क्रिकेट है नई कहानी। लिखो हर कदम एक नई दास्तां। जीत लो ये जमीन, जीत लो आसमां। दुनिया देखेगी हमारी जीत का नजारा। मैदान तुम्हारा, गेम हमारा। जेलम 2 की आबादी 6,90,683 कर दी गई है। इन हलकों में भी आबादी का तनासुब 10% फर्क से कहीं ज्यादा है। इसी तरह सिंध के हलके NA 209 सांगड़ 1 की आबादी 11,72,516 और हल्का NA 221 टंडो मोहम्मद खान की आबादी 7,26,119 शुमार की गई है। इन हलकों में भी आबादी के तनासुब का ख्याल नहीं रखा गया और आबादी में इतने बड़े फर्क सिर्फ 2-4 हलकों का नहीं, लेकिन कौमी असेंबली के 83 और सूबाई असेंबलियों के 97 हलकों में 10% आबादी के तनासुब का असूल मुकम्मल तौर पर पामाल किया गया है। इसी तरह फाफर ने यह एतराज भी उठाया है कि कौमी असेंबली के 11 एपेक्स कमेटी इजलास के हवाले से अहम अपडेट आपको दें। नेशनल एक्शन प्लान के तहत गैर कानूनी गैर मुल्कियों से मुताल्लिक अहम फैसला। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का हतमी फैसला सामने आया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, लईक उर रहमान से जानते हैं। लईक, बताइए। जी, एपेक्स कमेटी में आज सबसे अहम पहलू जहां पर बाकी तमाम मुल्की मामला को देखा गया, तो खुसूसी तौर पर गैर कानूनी गैर मुल्की जो पाकिस्तान में मुकीम है उनके हवाले से अहम फैसला किया गया और नेशनल एक्शन प्लान के तहत इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जो भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में गैर मुल्की मुकीम है उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा और इस हवाले से एक डेडलाइन दी जाएगी जिसका ऐलान अब से कुछ देर में कर दिया जाएगा और उस डेडलाइन के अंदर तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क से निकलना होगा। अगर वो इस डेडलाइन के दौरान पाकिस्तान से नहीं जाते तो फिर कानून हरकत में आएगा। अगर डेडलाइन के दौरान वो इस मुल्क से जाना चाहते हैं तो वो इस मुल्क से जा सकेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अलबत्ता उन्हें जाने से पहले जो तमाम असासी और अपने तो क्या डेडलाइन दी गई है, कितना वक्त दिया गया है? जी, इस हवाले से डेडलाइन का ऐलान अब से कुछ देर बाद कर दिया जाएगा। उन्हें यही सामने आ रहा है कि शायद 1 से 1.5 माह का वक्त दिया जाएगा, लेकिन उसमें किसी किस्म की तोसी हरगिज नहीं की जाएगी। उन्हें हर सूरत में इस डेडलाइन के दौरान मुल्क छोड़कर जाना होगा और अगर वो अपने मुतलका वक्त के दौरान यहाँ से नहीं जाते तो कानून के मुताबिक उनको मुल्क बदर भी किया जाएगा
ان کی جائیدادیں بھی ضبط کی جائیں گی اور جو قانونی کارروائی اس کے علاوہ ہو سکتی ہے وہ بھی کی جائے گی. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو افغان شہری پاکستان میں آمد و رفت کرتے ہیں ان کے ڈیجیٹلائز تزکیہ جو ہے اس کا استعمال بھی اب یقینی بنایا جائے گا. اس سے پہلے مختلف قسم کے تزکیہ جو تھے ان کے تحت افغانی پاکستان میں آتے جاتے تھے، لیکن اب تمام جو تزکیے ہیں ان کو ختم کر کے ای تزکیہ شروع کیا جائے گا، جس کے تحت وہ پاکستان میں آمد و رفت کر سکیں گے. اس کے علاوہ جو پاکستان میں پروف آف رجسٹریشن کے حامل افغان شہری ہیں صرف انہیں پاکستان میں رہنے کی اجازت ہوگی اور باقاعدہ طور پر قانونی ویزا کے حامل افغان شہری بھی پاکستان آ جا سکیں گے. یہ خاص طور پر بتاتا چلوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو کارروائی ہونے کا امکان ہے وہ افغان اور نائجیرین شہریوں کے خلاف ہے جو بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ان غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان میں کسی قسم کی بھی سہولت کاری فراہم کر رہا ہے، قانون ان کے خلاف بھی حرکت میں آئے گا، ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی اور وہ انتہائی سخت نوعیت کی کارروائی ہوگی، جس میں ان کے خلاف عدالتوں میں لے جانے کے علاوہ، حراست میں لینے کے علاوہ دیگر جو قانونی چارجوئی کے پہلو ہیں ان کو عمل میں لایا جائے گا اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا. اپڈیٹ کر رہے تھے آپ لائق الرحمان، شکریہ. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ ہوا ہے. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک سے نکالنے کے لیے حتمی ڈیڈ لائن اب سے کچھ دیر بعد دی جائے گی. اور صوبائی اسمبلی کے ایک حلقے میں حالیہ ترمیم کا اطلاق کرتے ہوئے بین الاضلاعی حلقے بنائے گئے ہیں، یعنی کہ ان حلقوں کو مختلف اضلاع کے مختلف علاقوں کو ملا کر بنا دیا گیا ہے. کافن کی اس جائزہ رپورٹ کو آج الیکشن کمیشن نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جن انتخابی حلقوں میں کمی بیشی ہے اس کی مناسب وجوہات ابتدائی حلقہ بندی رپورٹ میں درج ہیں. حلقہ بندیوں پر شکوہ اور جواب شکوہ کا یہ معاملہ ناظرین سنگین صورت اختیار کر رہا ہے. تاثرات یہ مل رہے ہیں کہ ایک بار پھر انتخابات کو التوا میں ڈالنے کا سامان مہیا کر دیا گیا ہے. انتخابات کو تاخیر میں ڈالنے کا یہ کھیل بڑے تواتر سے اور بڑے طریقے سے کھیلا جا رہا ہے. یاد کیجئے پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل ہوئے 90 دن نہیں 261 دن ہو گئے ہیں. خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل ہوئے 90 نہیں 257 دن گزر چکے ہیں اور قومی اسمبلی کو بھی تحلیل ہوئے 53 دن ہو گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود انتخابات کا انعقاد کھٹائی میں پڑا ہے. حالانکہ یہی الیکشن کمیشن گزشتہ برس نومبر میں انتخابات کرانے کو تیار تھا. نمی میں جرمز بڑھتے ہیں 3 گنا زیادہ، پر میکس ساپ ان کو بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتا کیونکہ اس کی لیکوئڈ آف ٹیکنالوجی نمی کو کرے پوری طرح سے ابزارب. باتھ روم کے بعد جرمز سے کلین رہنا ہے تو واش کے بعد ڈرائی ضروری. اس ورلڈ کپ لگے گا سب کو شوق کیونکہ اب چلیں گے ایڈز فری میچز شوق پر. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ اور انجوائے کرو کرکٹ کا ہنگامہ شوق سے. جھلک بیوٹی کریم پمپلز ہٹائے، ڈارک سرکلز گھٹائے، بنائے چارمنگ گلوئنگ ہمیشہ. جھلک بیوٹی کریم. پک کلک گلو. جب صرف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی. ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے اضافی خرچے سے چھٹکارا پائیں. پینٹ کے پیسے دو، ٹوکن کے نہیں. ماسٹر پینٹس، ٹوکن کے بغیر پینٹس بنانے والا واحد برانڈ. منتھلی ایزی کارڈ 800 سے پار 20 GB ڈیٹا 4000 ٹیلینو منٹس اور 350 ادر نیٹ ورک منٹس. کیسے جاپانیز پینٹ کی جگہ کوئی بھی لگ جائے. اجی یہ دیکھو آج یہ آدمی ہمارے گھر میں کوئی بھی پینٹ لگا رہا. نیپون کے معاملے میں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، دھیان رکھا کریں. نیپون پینٹ ایشیاز نمبر 1 پینٹ برانڈ. جیز سے ملے ڈیٹا کا فریڈم پورے مہینے کے لیے. ابھی ڈائل کرو *733# اور منتھلی فریڈم آفر سے پاؤ 100 GB ڈیٹا اور 2000 آل نیٹ ورک منٹس اینڈ SMS، وہ بھی صرف 1800 روپے کے لوڈ میں with Jazz Super 4G. This hourly clock is brought to you by petitions are to be drafted, what size paper has to be used. Please, let's it's not. Given I don't appreciate this contention. Please understand. You are saying a subsidiary power to fix the punishment for an offence implies the power to appeal. Implies an appellate forum as well. Now that is really stretching
English language. I'm not defending that law. Let me get it right. Then attack it. Then they say it's Why wrong. should I attack it, my lord? It's not a subject matter before your lordship. I'm using that as an example of what Parliament has done. Has it ever been checked, tested? That law, not according to my lord. I am only. कोई केस है 12(3) पे? Not according to my knowledge. ये भंडारी साहब ये बताइए. The Constitution expressly empowers to the extent of conviction, providing conviction. It does not provide expressly for enlargement of this power. So how under the law, जो आपने बड़ा अच्छा example दिया है, how would you justify this then? Because in the context of item 55, there's no power expressly provided by or under the law to the Constitution to enlarge this power. My lord, I am not defending that law. No, if your lordship thinks this is not correct, write it down. It's not before your lordship for adjudication. Mr. This is important. So just fair enough. adding. Mr. Zed, just adding. Fair enough. You are saying you are not. You're just placing it for us. Exactly. Anyway, fair enough. As what Parliament has practiced. Okay, and I placed some other examples also. Then I misunderstood. I thought you were relying upon it. No, fair enough. I'm just placing it before. As an example of Let's move on. Got it. So that just adding to what Justice Attar just said. You see, then it's very loose, these terms, you see. You said that under entry 55, the expression or the express provision under the law would be something like 6.3, which does not talk about enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court. It talks about make a law regarding punishment of treason or something to that effect, and then it would carry some provision in it which will have enlargement of the Supreme, which is certainly not an express provision regarding enlargement of jurisdiction. Just a second. So having said that, it's quite loosely worded. Why can't we then apply the same principle? If 6.3 could carry a whole provision of an appellate jurisdiction created here, then why can't we just read that into 191 and make it an enabling provision? It certainly says that the Constitution is recognizing that there is a law directly on practice and procedure. The Constitution envisages that. And then if there is no corresponding entry directly on procedure, I would reconcile that rather than adding redundancy to the word law. I would say this is the enabling provision under which it comes about. So that's one way of looking at it. But my question to you exactly is that where is the Competition Commission's appeal coming from then? Under Section 44, it is not expressly given under any law, and how are you conferring this jurisdiction on the Supreme Court then? If I go by your definition that it has to be either expressed in the Constitution or under the law expressly, Competition Commission doesn't pass either of these two tests, and how come there is a substantive appeal? I'm I'm just asking. And your lordship will recall when I argued that before my lord in Lahore. Maybe we'll appoint you as amicus when the matter comes up. So that sort of. I can't be an amicus because I was counsel in that case in the Lahore. Okay. So why I'm referring to that is that if we go by your definition, then these laws will be hit. Wherever there is a jurisdiction conferred on the Supreme Court through some other law, then it doesn't pass the test of 55. My lord, be that as it. I'm not defending any of those laws. That's all I wanted to do. My lord, I am not defending any of those. I am just placing the practice of the Parliament before your. Look at another provision, Article 225. मगर एक अगर बुनियादी सवाल फिर उठ जाता है, अगर आप उनको डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं और अटैक भी नहीं कर रहे हैं, मगर ये बात तो तय पाई है कि ये आर्टिकल 6 की भी अपील दे दी गई है, पार्लियामेंट दे दी गई है, ठीक है, और कंटेम्प्ट की भी अपील दे दी है पार्लियामान ने, ठीक है. फिर बुनियादी सवाल उठेगा, क्या अपील देना गलत होता है? देखिए ना, या तो उसमें किसी की राइट्स छीनी जा रही हो, हमारी राइट्स तो नहीं होंगी ना लिस्ट में होंगी ए पार्टी या दूसरी पार्टी की बरक्स. ट्रीजन में होगा स्टेट होगा, पीपल ऑफ पाकिस्तान होंगे, वीज़ whoever's alleged or been convicted for treason, ठीक है. उसमें सुप्रीम कोर्ट का तो कोई इख्तियार नहीं है. इसी तरीके से मगर जहां तक कंटेम्प्ट की बात है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का पावर आ गया ना. उसने आप अगर सपोज हुई, अगर अच्छा मेरे ऑर्डर के खिलाफ अपील भी आ गई, तो यही अगर इसमें अगर वो ठीक, हम उनको कहेंगे ठीक है, या तो उनको हम रिविजिट करें, तो फिर क्या हम एक तरीकेकार चीजों को देखने का ये कि अगर बहुत अरसे से कोई चीज
اٹیک نہیں ہوئی ہے, چیلنج نہیں ہوئی ہے, تو وہ پھر اسی طرف لین کیا جائے گا کہ یہ صحیح ہے. اگر ہم وہی پرنسپل اپلائی کریں گے, ایک اپیل اگر مل گئی تو کیا قیامت آ گئی. یہ آپ کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں, اب آپ دیکھیں کاؤنسل کی طرف سے نہیں اپیئر ہو رہے ہیں, اب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ممبر کی طرف سے اپیئر ہو رہے ہیں. اب آپ کو تو اتنی خوبصورت جو آپ نے بحث کی, آپ کو نہیں چاہیے تھا برابر میں آپ کمرے میں کر لیتے, اس عمارت میں سفید والی میں جو اس عمارت کے ساتھ ہے, وہاں تو آپ نے کی باتیں کہیں نہیں. تو ہمیں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں نہیں وہاں کی آپ نے باتیں, آپ کے میری مرضی نہیں. آپ جب ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈنری پرمیشن دی ہے کہ آپ بھی آ کے کر لیں, تو اب آپ یہ نہیں وہاں تو میں اپنا کام نہیں کروں گا مگر آپ میں بڑھاؤں گا. یہ کچھ ذرا سمجھائیں. یہ بھی بات میں آپ کو جو لاسٹ آپ کا ہے جی, آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ دی پولیٹیکل ڈیسیژنز آف you are represent no sir, یہ بات بڑی آپ آرام سے واک اوے نہ کریں. آپ ادھر آپ آئے ہیں, آپ نے بالخصوص کہا کہ میں ایک پولیٹیکل جماعت کی طرف سے ہوں. اگر آپ اپنے طور پہ آتے ہم آپ کو سنتے, آپ سے یہ سوال نہیں پوچھتے. جب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر آپ سے ہم سوال پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ اکثر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ آپ کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے, میلیفیڈے ہے یا کیا, تو آپ کا تو ایز اے وکیل تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا, مگر آپ سے سوال تو جائز ہے. تو آپ جب سوال my answer is simple, my lord. That was a political decision to resign from the assemblies. The constitution permitted that, and that was the decision of political decision لے لیتے کہ عدالت کے سامنے نہیں آتے. My lord, that is again for them. یہ دیکھیے یہ اپنی بے بسی نہ ظاہر کریں. اب آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں ایک کلائنٹ کو کر رہا ہوں تو میں اس کے ہر ایکشن کا ذمہ دار تو نہیں, ہر ایکشن نہیں, اس کیس کا ہم آپ کو دیکھیں. ایک مختصر بات یہ بھی ہو سکتی ہے, ہم آپ کو سنا ہی نہیں, ہم آپ کو بالکل آپ کے پاس اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک سوال ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے اتنے خوبصورت دلائل دیتے وہ شاید آپ کی بات مان کے کوئی اور چیز کر لیتے یا نہ کرتے. میں تو اگری کر رہا ہوں آپ سے کہ شاید وہ اچھی چیز ہوتی, بالکل شاید کرنا چاہیے تھا وہ. with the benefit of hindsight, my lord, everybody can be very helpful. Maybe my client also thinks that it should not. So we take it that under the constitution is a bit of a. My lord, let me just address the point. I'll come to that. My lord, the Chief Justice raised the point about appeal being beneficial. My lord, there are two instances where appeals were provided to this honorable court by provincial statutes, and your lordship struck two cases. The first one was فرق ہو جائے گا پروونشل اسٹیچوٹ. تو میں سر بات پرنسپل یہ ہے کہ اصول فرق ہو جائے گا. نہیں سر, میں عرض کر دوں. In a constitutional dispensation, my lord, the only principle is that the right thing must be done by the right authority. That's the whole concept of jurisdiction. That's the whole concept of competence. The right thing done by the wrong authority means nothing. That's what your lordship said. In Province of Punjab versus National Industrial Cooperative Credit Corporation, 2000 SCMR 567, a right of appeal was provided. 2000 SCMR 567. A right of appeal was provided. Do you say that Parliament is not the right forum to pass a legislation, provide appeal to the aggrieved person? The Parliament is when it is acting in its capacity to amend the Constitution. Yes. Not while enacting ordinary legislation. The Parliament wears two caps. One is that of an ordinary legislature, and one is when it is amending the Constitution. An appeal for the purposes of Article 184(3). What do you say about election laws, where the appeal has been provided, but it has not been provided by the Constitution? I was coming exactly to that. The second judgment, the second judgment is, my lord, the Dean Gomer. یہ کون سا law اڑایا ہے؟ This was the Punjab Undesirable Cooperative Societies Act of 1992. Undesirable Cooperative Societies Act. Cooperative Societies Act of 1992. Society Act of. This is 2000 SCMR. Of 1992. تو انہوں نے ہائی کورٹ کو اختیار نہیں دیا, سپریم کورٹ کو دے دیا. ہائی کورٹ کے سنگل جج کے خلاف کوآپریٹو جج پر پرسونل ڈیزگنیٹر اپوائنٹ کر کے اس کے فیصلے کے خلاف اپیل ڈائریکٹ سپریم کورٹ دے دی, پروونشل اسٹیچوٹ. اور آپ نے یہ ہولڈ کیا کہ وہ تو نہیں کر سکتے تھے. دو رائے ہو سکتی. اگر اپیل اچھی چیز ہے تو ہائی کورٹ میں دیتے ہیں نا. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا سر, بات ہائی کورٹ کا نہیں تھا, بات تھی کہ جی اپیل سپریم کورٹ میں اچھی چیز ہے لیکن غلط اتھارٹی نے. ایسے نہ موڑیے, دیکھیے ایسے نہ کیجیے. ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی بات ہوتی ہے, صوبائی پارلیمنٹ. ایگزیکٹلی نا سر, سنیے تو, صوبائی پارلیمنٹ یقیناً ہائی کورٹ کو تو اختیار دے سکتا تھا. صوبائی پارلیمنٹ
کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا یار تو یہی تو اسی لیے تو اڑ گیا قانون, وہ کسی اور گراؤنڈ پہ اڑا ہے, اس گراؤنڈ پہ نہیں اڑا. نہیں سر, میں پرنسپل وہی لگا رہا ہوں, اسی گراؤنڈ پہ. چلے دوسرا کیس کون سا ہے؟ یہ بتا دیں کہ when we read the word law, how do we see کہ which parliament, which authority is competent, whether it's the province or the federal government. Everywhere that the constitution says to law, if we say this is an enabling provision, then we will read that as a law making provision. Then where will we place the authority کہ یہ لا جو ہے یہ پروونس بنائے گا, یہ لا فیڈریشن بنائے گا, یہ کیسے ڈیٹرمن ہوگا؟ میں ابھی آپ کو یہ سر دوسری ججمنٹ PLD 2023 سپریم کورٹ 190 2023 سپریم کورٹ 190 کون سا قانون اڑا ہے یہ جی؟ مختلف پروونسز کے تھے جہاں انہوں نے سروس ٹرائبیونل سے اپیل سپریم کورٹ کو دے دی تھی without there being an act of parliament. Your lordship authored that. تو the Gomal University جی گومل میڈیکل کالج. یہ تھوڑا سا بھنڈاری صاحب یہ ڈسٹنگوشبل نہیں ہے کیونکہ here the appeal is being provided against a judgment passed by the highest court while exercising its original jurisdiction. اس سے اوپر there is no other court. So it is actually securing the right of access to justice. Otherwise, یہ جو آپ جن پہ ریلائی کریں they are distinguishable because there were other forums available یا جو بھی ground سے here it is the highest court. اس سے اوپر there is no other court. Well, the question is one of competence. The province was not competent to legislate on this point. Just as in my humble submission, Parliament is not competent in its capacity of an ordinary parliament to provide an appeal and for 184(3). It can most certainly do that by adopting the procedure given in 238 and 239 by acting as the constituent assembly. My lord, if take your lordship's point a bit further, Article 175 says if Parliament is omnipotent in this sense that if it can do whatever it wants by law, then 175 says, 175(1), there shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. Then could the Parliament then set up a super Supreme Court to hear appeals Article 184(3)? Are you suggesting that the Chief Justice is omnipotent? Suppose. I'm not. No, that's only, suppose. I know it's an absurd example, but sometimes you have to give absurd examples to make a point. I, sitting in a bench, not this full court, say, with due respect, don't mind it, Mr. Uzair Bandari always comes and wastes time on court, and he takes up cases infringing violation of fundamental rights. He is prohibited from appearing before this court or any court in Pakistan, and his license stands revoked. Kar diya. What can you do? Nothing. In a fit of rage, anger, surely we are also human beings. Unless you say the minute we take oath, we lose all those things. I remain vulnerable, and that's what the University teaches us, that you will make mistakes. وہ تو معافی کا بھی کانسیپٹ چلا جائے گا پھر تو اسلام سے, کیونکہ آپ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. اگر میں نے کسی غلطی کر لیا تو بس وہ ہو گیا, اب وہ رہ گیا ریویو جوریسڈکشن. ٹھیک ہے, ریویو جوریسڈکشن کی محدود ہیں, بس ختم ہو گئی بات. ایون دو آن دا فیس آف اٹ یہ بالکل ہی نہیں تھا, اور ایسی آرگومنٹس آپ لوگوں نے بھی کیے ہیں کہ 184(3) کا آپ نے بالکل غلط استعمال کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آیات میں آپ نے جب بھی 184(3) چھوا ہے صحیح استعمال سے, تو پھر اب آپ جب یہ ریئلائز کر رہے ہیں, ایک ہوتا ہے ایکیڈیمک ڈبیٹ کہ جی اگر ہم نے کیا ہوتا غلط تو پھر پارلیمان کو یہ کرنا ہوتا, تو پارلیمان نے دیکھا ہے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے کہ جی 184 ان کے لحاظ سے, اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط استعمال ہوا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اور پارلیمان تو یہ بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے ایک رائٹ آف اپیل دے دی. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اختیار, وہ والے اختیار جو میں نے استعمال سے میں نے آپ پر پابندی لگا دی کہ آپ کے سارے وہ فنڈامنٹل رائٹ بھی چھین لیے کہ آپ پریکٹس ہی نہیں کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں, وہ حرف آخر ہو گیا. تو اس سے زیادہ اومنیپوٹنسی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ پورے پارلیمنٹ پہ تو انگلی اٹھا سکتے ہیں, مگر اومنیپوٹنسی آف دا چیف جسٹس کے متعلق آپ خاموش. میں بالکل خاموش نہیں ہوں.
جو چیف جسٹس کی پاورز بھی ہیں. تو میں آپ کو ایک مفروضہ دے دیا تو آپ کا سولوشن کیا ہوگا, کیا کریں گے؟ اس کا اگر اس قسم کا ایکسٹریم کوئی ہوگا اسٹیپ ہوگا تو پھر اس کے شاید اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ, مجھے پوری امید ہے ایسا نہیں کریں گے. You could move to Oxford and start teaching. بھوک ہڑتال پہ نہ جائیے گا. That also dovetails into the concept of finality of judgment. Now there has to be a finality somewhere. I mean, it doesn't mean that every judgment that the Supreme Court gives is right. I mean, some judgments may be totally wrong. But the policy of law, and all over the world the policy of law is, there has to be a finality attached. If you keep giving appeals, then it is an endless exercise which would take the entire purpose of the judicial system. اگر میں اجاز صاحب کی بات سے ایک حد تک اگری کرتا ہوں اور ایک حد تک نہیں کرتا ہوں, اور بتا دیتا ہوں کیا ہے. ایک ہے آپ کا عام کیس, سول کورٹ گیا, ڈسٹرکٹ کورٹ گیا, ہائی کورٹ گیا, آتا ہوا سپریم کورٹ آ گیا. ٹھیک ہے, یہاں تو بالکل فائنلٹی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہم نے غلط بھی کر دیا ہو فیصلے. ٹھیک ہے, ہم وہ والی باتیں کر ہی نہیں رہے, ہم 184(3) کی باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اوریجنل ایک ہی ججمنٹ ہے, کوئی اور ججمنٹ ہے ہی. تو وہ والا کانسیپٹ اگر ہم, یا تو آپ کہیں وہی کانسیپٹ پورا ادھر بھی لگتا ہے, چاہے آپ ایک کرو تو پھر ایسا کریں, باقی عدالتیں بند کر دیں, سیدھا سپریم کورٹ میں آ جائیں, ختم کر دیتے ہیں کیسز کو. ٹائم بھی بچے گا, لوگوں کے پیسے بھی بچیں گے. سول کورٹ جائے گا, پھر ڈسٹرکٹ کورٹ جائے گا, ہائی کورٹ جائے گا, سپریم کورٹ ختم کریں ساری عدالتوں کو. ہم یہ سارے فیصلے کر لیتے ہیں, کیوں اتنے ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ تو فائنلٹی آف کانسیپٹ بغیر اپیل کے کہیں دنیا میں ہے کہ ایک عدالت ایک فیصلہ کرے, اس کی کوئی اپیل نہیں ہے. مجھے دنیا میں ایک ایگزامپل دے دیجیے, کہ کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی دے دیجیے ایگزامپل. بٹ میں میرا اس پہ جو ٹیک ہے سر وہ فرق ہے. 184 آپ پہلے ایگزامپل دینا پسند فرمائیں گے یا ہے ہی نہیں کوئی ایسا؟ سر ہمارے سامنے میں دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں, صرف 184(3) ہے. رائٹلی اور رانگلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میکر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ہے؟ شاید ہو جی, مجھے دیکھنا پڑے گا. میں جس طرح یو ایس سپریم کورٹ کے پاس خدا نخواستہ یو ایس سپریم کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے جس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوتی. یہ کانسیپٹ ہے, وہاں پہ کچھ معاملوں میں آرٹیکل 3 کے تحت ان کے پاس اوریجنل جورسڈکشن ہے. بٹ آئی ایم میکنگ اے ڈفرنٹ. دیکھیے دوسری بات ذرا سا ہم بار بار سپریم کورٹ کرتے ہیں نا, امریکہ کے سپریم کورٹ ہمارے سپریم کورٹ میں ایک بنیادی فرق ہے. وہاں سپریم کورٹ میں 2, 3, 4, 5 کی بینچ نہیں بیٹھتی, پوری تمام سپریم کورٹ بیٹھتی ہے. تو وہ یہ چیزیں ہم ان کو بار بار ہم سپریم کورٹ امریکہ سے, ان کا سسٹم بالکل مختلف ہمارے سے. سر یو ایس امریکہ کو اگر چیز کرنا ہے تو وہاں تو غلامی بھی تھی, وہاں تو سلیوری بھی تھی. ہمارے یہاں تو نہیں ہے. نہیں سنیے, وہاں رائٹ آف ووٹ بر صغیر میں پہلے خواتین کو ملا, انہوں نے بعد میں دیا رائٹ آف ووٹ. ہم لوگ اتنے متاثر کیوں ہو رہے ہیں وہاں سے؟ میں نہیں ہو رہا جی, دوسروں کی غلطیوں سے بھی تو سیکھ سکتے ہیں. ویسے میں کہہ رہا ہوں یو ایس کی بات بھی آپ نے, چلے اس کو نہ بھی کریں. اب جنرل بات ہو رہی ہے تو مطلب یہاں تو پہلی اپیل ہے نا, یہاں تو سو موٹو میں بہت آپ نے دیکھا سر, اس کی پھر اپیل بھی نہ ہو. سر دیکھیں ویسے جنرل بات کر رہے ہیں, گوئنگ تھرو دی کانسٹیٹیوشنل فریم, بٹ آئی ایم جسٹ کامنٹنگ آن دس. 184(3) میں جو کچھ ہوا, اگین آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ اٹ. نو ناٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے. دیکھیں وی ہیو ٹو, ایک سیکنڈ, وی ہیو ٹو لک ایٹ لیوڈ ایکسپیرینسز, یو سی, and look at interpretation accordingly. We've seen that suo motu could be abused and there could be an appeal provided. So وہ تو بات ہوگی نا, جانا تو ہم نے پروسیس کے تھرو ہی ہے. پروسیس میں میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ why can't we read into 55 that if suppose a particular provision does not provide any extent, تو اس جگہ فرق نہیں پڑتا, جہاں ایکسٹینٹ ہے اس کا ہم خیال رکھیں گے jurisdiction, جہاں نہیں ایکسٹینٹ وہاں it's open and we can enlarge the jurisdiction. You see, the question here, again, I mean, I'm repeating my first question. The question here is not whether should or should not be an appeal. Right now, there is no appeal. The question is, if an appeal is sought to be provided, who is competent to provide that appeal? That is the core question. Whether the Parliament, through a constitutional amendment, has to provide an appeal, or can it be done by ordinary legislation where the jurisdiction has been under 184, has been conferred by the Constitution. So can something be done which has been done by the Constitution
by providing an appeal through ordinary legislation. And if I may just take it further, can the Supreme Court provide an appeal under 184.3? Suppose this law did not exist. The Supreme Court couldn't have done that. No. Can it ever do it? Not the Supreme Court itself. Never. No. So that means that this to gaya. So ab aaya sirf we are resting with the constitutional amendment. Sir, hang on, constitutional amendment. Could that constitutional amendment be challenged in the Supreme Court? It can be. And it has been. It has been. And amendment कहा कि yes you can challenge it. आपने तो खुद बढ़ा नहीं हमने नहीं मगर मैं माइनॉरिटी में था मगर देखिए ना तो बात वो जो है ना वो जो सिर्फ रह जाती तो हम तो दे नहीं सकते हैं. अगर हम एक चीज नहीं दे सकते हैं और आप तस्लीम कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं पार्लियामान दे सकती है मगर सिर्फ थोड़ा सा फर्क रह गया है. नहीं सुनिए सिंपल मेजोरिटी से नहीं करेगी वो करेगी 2/3 मेजोरिटी. बस यही फर्क रह गया ना अब क्योंकि अमेंडमेंट आ गया ना कॉन्स्टिट्यूशन का बस इतना फर्क आ गया ना. कर सकती है मगर तरीके कार गलत है. और यही असल क्वेश्चन था एजाज साहब का और मैं बार बार कह रहा हूं असल क्वेश्चन ये आप लोग इधर उधर जा रहे हैं जो अपना केस मेरे हिसाब से आप कमजोर कर रहे हैं. अगर आप उधर ही ठहरते तो शायद आपकी आसानी होती मगर आप क्योंकि अब हमें उधर ले गए तो सवाल फिर उठते जाएंगे. मैं तो अभी अपील वाली प्रोविजन पे एक्चुअली आए नहीं था. अपील पर आप आए हैं मिस्टर भंडारी अपील पर आए हैं तो फिर सवाल आई विल also go back to my original question that अगर right of appeal substantive right दी है तो वो substantive right को control कैसे कर रहा है एक committee of 3 judges which can decide कि कितने size bench बैठेगा और उस right को block कर देगा. So then that substantive right of appeal which we want people to have, which they have a right to have under this law, that has been blocked. Even in this case, there is a full court sitting. There is no right of appeal now because that right has been totally blocked. So what was the purpose of creating that right? This is a question that I'm waiting for the Attorney General to answer. But just to ask you this question from this side as well, what would you answer to that? Well, that absolutely highlights the problem with this provision. An administrative power will be used and has been used to completely stultify the exercise of judicial power. So the court can never say कि 10 judges बैठेंगे, 11 बैठेंगे, because वो appeal हो ही नहीं सकेगी. I take it one point further. If the right of appeal has to be provided in every case, right now the sanction strength is 17. That means 9 judges have always to be available to hear an appeal. The largest bench that can be constituted is therefore a 8-member bench. Your argument is basically flawed. I'll tell you why it is. Let me complete it. No. I'll point out the flaw. Let me complete it. No, because आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे. I'll tell you what the flaw in the argument is. The argument is flawed. Why is it flawed? First of all, you say the law is good because it's given a right of appeal. I don't say that. ठहर जाइए ना ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा ना. वो अभी तो अपील है ही नहीं ना तो ये हमारे ऑर्डर की अपील कहाँ जाएगी वो तो सवाल ही नहीं पैदा होते ना. अभी इस मौजूदा सूरत हाल में अगर ये कानून है ही नहीं तो कोई राइट ऑफ अपील नहीं. खत्म. चाहे वो 5 के साथ सुने या 10 के साथ सुने या फुल सुने या कितने नंबर हैं वो सुने वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता. तो ये कानून पहली दफा ये एक राइट ऑफ अपील दे रही है. अब आपका कहना कि क्योंकि ये कानून राइट ऑफ अपील दे रही है मगर इस केसेस में तो राइट ऑफ अपील होएगी नहीं. सिंपल जवाब है बिल्कुल सही बात है क्योंकि अगर 17 जजेस या फुल कोर्ट भी इतनी बड़ी गलतियां करने लगे तो फिर राइट ऑफ अपील होना ही नहीं चाहिए. एक तो जवाब ये हो सकता है. दूसरी बात है कि हम वी कैन इमीडिएटली दैट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई नेचुरली अपील नहीं है. अगर जो आपने हमें 2 केसेस दिए हवाला दिए यूसुफ रजा गिलानी वाला तो पहले बेंच थी 7 की दूसरी बेंच बनी 8 की. तो इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट ने वही काम किया जो ये कानून करता है. इससे ज्यादा तो नहीं किया. कानून भी यही कह रहा है कि राइट ऑफ अपील. तो ये मफरूजा पहले हम खड़ा करें राइट ऑफ अपील किधर जाएगी. बिल्कुल नहीं होगी. खत्म. घर जाओ. अगर हमने सब फुल कोर्ट ने कर दिया या इस जजेस ने कर दिया कि वो अपील नहीं होगे. इसीलिए हम बहुत एहतियात से काम करते हैं कि ऐसे केस में तो राइट ऑफ अपील का सवाल नहीं पैदा होता. ये तो एकेडमिक एक्सरसाइज है हमारे इख्तियार की. मगर जहां आप कोई केस लाएं फॉर इंस्टेंस आप अपनी पार्टी का अगर हमने फुल कोर्ट बिठा दी तो बात खत्म हो जाएगी.
ठीक है, तो वो हम किसी की राइट ऑफ अपील तो है ही नहीं। तो पहली बात तो पार्लियामेंट ने दी है, तो अब कहना कि 99% दे दी तो 1% बच गया तो इसलिए बेकार हो गया, इसलिए खराब है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आपका आर्ग्यूमेंट फंडामेंटली फ्लॉड है। आप मेरी बात समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बट ये मेरा आर्ग्यूमेंट है ही नहीं ना जी, मैं ये कर रहा हूं, मैं फुल कोर्ट पे जा ही नहीं रहा हूं। मैं फुल कोर्ट में ठीक है, फुल कोर्ट आप बैठ के फैसला कर दें, उसके ऊपर कोई इसका फायदा कुछ नहीं। कॉम्पिटेंस का इशू पहले हल कर लें। मैं एक बिकॉज क्रॉस द कॉम्पिटेंस देन वी गेट इनटू दिस क्वेश्चन। मैं तो जी अब सवाल आ रहे हैं तो जवाब तो देने, इसका फायदा तब होगा ना। मैं एक इसका मेरा एक और फंडामेंटल इशू है, मैं कह रहा हूं आप बताएं this law, your lordships uphold this law, for let's assume for the sake, then the right of appeal is there. Then in every case under 184(3) you have to make provision for leave 9 judges out so that they can hear an appeal. Therefore the maximum strength of the bench can always be 8 or not more. What will happen in that case to judgments that your lordship have delivered by 9 member, 11 member, 12 no member, appeal. 13 member benches? No appeal. Can you never overrule those judgments then? Overrule is different. देखिए अब आप फर्क में आ गए। वो अगर हम किसी और केस में बैठकर that's a curtailment of your judicial power. Is what right of appeal is a different thing, and right of interpretation and learning from a mistakes or because 8 or 9 judges in a bench, you can't create a bench larger than 9 in under any circumstances. Then you can never overrule larger bench judgments, and that's a curtailment of घबराहट क्यों हो रही है अगर राइट ऑफ अपील मिल गई? आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हो सकता है आप फायदे में इसमें हो किसी केसेस में जरूर। फिर आप ये दो जजमेंट्स मैंने दी है सर, इनको भी ओवररूल कर दें, प्रोविंस को भी। आपसे मैं पूछ रहा हूं एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको फायदा या नुकसान क्या हो? फायदा नुकसान की बात नहीं हो रहा है तो बता दें। We are only, कोई फायदा नुकसान नहीं है, सिर्फ the only concern is that Parliament and my client today it's going through difficult times, but it can be in power again. It can be in power again. The history of Pakistan teaches us this. So even then, I am under instructions to say that this is not something that the Parliament should be allowed. ये जो बात आप कर रहे हैं ना, I am under instructions to state. Sorry, हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इस किस्म के केसेस में you are not under any instructions. You appear to assist the court. ठीक है? I do that. ठीक है, तो your client can say stand on your head or whatever. I am not concerned with. This is not his rights or the party's rights that we're talking about that you can give instructions. जब आपने ये तय कर लिया है कि कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप ये नहीं कहें साथ I am under instructions to state. Sorry to say आप मातहत नहीं है. You are an officer of this court first and foremost. And in this case, the matter ends there. Doesn't go beyond that. Well, that goes, Your Lordship, when I first stood here on the last date, Your Lordship asked me a question, who are you with? And I said, I'm supporting the petitioners, but with some caveats. That's all I'm saying. That all that I've said, the legal submissions I made are not. And the instructions का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें. I'll take that. But the position is that Parliament should not have this power. अटैच भी हुए हैं पार्लियामेंट में जो होता रहा। सॉरी प्लीज ये बातें ना करें ना। उसके लिए आप पार्लियामेंट, इसीलिए ये फायरवॉल क्रिएट की गई है अगेंस्ट टू प्रोटेक्ट द जुडिशरी। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। पार्लियामेंट अपने डोमेन में रह के 1000 चीजें करे, हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पार्लियामेंट को भी। जरूर करें, मैं आई एम ऑल फॉर इट। इसीलिए तो मैंने आपको एंट्री 55 में से एक रास्ता देने की कोशिश की है, which goes against what the case law of this court says. Under the constitutional scheme, each organ of the state has been provided power to make its own rules. The judiciary doesn't make the rules of the parliament. The judiciary doesn't make the rules of the executive. The judiciary makes its own rules. Yes, right? Only those rules made by the executive or other organs which are in conflict with the constitution
can be looked at by us, and if we find they conflict with the Constitution, they have to be struck down. So those three firewalls have been intentionally, deliberately created by the Constitution, and the interest of every citizen of the state is that they remain intact. Absolutely, Number two, substantive right hai, right of appeal. My question is, how can a procedural law, even if it is not ultra vires, provide such an appeal? It can't. It can't. Now, Mr. Hussain, if I understand you correctly, and I just want to close this point here, that you're saying that for the purposes of substantive right to appeal, entry 55, we have to, the law has to pass the test of entry 55, and entry 55, then you also say that there are two problems with it which are still unclear and unanswered. One is that there has to be express provision. Under the law is not clear, and it is not clear how jurisdiction is being vested in the Supreme Court through other statutes. So while we rely on 55 for this, 55 itself is shrouded in a bit of a mystery, and there are unanswered questions. Yes. Is that right? Yes. Mr. Mindari, now, assuming that this power to make law under 191 is an enabling power, the subject matter is the practice and procedure of the court. So, could it be said that the power of the court, the rule-making power, in respect of this subject matter, and the power, if this is an enabling power of Parliament to make a law, are coterminous, meaning they extend over exactly the same area? My lord, I would say no, because then once Parliament covers everything, then there is nothing. I'm not saying. What I'm saying is, whatever is the subject matter of the practice and procedure of the court has the power to make rules in that regard. My lord. If law as used in 191 is an enabling power, it operates on the same subject matter, and the area therefore is the same. If it is used as an enabling provision, yes. Then yes. But then if that is so, you have just told us, and quite rightly so, that in exercise of rule-making power, the Supreme Court cannot give a right of appeal. Can't. So therefore, if the two powers are coterminous in respect of the subject matter, my question to you is, how can, if it is an enabling power, how can Parliament use Article 191, because that is what is referred to in the preamble, how can it use that power to confer a substantive right of appeal? How is that possible? It can't. It can't be. So I agree with the comment made by my little brother, but and just adding to that, to the extent of practice and procedure, if we were to take 191 to be enabling power, then to the extent of practice and procedure, the law is correct. As far as the substantive provision of appeal is concerned, we'll have to look the other way, and then we'll have to look at 55, which, as I had earlier said, is already full of confusion and not very clear. So that's that. But as far as the law and practice and procedure is concerned, if we were to imagine that 191 is an enabling provision, then the law passes the test, the committee and all the other provisions, except the substantive part of appeal, which is still unanswered, and we wait for the others to... My lord, even then, that's why I added a caveat at the outset that even if it is an enabling provision and enables Parliament to enact a statute for rules and procedure on the basis of 191 itself, it will still be subject to some all overarching constitutional principles. Now, one constitution... That's fine. My lord, allow me to finish this. One overarching constitutional principle, which in my humble opinion, and that's what I've submitted, has acquired the status of a constitutional convention, is the power of the Chief Justice to form benches. Now, I am not for a moment saying that should not be revisited. I'm not for a moment saying that. I'm saying that since that has achieved the status of a constitutional convention, that constitutional convention is being continued by virtue of the provisions of Order 11 of the Supreme Court rules. Therefore, the Parliament can't undo that, as held by Baz Mohammad Kakar. Your lordships will have to do that in exercise of rule framing power. So I've got your point in. Suppose if we were to take 191 to be an enabling power, then we look at the law,
and we look at the law, then it has to pass the muster of fundamental rights and all. And yes, I would agree with my learned brother who would refer to my earlier order relating to the committee deciding the thing, which is I'm very clear on that issue. There could be either that has provision, could be, speaking for myself, read down, or we're not sure whether at all they judicially decide this question or administratively decide this question. One would imagine because it's a committee, it is more of an administrative thing. Yes. That's a snag which needs to be rectified, but that's that. Yes. Can I just place a conundrum before you, and if you can respond to it? Another one, my lord. This is the first one. This is the first one that directly affects me. Okay. Since everyone is very kind on both sides of me, and all of you are very kind, let's suppose I, in the person of the Chief Justice, become very unreasonable. All my colleagues ask me to call a full court meeting to amend certain rule which requires amendment, okay, or some other issue. I say no, I will not do it. So there is, nobody can do anything about it. Pehli baat. So when we talk about, there are two arguments. One is trichotomy of powers. Then within a particular constitutional body like the Supreme Court, yes, I can go along with the first one, but then are you also propagating the omnipotency to the Chief Justice, or as used to be criticized, the Lord Chancellor of, and the equity varies with the Chancellor's foot. So suppose I become unreasonable, tough luck to all of you, to everyone in Pakistan, tough luck. Right? No. How will you resolve this? Parliament has said, well, you may not like it, Mr. Chief Justice, but we have made an attempt to resolve it, because you are never going to do it. You are never going to do it. And you are, by your conduct, have shown you are never going to do it. So you can say, no, we must persist on omnipotency to the Chief Justice, the person of the Chief Justice, and he can do no wrong. And let him do is it democratic? Is it just? Is it forget the Constitution of Pakistan for the time being. I'm talking now of greater concepts like justice and fairness. Does it meet? We talk about Islam, but surprisingly enough, not one person has mentioned Islam here. Does Islam even permit this? Such a powerful body of one person, unaccountable, totally. And someone legislates, the only thing I find fault with is, how dare you legislate? I can do so, but I will not do so. Not tough luck to you, Mr. Bhandari and everybody else. Do whatever you want to. So it suits me. And like I said, I'm much too kind to articulate something, but I think it needs to be articulated and said. And please respond to it. How will you check my unreasonable conduct? If I could add to that, not only the Chief Justice's conduct, but suppose if the full court sits down and makes a rule that we'll hear cases twice a week only, we'll only work till 10 o'clock, and so be it. And firewall, good luck to your firewalls. And we're firewalled, we're just very covered. We could just hear cases only twice a day and twice a week, and just till 11 o'clock or whatever. And we could have a vacation for 6 months, or things like this. So if we're firewalled, nobody can touch us, so we can just run the court the way we want, in any manner that we want. And the parliament, which represents the people, cannot come up and say, sir, what are you guys doing? Come on, have a heart. But can I turn the example of, can the parliament say that your lordships will work 24/7, 365? जवाब देते हैं हमारे मेरा conundrum का फिर आप confuse हो जाएंगे. Before you reply to these questions, Sorry. let me ask you a question. In the Supreme Court in Pakistan, do we have lifetime appointments or do we have a retirement age? Age of superannuation. Yeah. So the composition of the court keeps changing. So basically, you wait till my retirement. You can't touch me till I retire. Mr. Bhandari, the late Donald Rumsfeld said something very helpful. He said, we'll jump off that bridge when we come to it. We will deal with such autocracy when your lordship turns it. Precisely, we'll deal with such a law when it sort of takes away our power. If it enhances our power and it makes more transparency, we will not touch it. We'll touch it when it takes away our powers or makes things more. My lord, Mr. Bhandari, do we also have in this
Do we also have? Sorry. Mr. Bhandari. Do we also have something? May I ask a question, please? Madam, do we also have something called the Supreme Judicial Council? So if we have, with all due respect, and these are hypothetical examples being given, so my question is also hypothetical. Now effective has been the Supreme Judicial Council. I don't think if I don't call a full court meeting, the matter can be taken to the Supreme Judicial Council. I don't think you can stretch misconduct to that extent. My Lord, the moment your Lordship... Let me ask a question, please. My Lord, everyone here... I think Let me ask a question. Very डिस्टर्ब कर देना सबको मुझे भी इजाजत दी जाए Sir, it says that the Act 2003 it says that whereas the Article 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, which law the Act is referring to, which law the Constitution is pointing finger to? Was there any law at that time? No Act. Because the rules were framed, notified in 1980, and has been made in 2023. So which law they were referring to? They were not referring, at that time... Because I think the constitutional amendment has been made by unconstitutional means. Shakal badal gayi hai constitution. Quite possible, but this Article 199, your Lordship uses the word law. Law can include ordinances, rules. It will include the previous Supreme Court rules also, because the previous Supreme Court rules were framed in 1956, and they, under Article 268, continue as existing law. So they were also law, and they continue till they were changed and repealed in 1980 by the present rules. So at that point in time, there was no law which actually limited the power of the... Guidance for making rules. It could be, but as I said, maybe, on my reading of entry 55, there may be some law which can provide for these practices and procedures within very narrow limits, but subject to the overarching constitutional principle that nothing can be done in that law that impinges upon the independence of judiciary, and the Baz Mohammed Kakad case is squarely applicable there. There the power of the Chief Justice to constitute benches was impinged upon and it was struck down. Mr. Bhandari, this court can revisit its own judgment by larger bench. So it is not equal to the appeal. You are overruling the judgment of 3-member bench by 5-member bench. So it is not sort of appeal. No, my Lord. And the law, which according to you is a judge law, whether judge law cannot be managed through rules or through enactment. My Lord, there are twofold answer to that. My Lord, appeal is different because appeal determines rights between the parties themselves. It sort of does away with the concept of res judicata. If there is no appeal, the judgment becomes final, the rights are determined, and res judicata applies. If you take the matter into appeal, so it means that you are against the right of appeal provided to the general public. Say the Supreme Court can exercise that right, but the general public cannot. No. I'm not saying that. I'm saying your Lordship's power to overrule previous precedent will not disturb the rights of the parties. The rights are determined. Your overruling is only on a point of law. You will declare the law. You will overrule a previous judgment. The Doso case was overruled in Asma Jilani, and in Sindh High Court Bar, all the previous validating judgments were overruled. The rights of the parties are not affected. If this power is structured, what effect it will have? Because the difference is, once the judgment becomes final, even if the judgment is wrong, and even if it is later overruled in a subsequent case, the rights of the parties become final under the judgment. That's the doctrine of res judicata. What your Lordship is alluding to is the doctrine of stare decisis. A larger bench can overrule the law declared by an earlier bench, but it cannot upset the rights that have been determined inter partes. Even the legislature can't do that. Even the legislature cannot undo the judgment, can declare a judgment of the court to be of no effect. The legislature can change the law for the future. It can take away the basis for the judgment, but it cannot simply say this is what they did in the NRO case. In NRO, they declared certain
judgments to be void simpliciter, and that was struck down in Mubashir Hassan's case. By overruling our judgment, we ourselves consider that judgment was wrong. Yes. Therefore, there must be something to revisit it. Yes, my lord. The Parliament said, okay, do it in proper manner through the Act of Parliament. Well, but that's a question of appeal. Appeal is different. Appeal is that the dispute is between A and B. A and B rights have been determined in the original proceedings, and then they go up in appeal, and those rights are redetermined by the appellate court. The overruling doesn't take place on that basis. Overruling takes place on the basis that the earlier judgment declared the law incorrectly, and the law is now being rectified. So the rights of the parties, even res judicata applies even if the judgment which determined the rights is wrong. It will amount to discrimination. For one time, the Supreme Court says this is wrong. On the other hand, the Supreme Court said no, this is right. My lord, but then that raises the problem of finality of judgments, because we are dealing with a human institution which is the court system. You have to have finality of judgments, finality of cases. Otherwise, why not have a second appeal then? Why not have a third appeal then? My lord, quoted this in Mr. Uzair Bandari, I must compliment you on 2 counts. My lord. One, your extreme patience and good humor to address very different questions from all sides of the bench. And the second is your thorough being fully prepared in this case. Do you want to add anything? Because our questions will never stop. I must draw. If you want to add something. Yes, my lord, allow me to address the question. It's always a pleasure to hear someone who is articulate. There are cobwebs in our minds as well to clear them up. But then we are taking away from your submissions. You want to add something? My lord, I just ask for 10 minutes to address the question of appeal. Just one last question. You represent a very, it's a political party. Maybe tomorrow it is in majority in the parliament. From your arguments, what I've gathered is that you actually do not repose your confidence in the parliament. What you have said is, as I've understood, that this is a very good law, but in future the parliament may make a law which may have effect on the independence of judiciary. There is no fundamental right that the political party is, argued that is enforcing. They say it's a good law, it should happen, but their apprehensions have been expressed against the parliament. So, do you think it's a matter which should have in the first place been taken up under Article 184(3)? Because everyone, and kindly if you can cite any example in any jurisdiction where a good law, a law that actually ensures access to justice, may have been struck down by any court. My lord, I'll do that. The Indian Supreme Court did that in the Advocate on Records case 2016, volume 1, 2016 volume 1 SCC, volume 5 SCC page 1. Their National Judicial Appointment Commission had been reconstituted by the 99th Amendment of the Constitution. They put in experts from the public to help and to sort of advise in the process of appointment of judges. That law was struck down by the Indian Supreme Court. A constitutional amendment was struck down because it violated the independence of judiciary, even though, and this is most critical, and I'll... Learned Counsel, here in this case, it is actually promoting and advancing the independence of judiciary. It is not. My lord, I am not for a moment conceding that this is a good law. As a political party, it is not a good law. This is your stance. My lord, it is not my stance, and I am not conceding that it is a good law. It is half-baked. It creates more problems than it solves. It's been dressed up as a good law. For example, if your lordship actually decides to turn the autocrat that your lordship just said you were, where is the provision in this act which says that how will the cases be fixed?
Section 2 simply says the committee will constitute benches and allocate to them. What if your lordship decides that despite that allocation I am not going to fix any case? We can frame the rules. We can frame the rules for that. ये देखिए वो मेरे दोनों तरफ दो फरिश्ते जो बैठे हैं वो मुझ पे नजर रखेंगे, आप फिक्र ना करिए. इधर और बंदारी साहब एक कमिटमेंट तो आप फिर कर ही रहे हैं ना आज कि जब आप की पॉलिटिकल पार्टी अगर कल इलेक्शन जीत जाती है तो पहला बिल आप पार्लियामेंट में इसको रिपील करने का डालें. माय लॉर्ड, मैं तो ये कमिटमेंट नहीं दे सकता. अब इतना बुरा कानून है, फौरन रिपील करवा लीजिएगा. हम फिर पुराने उस पे चले जाएंगे. ये आप कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये तो अच्छी बात है. इतना बुरा कानून है मगर मैं ये कमिटमेंट नहीं दूंगा. हो सकता है इसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट तो शायद आपको सूट करे, अगर अपील दे दें इसको तो शायद सूट करे. इसलिए मैं देखिए ये बात असूली बातें होती है ना. क्या होगा जी वो तो मैं नहीं कह सकता, वो तो कोई भी नहीं कह सकता. चलिए अब एक लेट्स वाइंड इट अप. मैं सर ये जो मैं आपको my lord the judgment I referred in para 990 of that judgment there is very detailed discussion on how the collegium system in India has totally destroyed matters. There your lordship know in India the power of appointing and recommending judges for appointment does not rest in the chief justice, it rests in the collegium of 5 judges. And this para 990 at page 689 deals with the problems that the collegium system caused. And that goes on and on. Favoritism, nepotism, abuse of power. But they nonetheless Judicial said, we are not letting the parliament. Judical Commission and Parliamentary Committee भी तो collegium ही चल रहा है ना, तो वो against the independence of judiciary नहीं है Parliamentary Committee. नहीं वो आपने uphold कर. मैं बात और कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ जो my lord ने सवाल पूछा था कि इधर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं collegium system में, हम बाहर फिक्स नहीं करने देंगे. My lord with respect, अगर आप अपने प्रॉब्लम्स जो आपकी जुरिस्डिक्शन में है वो बाहर वालों को सॉल्व करने देंगे, फॉर मी दैट ब्रिंग्स बैक सेलस पॉपुलर सुप्रीमा लेक्स डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी. हर मार्शल लॉ भी इसी बेसिस पे लगा कि पार्लियामेंट काम नहीं कर रही, जस्टिस एंड हम मार्शल लॉ लगा देते हैं. चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर जजेस इन द कॉलेजियम. तो ये बाहर वाला कौन है यहाँ पे? इधर सर यहाँ पे अगर कमेटी है तो बाहर से कौन आ रहा है? सर मैं और बात कर रहा हूँ. Collegium system अच्छा नहीं होता ये बताइए, उसमें नुकसान होता है. As a political party, do you support the powers vested in the Chief Justice and not in 3 judges? No. I'm saying it should be maybe more than 3 judges. Council, I am not in favor. I'm not saying that the Chief Justice. Council, you have to be very clear. Do you support the previous system where the Chief Justice had absolute discretion? I don't support that. So it's a good law. Secondly, it is not. My lord, I don't concede it's a good law. Because from this extreme, you don't necessarily go to that extreme. You go step by step. Council, you are questioning the wisdom of the parliament as a political party. Tomorrow, your client would be in the parliament. If tomorrow they do take my advice before enacting law, I will advise them to enact a better law than this. This for me is not a good law. भंडारी साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है उसमें चीफ जस्टिस एंड जजेस, सब जजेस, जो चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं 191 में कि वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम अपने जजेस को देते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे द लॉ कुछ इनको ये अथॉरिटी मिल जाती है तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है अमंग्स द जजेस अपार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी. बाज मोहम्मद काकड़ केस में एग्जैक्टली यही हुआ था कि स्टैट्यूट के थ्रू चीफ जस्टिस की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को चेंज करने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा नहीं हो सकता. मेरी तो सबमिशन ये है, मैं बिल्कुल चीफ जस्टिस के हक में नहीं हूँ. चीफ जस्टिस के पावर कहीं डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन? कई जगह है. फॉर एग्जाम्पल जगह बता दें. नहीं वो सर जैसे 140 में चीफ जस्टिस को आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर सकते हैं. As far as the working of the Supreme Court and the constitution of the benches, the subject matter of this act, my lord is asking. Yes, of course, the chief justice powers are mentioned in various provisions. Regarding the subject matter of this case, is there anything can be utilized? Not except the constitutional convention that appointment
constitution of benches is your prerogative. You see 191 में इसीलिए रूल मेकिंग पावर दी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कमिटीज, रिव्यू, रिविजन्स, व्हाटएवर, उसके जो रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाए. And a full court in 1980 did make those rules, और उससे पहले भी rules बने थे जो which followed the constitutional command. तो वो constitution में तो ये सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती, इसीलिए rule making power दी गई. So let's move on to the appeal bit. My lord, the appeal, and I'll try. My lord, there is one direct precedent which deals with the question of appeal and such similar matters, which is Sabir Shah's case. PLD 1995, Supreme Court 66. Now what happened in that case? PLD 1995, Supreme Court, page 66. Now, my lord, what had happened? ये दिखाइए जी किताब. What's the contention? PLD 1995. Contention क्या आपकी? जी मेरी इस केस में ये था, the Political Parties Act was amended, and in the case of defection, the power was conferred, power of adjudication was conferred on the Election Commission in terms of Article 63(2). An appeal against that order of the Election Commission was provided direct to the Supreme Court, and that appeal was struck down by this Honorable Court in this case by saying that where the original forum, Article 63(2), is created by the Constitution itself, then an appeal, and the Constitution does not provide a further remedy, then an appeal against that cannot be provided by ordinary legislation. ये कौन सा paragraph है? This is, first of all, this is Justice Sajjad Ali Shah, his lordship as then was the Chief Justice. He wrote for the majority. There were some dissents also. This is para 14 at page 99. What was the reason given for it? Because the sub-constitutional legislation cannot in effect amend a constitutional provision. No, did they discuss 55? They did not. There is no discussion of 55 here. Para 14 पढ़िए. Para 14, I read the first 4 lines. Determination of question of forum. इससे पहले, Your Lordship may kindly see page 105, where the provision in question is reproduced. 105. जी. If a member of a house. लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी की बात होगी ना. लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी 55 की और किसकी डिस्कशन की? 41 की, बिकॉज इलेक्शन से रिलेटेड था. पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 40 एंट्री 41 से आया था. If a member of a house having been elected as such, a candidate or nominee of a political party, or having been elected as such otherwise than as a candidate or nominee of a political party, and having become a member of a political party after such election, defects or withdraws himself from the political party, he shall from the date of such defection or withdrawal be disqualified from being a member of the House for the unexpired period of his term as such member, unless he has been re-elected at a by-election held after his disqualification. 2. If any question arises whether a member of a House has become disqualified under subsection 1 from being a member, the question shall, on a reference by the leader of the parliamentary concerned, be determined by the Election Commission. 3. An appeal against a decision of the Election Commission under subsection 2 shall lie to the Supreme Court within 30 days of the decision. So this, then Your Lordship may kindly... Entry 41 में तो कोई बार नहीं था, उनको तो 55 में ही देखना चाहिए था. 55 इसमें डिस्कस नहीं. 41 में क्या 41 तो इलेक्शन से डील करता था, तो आप क्या तो आर्ग्यूमेंट है कि उसको डील करते हुए you can provide all the appeals and everything. नहीं, but मैं कंपटीशन का यहाँ पे और बात आ गई. मैं यहाँ पे तो ये है कि आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, जैसे कि इलेक्शन 63(2) में है या 184(3) में है, उसके खिलाफ आपको अगर अपील देनी है तो वो तो एक्सप्रेस आपको पावर चाहिए बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. 184(3) में भी नहीं है और उन्होंने कहा जी 63(2) में भी नहीं है, तो वो तो उस 55 तक आप पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि एक्सप्रेस ऑथराइजेशन ही नहीं है. अनलाइक
रीडिंग के मुताबिक इन माय हम्बल सबमिशन 2043 इज डिफरेंट वहां पे और कहा कि 41 में पावर नहीं है नहीं उन्होंने तो ये पढ़ लेते हैं उन्होंने just want to know कि what is उन्होंने ये कहा कि जी वो फोरम अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ही फोरम दिया है और उसके खिलाफ रेमेडी नहीं दी तो फिर आप उसके खिलाफ रेमेडी थ्रू सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन नहीं दे सकते ऐसी बस कह दी I think that's I mean you can't amend the constitution any more or ordinary legislation दूसरा फिर इस पे आप देख ले सर पैरा 34 जस्टिस फजल करीम्स ओपिनियन at 250 इसी केस में and then the discussion by in para 34 page 34 then 40 to 43 Sabir Shah case है ना Sabir Shah case this is the separate opinion who agreed by Justice Fazal Kareem para 30 para 34 हाँ and then 40 to 42 40 to 42 242 where 262 to 263 Atam? this is Justice Fazal Kareem then my lord just a couple of more things my lord the other judgment in which your lordships have held that an appeal directly this is the Review Act judgment in which your lordships have held that the review that was power of review that was given was in effect an appeal and no appeal could be provided in 184(3) through a sub-constitutional legislation. This is Ghulam Mohiuddin versus Federation of Pakistan. I already mentioned this. My lord, then very quickly, just well, your lordship have also seen that this appeal provision, apart from the fact that 184(3) does not contemplate an appeal, your lordship will see that section 5 subsection 2 says the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of article 184 of the constitution prior to the commencement of the act, provided that the appeal under this subsection shall be filed within 30 days of the commencement of this act. So the right of appeal is being treated retrospectively and there is no starting point mentioned for this right. So according to my knowledge, the first case under 184(3) was Manzoor Ilai's case. So technically an appeal can be filed against in that also. Any number of cases, all the cases that, of suo motu jurisdiction, your lordships will be inundated by thousands of appeals because of this. So this is the floodgates argument. Manzoor Ilai case कौन से सन Manzoor Ilai case कौन से year है Manzoor Ilai 75 Supreme Court 75 और कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं दे सकते रिट्रोस्पेक्टिवली अपील की रेमेडी नहीं प्रोवाइड की जा सकती है अगर कॉज ऑफ एक्शन अलाइव हो तो उसकी लिमिटेशन आप कर सकते हैं जो जजमेंट्स पास्ट एंड क्लोज्ड और फाइनल हो गई हो उनको आप रीओपन नहीं कर सकते ये दो चीजें जी ये जो रिव्यू वाली जजमेंट पे भी जी ये पैरास 55 और 56 में डील किया गया. And then, my lord, there is a US Supreme Court judgment which is squarely on point. This is Plout versus Spendthrift Farm. This is 131, Lawyers Edition 2nd, 328. This is exactly on point, where judgments of lower courts had become final, their appeals had become barred, and much later, there was a law which said that all of those cases could be reinstated within a certain period of the promulgation of the act. And the US Supreme Court struck it down as something which impinged on the separation of powers and judicial power. So this is something for your... You have argued on the point of the appeal and the substantive right, but what about on the point of practice and procedure, and whether the word law gives competence to Parliament read with entry 58? आपने उस पर नहीं बताया what your thoughts. My submission, entry 58 के ऊपर what do you say on entry 58? No, the power to make law on practice and procedure does not confer any power to create an appeal which has been settled, which is a settled law is a substantive right. No, whether Parliament can make law on practice and procedure. That was the question that has been left unattended so far. No, in my humble opinion, on the subject of practice and procedure per se, Parliament cannot. Cannot. Parliament can make
laws on other subjects if it is empowered under the body of the Constitution, and then in that limited area it can provide and procedure. So your answer to both questions is that Parliament cannot make law with respect to creating this right of appeal through ordinary legislation. It would be a constitutional amendment, if at all, and secondly, practice and procedure पर भी law नहीं. आप ये बता दें वो कौन से मामला चीज रह गई है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा तो खत्म कर लें. खत्म करेंगे. वो कौन से मामलात हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के बारे में पार्लियामेंट एक्ट बना सकती, या तो हमने कह दिया नहीं कर सकती, तो वो आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि ये मैटर इसमें तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और इस मैटर में पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती. मतलब ये कहना कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में लॉ नहीं बना सकती इज नॉट करेक्ट. पार्लियामेंट जिन चीजों पे भी लॉ बनाती है वो अल्टीमेटली एज द एपेक्स कोर्ट आप उससे डील करते हैं. अगर बना सकती है क्या हर्ज है कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को कंट्रोल ना करे? नहीं, वो कंट्रोल थ्रू द जजेस, नॉट थ्रू द पार्लियामेंट. सर जब देखिए पार्लियामेंट जो भी कर सकती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स में रह के कर सकती है. जहां पार्लियामेंट ने खास कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्पेसिफिक पावर देनी थी वो दे दी. अब ये तो एक पॉलिटिकल डिबेट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके फर्दर उसमें कुछ करें. दैट कैन बी डन, but abhi to we all have to operate within the confines of the Constitution. Every law that is enacted in this country, be it provincial, be it local, be it federal, your lordships have jurisdiction over it. Your lordships are the apex court. A matter relating to company law comes before my lord. A matter relating to property tax in any province comes before my lord. As the apex court, all that laws are laws that your lordships deal with. Not that the Supreme Court is being cut out. Here, the problem is that that an external agency is coming in and telling you what to do and how to do. That's the problem. An external agency, and this is what the Indian Supreme Court said. Let's not denigrate Parliament by calling it external agency. Let's call it the Supreme Court. External to the Supreme Court, only in that sense. Because मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे. मैं पहले एक कन्फेशन कर लूं. जो अभी मैंने आपको यूएस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी है, मेरे एक यंग कॉलीग है शहरियार रियाज के नाम से, ये मुझे उन्होंने बताई थी एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम. मेरी रिसर्च में ये नहीं आई थी, मेरे एक यंग कॉलीग ने दी, मेरे कॉलीग ने बाद में निकाली थी. सो आई जस्ट वांट टू एक्नॉलेज. आप ऐसा कीजिएगा, आप उनकी तनख्वाह फौरन बढ़ा दीजिएगा. सर वो मेरे लिए काम नहीं करते. नहीं ये फिर आप उनको पैसे दे दीजिए, मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन. हमें ये बात ना बताएं. नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड एक्नॉलेज करना चाह रहा था. द फाइनल पॉइंट जो मैं इस पे करना चाह रहा हूँ, नहीं ऐसे सूखा एक्नॉलेजमेंट नहीं चलेगा. क्या सर? मेहनत भी करें. आप कह रहे हैं बस एक्नॉलेज कर लिया, चलो भाई तुम्हारे एक्नॉलेज कर लिया. नहीं, अब तो आपने एक्नॉलेज कर लिया तो आप उसको बाकायदा पैसे दीजिएगा इतनी मेहनत के. सर मैं दे दूंगा. I agree. I'll be more than happy. Done, sir, done. Final point, and this is the point that my Lord Justice Mandokhel raised on the last hearing and even today. How is an ICA competent in terms of Article 199? Why doesn't the same principle apply there? My Lord, an intra-court appeal has a very interesting history. I've dealt with it at pages 15 to 18 of the concise statement that I filed yesterday, CMA 8351. But if I can very quickly just sort of I'm sorry to interrupt. With your lordship permission, we have filed concise statement. नहीं ये बात कर लें. Just with your lordship. I have to leave for law. Mike में बोलने. I have to leave for law. I have given the statement. हमें बहुत खुशी हो रही है. आपको इजाजत है, फाइल कर दीजिएगा. थैंक यू. Well, the origin of the intra-court appeal is in the letters patent of the Lahore High Court, which were framed in 1919. Now, in the letters patent, clause 10 allowed for. ये आपने बात तहरीर कर दी है. जी कर दी है. तो अब काफी वक्त हो रहा है, हम पढ़ लेंगे उसको. ठीक है. आप pages 15 to 18 मैं सिर्फ ये. आप फिक्र ना करें, आपका हर लफ्ज मैं तो पढ़ूंगा. कम से कम मैं ऐड कर देता हूँ. I'll be very grateful. आपसे आखिरी जब हो जाए फिर मैं सवाल करना चाहता हूँ. आखिरी एक क्वेश्चन उसी के बारे में मजीद कहता हूँ. आपने ये जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत इंट्रा कोर्ट अपील दी गई, लेकिन आर्टिकल 199 में यही बात है कि
no order can be passed against the judgment of the High Court. تو ایک طرف تو ہائی کورٹ اپیل سنگل جج آرڈر کرتا ہے, ڈویژنل بینچ بیٹھ کے اس کے آرڈر کو سیٹسفائڈ یا اپیل کرتا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن ڈز ناٹ پرمٹ. کیا اس سے کنفلکٹ نہیں؟ نہیں ہے سر, بالکل نہیں. آرٹیکل 199 starts off by saying it is subject to the constitution. So 199 is subject to the constitution. The constitution itself saves the law reform ordinance into article 268. Said 199 said no order can be passed against the judgment of the High Court. No, my lord, but it is subject to the constitution itself. So the constitution saves the relevant laws, saves the latest patent as well as the law reforms ordinance, and then article 275, because law reforms ordinance came about in 1972 when there was no constitution. You mean that the appellate forum provided by the statute in respect of constitutional provision in High Court is correct, but here in Supreme Court is not? No, my lord, it is not. It is not as simple as that, because the very constituent document of the High Court. I think you've concluded or no? Have you? Learned Counsel, you've very aptly explained your submissions in your written submissions. I've gone through them. I think when my brothers, colleagues, they find time, they read it, I think they'll understand. ٹھیک ہے, میں اسی طرح اس میں جو اسٹیچوٹری اپیلز جو مائی لارڈ جسٹس منصور علی شاہ. نہیں, مگر ہم نے آپ کی اتنی تعریف کری, آپ ہماری تھوڑی تعریف کر دیں گے. اتنا پیشنٹلی سن رہے ہیں آپ کو. سر آپ نے اتنا پیشنٹلی سنا ہے کہ میری تو ٹانگیں تھک گئی ہیں. اوکے, آئی ایم ویری ویری گریٹ. اچھی بات ہے, ہلکی پھلکی طریقے سے تھوڑا لائٹ بھی رہنا چاہیے ماحول. بالکل ہونا چاہیے جی. میں صرف لاسٹ یہ بات کر کے آئی فنش. جتنی بھی سر اسٹیچوٹری اپیلز ایٹ لیسٹ مجھے ملی ہیں وہ سب کی سب جسٹیفائڈ اور بیسس پہ ایکسپٹ دی کمپٹیشن ایکٹ. فار ایگزامپل لیگل پریکٹیشنر اور کاؤنسلز ایکٹ میں اپیل ہے ٹو دی سپریم کورٹ. نا وہ ایکٹ اس میں بھی اپیل ہے, اس میں بھی ہے, سیکشن 48 میں ہے, 50 میں ہے. ڈسپلنری کمیٹی کے اوپر جی سپریم کورٹ ہے. جی سپریم کورٹ ہے. اچھا وہاں پہ اس لیے ہے, دیکھیں آپ سے ہمیشہ کچھ نئی چیز سیکھتے ہیں سر. وہاں پہ اس لیے ہے کہ وہ اس 1973 میں آیا تھا جب 1972 کا کانسٹیٹیوشن آپریٹ کر رہا تھا, اور 1972 کا کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 188 تھا جو کہتا تھا سچ ادر جورسڈکشن as may be conferred on the Supreme Court by law. تو وہ اس بیسس پہ جسٹیفائڈ ہے. جی اور پھر وہ بعد میں 268 اور 275 کے تھرو وہ چلتا رہا. پھر سر دو ہے, ایک تو کمپنیز آرڈیننس 1984 اور محتسب آرڈر 1983. ان دونوں میں اپیل ٹو دی کمپنیز آرڈیننس تو ریپیل ہو گیا, بٹ ٹو دی when it was alive or extant it provided an appeal. Now both these laws were made when the constitution was in abeyance in 1983 and 84, and in fact if you ہم آرام سے بات کر دیتے ہیں when the constitution was in abeyance. نہیں سوری, دیکھیں ہمیں یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. Constitution can never be in abeyance. Full stop. I hope so. تو اگر کوئی یہ کہہ بھی دے اس سے کیا ہوگا, کانسٹیٹیوشن ان ابینس ہو گیا, ماشاءاللہ. ایک نئی اس پہ ہم نے بحث شروع کر دیں گے, لیکس پاپولا ہے. اب میں آپ کو سوال آخری اب ختم کرنے میں ایک سوال میں بس ایک اور میرا رہ گیا جی. سو یہ دونوں جو لاز ہیں جی, یہ تو they were framed when the martial law was in appeal. Again وہ پھر revival of constitution میں اور پھر 270A میں وہ سیو ہو گئے. پھر Companies Act 2017 actually the provision that it provides for a petition for leave to appeal, and I don't see what sense it makes, because petition for leave to appeal to in any event has to be determined by the constitution. Then is the Elections Act. Election Act section 155 provides an appeal to this court against orders and judgments of the election tribunal. Now again I'm not defending it. All I'm saying is that may be justified on the basis of article 225, which is similar to or can be read similarly to article 6.3. It allows for the creation of a separate regime outside the normal courts, and hence it can be justified on that basis. Matter of Competition Act, even though I will not, as my Lord the Chief Justice said, because it's a sub judice matter, better you made your point. ٹھیک ہے جی. اس میں صرف یہ کہ وہاں تو there is the appeal to the Supreme Court is not even against an order of the High Court. It's an appeal against a competition appellate tribunal.
سو ایک ٹرائیبیونل کریٹ کیا گیا اور اس کے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ کو اپیل دے دی گئی ہے, بٹ وہ پھر ان این اپروپریٹ کیس آپ دیکھ لیں گے. بائی ناٹ دی فائنل پوائنٹ آن دس, ایون اف یور لارڈشپ آر انکلائنڈ ٹو سسٹین دی لا, a question was posed, I think, by my lord on the previous hearing. What will happen to all the benches and all the amendments that have been passed? My lord, in that eventuality, my submission would be that your lordships should or to invoke the doctrine of de facto, as was done in the case of Meher Ali. PLD 1990. As was done in the case of 1998 Supreme Court. 1998 Supreme Court. 1445. PLD 1998. 1445. یہ کس کا کیس ہے؟ محرم علی ورسز محرم علی, اوکے جی. اس میں نے ہولڈ یہ کیا اس کورٹ نے کہ جی لا غلط تھا, اس کے تحت ٹرائیبیونلز غلط بنے, لیکن جو کچھ ہو گیا انڈر دی کور آف اے لا ہوا, تو اس لیے ہم اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یہاں بھی جو کچھ ہوا وہ انڈر دی کور آف این آرڈر آف دا کورٹ ہوا, دیئر فار ایوری تھنگ آٹ ٹو بی سیوڈ. مائی لارڈ, آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل. بھنڈاری صاحب, اس میں تو پینل کانسیکوینس تھے, اس لیے اس میں یہ کہا گیا تھا. جی جی, محرم علی والے کیس سیو کر لیا. جی جی جی, سزائیں تھیں وہ انہوں نے کر لی. آپ کی سائٹ سے سب لوگ ختم ہو گئے نا؟ میرا ایک پیٹیشن ہے مائی لارڈ. اچھا ایک سیکنڈ بنداری صاحب جائیے, نہیں میرا سوال تھا وہ آپ بالکل ہی نہیں پڑھنا چاہتے. دیکھیے آپ ہمیں امریکہ لے جاتے ہیں, ادھر لے جاتے ہیں. ذرا آئین ذرا کھول لیجئے, پہلا صفحہ پڑھ لیجئے اس کا, پہلا صفحہ, پہلی عبارت اس کی پڑھیے, شروع کیجئے. اس سے اوپر بھی کچھ لکھا ہوا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent and the Merciful. Preamble. Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a sacred trust. اس کا اردو ترجمہ آپ کر سکیں گے یا میں کر دوں آپ کے لیے؟ سر, حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ میں ہے, پوری کائنات پر تنہا اللہ تعالیٰ ہی کی حاکمیت, اور اس کا تفویض کردہ اختیار ایک مقدس امانت ہے. اب آرٹیکل 2 ذرا پڑھ لیجئے. اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن. اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. آرٹیکل 2A پڑھ لیجئے. جی. 2A, the principles and provisions set out in the objective resolution written in the annex are hereby made substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. پہلا سوال آپ سے, کیا قرآن شریف سے حکمت لے سکتے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے یا نہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں سر. لے سکتے ہیں. تو قرآن شریف میں کوئی ایسی آپ کے خیال میں کوئی ہے جگہ جہاں کے مشاورت کی بات کی گئی ہو؟ میں آپ کو مدد کر دیتا ہوں. سورہ آل عمران میں جو 3rd سورہ آف دا ہولی قرآن 159 ورس میں یہ اسپیسیفکلی ہے کہ آپ مشاورت سے کام کیجئے, اور یہی بات دوبارہ پھر کہی گئی ہے سورہ نہیں یہ ہو گیا, یہ ہے سورہ شورا میں 48 ورس میں کہ اب انگریزی ان میوچل کنسلٹیشن سیٹل یور افیئرز, یا مشاورت کے ساتھ کریں. ٹھیک. تو اگر ہم رہنمائی قرآن شریف سے لیں اور امریکن کیسز سے نہ لیں, ٹھیک, اور اگر میں نے تو خود ہی اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں مشاورت کرنا چاہتا ہوں, میں نے اپنے دونوں کولیگ سے مشاورت کر لی اور بڑی خوبصورتی سے ہوئی, ہمارا کوئی یہ نہ سمجھے کہ 2-1 کوئی آ رہا ہے, ہم نے بائی کنسینٹ سے فیصلہ کر لیا, ٹھیک ہے, تو بڑی خوبصورتی سے ہو گیا. تو اگر یہ قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ مشاورت کر لیں اپنے جو الٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے, اور یہ تو ہو گیا وہ والا پہلو اس کا قانون کا کہ بینچز وغیرہ کی تشکیل کیسے ہونا ہے. دوسرے پہلو ہیں ایک ریویو کا, اس پہ آپ نے کوئی خاص بات نہیں کی. تیسرا پہلو وہ ہے اپیل کا, جس پہ آپ نے کافی کچھ زور دیا ہے. ایک اور پہلو یہ ہے کہ اگر اہم آئینی قانونی نقطے ہیں تو 5 ممبر بینچ بن جائے, ٹھیک ہے. تو میں کہوں گا اس میں کیا بری بات ہے. اور ایک اور ہے کہ اگر 184(3) کا کیونکہ حق اپیل کا نہیں دیا ہے, انہوں نے آرٹیکل 10A کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ اپیل کا حق تو اللہ تعالیٰ بھی کنڈیم نہیں کریں گے, وہ بھی پوچھیں گے. تو وہ اگر ایک اپیل کا حق مل گیا تو کسی کو نقصان, پھر وہی آ جاتی بات. اب میں دوسری اس کو مد نظر رکھ کے کر رہا ہوں یہ بات کو, قرآن شریف کو مد نظر رکھ کے, اور ہم جن کو سمجھتے ہیں مسلمان کے جو
ہم اپنے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کریں تو وہ ہر کام مشاورت سے کرتے تھے. تو مشاورت سے کرنے میں کوئی ایسی کیا بات پارلیمان نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ اکیلے نہ کریں جی جسٹس آپ برائے کرم مشاورت سے کر لیں, کیونکہ زیادہ تر اٹیک آپ لوگوں نے جو کیا ہے وہ سیکشن 3 کا اٹیک کیا ہے. ریویو پہ آپ نے نظر اندازی کی ہے اور نہ ہی وہ تو کی ہے اپیل کی بات, مگر آپ نے بہت باقاعدہ دونوں طرف کے دلائل بھی دے دیے ہیں. تو اس پہ تو اختیار کی بات آتی ہے, مشاورت کی بات آتی ہے. کوئی ہم کسی کے اختیار کھینچ نہیں رہے, مشاورت کروا رہے ہیں سب سے. میری صرف بالکل ٹھیک آپ نے کہا سر, میری گزارش صرف یہ ہے مگر اس کو ہم رہنمائی لے سکتے ہیں قرآن شریف سے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے لی, آپ نے جب 1980 میں رولز بنائے تو ساروں نے بیٹھ کے مشاورت ہمیں نہیں دیکھیے ہمیں نہیں پتا مشاورت ہوئی ہے نہ ہوئی تھی. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ جی پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے, آپ ضرور کریں, آپ کو کرنی چاہیے. اور آپ کے پاس شاید وہی بات آ جاتی ہے نا, سب پاور اگر آپ کا موڈ ہوتا ہے آپ پہ, پھر یہ مجھ سے تو آپ ایک طرح سے وہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو خود کر لیجئے. پارلیمان کا کہنا کہ آپ مشاورت کر رہے ہیں غلط ہے, مگر یہی بات تو قرآن شریف بھی کہتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے اگر چیف جسٹس سمجھتے ہیں مشاورت کر لیں, قرآن شریف پابند کرتا ہے کہ مشاورت کریے. میرے خیال میں آئین بھی آپ کو پابند کرتا ہے, میں بہتر سمجھتے کی بات نہیں کر رہا. آئین آپ کو پابند کرتا ہے, آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں, آپ پابند ہیں کہ اس ادارے کو اس طرح سے چلائیں جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں. میری صرف گزارش یہ ہے کہ وہ پاور کورٹ کی ہے, آپ اپنے پاس رکھیں. کورٹ سے انفراد پہ فرق, آپ نے کورٹ اور انفراد کو دونوں کو ایک بیان کرتے ہیں, مگر جس طریقے سے میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں کہ اگر, کیونکہ دوسرے لوگ نہیں شاید یہ بات کریں, میں اسی لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اگر میں کل کسی سے نہیں مشاورت کروں, اپنی مرضی چلاؤں, ٹھیک ہے, تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے. آپ آج تو آپ تیار ہیں نا سر, آج آپ فل کورٹ میٹنگ میں یہ طے کر دیں کہ جی کوئی بھی میں کیوں کروں, نہیں سر, تو میں اپنے اختیار کیوں کم کروں؟ نہیں تو ابھی تو آپ نے سر خود قرآن کا حوالہ دیا. یہ دیکھیں وہ میری اپنی مرضی والی بات ہے نا. نہیں سر, میں تو آپ کی اپنی بات پہ کر رہا ہوں. نہیں آپ بات نہیں سمجھ رہے نا. دیکھیے قانونی اور آئینی باتیں ہو رہی ہیں, میری مرضی کی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے, میں کہتا ہوں میں نہیں کرتا ہوں, بس ختم ہو گئی بات. یہاں میں تو مشورے کے بعد بھی یہ بات کہتے تھے کہ نہیں کرتا ہوں. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ سر ضرور کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ اور کا کہنا کہ آپ مشاورت کرو یہ بری بات ہے, آپ کا یہ بنیادی بات ہے. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں تو کل جو بات کریں گے جو اتنی خطرناک ہوگی, یقیناً آپ جیسے وکیل آئیں گے اور ہم اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. ہم بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل پرنسپل کی, کانسٹیٹیوشنل پرنسپل, اور میں اس سے اوپر والے ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں, میں بھی اسی کی کر رہا ہوں جس میں آئین شروع ہی ہوتا ہے اسی بات. میں بھی اسی پہ کر رہا ہوں سر. آپ پہ پابند ہے, آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں. اور یہ آپ نے ایک چیز جو اور میں جو اس کورٹ سے وائسز آئیں کہ سسٹم کو ریفارم کریں. سر مائی لارڈ جسٹس منصور علی شاہ کا سیپریٹ نوٹ آیا, SMC 1, جسٹس اطہر منیلا کا آیا, آپ کا آیا. آپ سب نے کہا کہ ہم 191 کے نیچے رولز چینج کریں. تینوں میں جو فل بینچ کی ججمنٹ ہے 2022 سپریم کورٹ 306, اس میں کہا کہ رولز کے تھرو کریں. آپ نے تو اپنے اس آرڈر میں نہیں لکھا کہ پارلیمنٹ کو بنا دے. اس کو اس طرح کر لیتے تو اب کریں نا, اب کیا روکا ہوا ہے؟ بھنڈاری صاحب, بھنڈاری صاحب اس کو اس طرح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اس کو اس طرح کر لیتے ہیں بھنڈاری صاحب, ایکٹ بھی رہے, جو بقایا رہ جائے وہ ہم رولز میں دیکھ لیتے ہیں, جو کام رہ جائے رولز میں کریں. سر سارا کچھ رولز میں ہی لکھیں سر, میری گزارش کیسز کی فکسیشن کا بھی لکھے, کاز لسٹ کا بھی لکھے. کاز لسٹ سر سیٹرڈے کو ایشو ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا سیٹرڈے تک, نہ کوئی پرسنل کمٹمنٹ نہ کوئی پروفیشنل, 1 مہینہ پہلے کاز لسٹ ایشو کریں. چیف جسٹس کی مرضی ہے جب ایشو کریں. سر میں نے تو چیف جسٹس کو بھی لکھا ہے سر, میرا کھاتا ہے. بھنڈاری صاحب ہم ذرا مشاورت کر رہے ہیں کہ اس کو ہم آج ہی چلائیں یا کسی اور تاریخ کو رکھیں. بھنڈاری صاحب ہم چاہیں گے اور توقع رکھتے ہیں کہ جب آپ کی پارٹی, پٹیشنر کی پارٹی پارلیمنٹ آئے, وہ نہ صرف پارلیمنٹ کو با اختیار بنائے, ہمیں بھی اگر کوئی غلطی ہے وہ بھی درست کرے, لیکن وہ پارلیمنٹ کرے. My Lord, میرا certainly یہی مشورہ ہوگا. Your Lordship has my word on it, provided I am consulted. Grateful.
آج کیا ٹیوزڈے ہے نا, تو ہماری لسٹ نکل کدھر گئے وہ؟ آئیے اٹارنی جنرل, آپ کدھر چلے گئے؟ ہاں, کل کی لسٹ ایشو ہو چکی ہے, تو کس دن رکھیں؟ پرسوں کون سے دن ہے؟ جمعرات. ہاں جمعے کو رکھ لیں اس کیس کو. My lord, if the cause lists have been issued, if the cause list entire week has been issued and نہیں تو کم از کم ان لوگوں کو پتا تو چل جائے گا نا جمعے کی. اب وہ آ چکے ہوں گے لوگ, پتہ نہیں کدھر کدھر سے آ گئے ہوں گے, تو اگر جمعے کو ہم رکھ لیں کوئی اور کیسز اس دن کی لسٹ ختم کر دیں. آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ جیسے ہم I think Friday is fine. If or alternatively, No, not Friday. Alternatively, ہے نا, وہ اپنی آواز اٹھائے نا, مشاورت ہم سے کریں نا. منڈے کو رکھ لیں. آلٹرنیٹیولی آپ تیار ہیں تو مطلب کافی شاید آپ بھی تھکے ہوں گے یا نہیں تھکے, تو بتائیں, آپ تو نوجوان ہیں. میں تو ٹھیک ہوں. I think we have, there are 3 other councils on this side. I don't know if the petitioners have concluded or not. Right of reply. Petitioners have concluded that not right of reply کی بات. Not آپ کس کے لیے ہیں؟ My lord, this is the sole petition بھائی from کس کے لیے ہیں for آپ؟ the petitioner. We have also impugned یقیناً آپ petitioner کے لیے ہوں گے, نام بتا دیں. number 33. اس کا نام ہے نمبر 33. Umar Sadiq versus Federation, and I'm Adnan Khan, my lord. I'm Adnan Khan. اچھا ٹھیک ہے. کتنے دیر بعد بحث کریں گے؟ My lord, 30 minutes will be more than enough. No, آپ کو ہم نہیں دیں گے 30 منٹ. کوئی نئی بات کریں, اتنی بات تو سن چکے ہیں. بات ہی ہوگی. میرے ایک سبمیشن ہے. A bunch of these cases, this is the sole petition from a smaller provincial unit. From a smaller province, my lord. What the small province है? What the small province From the Khyber Pakhtunkhwa, my lord. Small है? My lord. And this solitary voice may not be silenced, my lord. We are the equal stakeholders in the system. So we at least... پاکستان, آپ خیبر پختونخوا بار کاؤنسل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ My lord, a legal practitioner, an individual... انڈیویجول کو کر رہے ہیں نا, کوئی کسی اور کو تو نہیں کر رہے ہیں. اچھا ڈیٹ کی بتائیں جو آپ لوگ منڈے کو رکھ لیں اینڈ نہیں, صبح ہی ہم رکھیں گے. ٹمورو, ہاں منڈے اور ٹمورو نہیں, کیونکہ میں دیکھیں ٹو بی آنیسٹ میں چاہ رہا تھا آج ختم کر لیں. پھر ہم وکیلوں کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, تو مگر منڈے کو بالکل. اچھا منڈے کو رات کو اچھا یہ سوچ لیجیے, آپ آگیو کریں رات کو 12 بجے تک. اگر آپ سوال کم پوچھیں گے تو ہو جائے گا. اچھا fair enough. ٹھیک ہے, آپ سے یہی توقع کر رہے تھے. تو منڈے کو ایک ہی کیس لگے گا, اور ہم پھر باقی لسٹ جاری ہو چکی ہے تو منڈے کو ایشو کر دیں گے. ہاں جی صاحب, آپ ہمارے رائٹ آف ایکسپریشن ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, اپنا لینے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم مشاورت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے پھر آپ یہ لکھ لیں پھر. ٹھیک ہے, اس بات پہ ہم سب اتفاق کر رہے ہیں. اچھا اس پہ لکھیے, وہ لکھ لیجیے گا وکیلوں کے نام. have concluded their submissions. آپ کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر عدنان خان. ہاں, ڈاکٹر عدنان خان. اچھا کس چیز کے ڈاکٹر ہیں آپ؟ of criminal law. Of criminal law. اچھا, represents the petitioner in 33 of 2023. Is the only person. اب آپ واحد شخص رہ گئے جو کہ اس قانون کو کہتے ہیں غیر آئینی ہے. Yes, my lord. Except for there is also my petition. بات تو ختم کرنے دینا, ایسے تو نہ کریے. Except for section 6 of the act. ٹھیک ہے, تو آپ ہی واحد شخص ہیں, کوئی اور بھی ہے؟ My petition is 18. My petition is 18 number. تو پھر آپ لوگ بیٹھیں, ختم کریں آج کا. کم از کم ان کو پھر ہم ایکسپیکٹ سنیں گے, کیونکہ آپ تو پھر ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی آپ لوگ تھک گئے, تو اس کا مطلب آپ کم بحث کریں گے شاید. ہم آپ نہیں چاہتے کہ آپ فریش جائیں, دوبارہ ساری باتیں شروع ہو جائیں گی. تو بنیادی آج ہی ہو جائے تو ٹھیک. آپ مجھے ایگزیکٹ ٹائم بتائیے کتنا لکھیں گے, اس سے 1 منٹ اوپر نہیں ملے گا. آپ کو بالکل خاموشی سے سنیں گے, اور اگر کوئی سوال پوچھیں آپ نوٹ کریں, آخر میں بتائیے گا. Your Honor, مجھے ٹائم بتائیے. Your Honor, my petition of 2 pages, اور میں صرف 15 منٹ لوں گا. اچھا, یہ آپ کس کی طرف سے ہیں؟ I'm petitioner in person.
अच्छा ठीक है, 15 मिनट आपके के 15 मिनट माय लॉर्ड मैंने तो 30 की रिक्वेस्ट की है। 30 days 30 मिनट्स नहीं 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 नहीं, आप 15 मिनट करें जी, सारी बातें हो चुकी हैं। नॉट आप रिपीटिशन रह गए आबिद साहब, जी आप देखें, नहीं पे ऐसा करें आबिद साहब, आप पहले बात कर लें, क्योंकि आप शायद दलाइल देंगे, वो शायद आपके आर्गुमेंट्स अडॉप्ट कर लें। पहले होता था लोग अडॉप्ट करते थे, अब वो हर आदमी चाहता है कि वो टीवी पे नजर आए, तो ये वो देखें, वो बातें जो हो गई हम दोबारा ना की, ठीक है। तो आप आबिद साहब को हम पहले सुनेंगे, और कौन है पीछे? पाकिस्तान बात, आप मतलब सपोर्ट कर रहे हैं लॉ को, अपोज कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरफ होंगे, आप उस तरफ आएंगे ना, अटॉर्नी जनरल की तरफ। तो आबिद साहब रह गए और आप रह गए और आप रह गए, मैं जमान खान वर्दी पिटिशनर इन पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन नंबर 10, मैंने सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज? मैं इस लॉ को अपोज कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिए रिटर्न अपने, हम उसको पढ़ लें, काफी बिल्कुल ठीक है सर, मैं उसी कितनी मुनासिब बात की इन्होंने, हर चीज थ्रैश आउट हो गया। चलें, इनका नाम लिख दीजिए, हर्ड मिस्टर Zaman Khan Warda, who represents the petitioner in person, constitution, who has filed, who is a petitioner in person, having filed CP number 10 of 2023, states that whatever he has, that he has made his submissions, he has made his submissions in writing, and those may be considered. ये देखें कितनी मुनासिब बात है। अच्छा, आप भी ये करना चाहते हैं? आपसे पूछें खैबर, नहीं आप खैबर पख्तूनख्वा वाले वकील साहब। No, my lord. No. Makes oral submissions, my lord. अच्छा, तो आप रह गए, इन तीनों के नाम लिख लें, आप और आबिद साहब, 3 लोग रह गए ना। You are representing yourself or you are representing Supreme Court Bar Association? Okay, so you are supporting or this law? ठीक है, then you 3 will argue on Monday first thing. ठीक है, keep them precise. जरा आप let Mr. Abid Zubairi, because he represents an institution, argue first. हो सकता है आपकी बातें ये कर ही दें, ठीक है, मुनासिब बात है। और उसके बाद फिर हम अटर्नी, इस तरफ कितने लोग हैं? नहीं, आप बताएं, who are you all for? I'm for PM, sir. And you are for Mr. Siddiqui? I'm for MQM. MQ. And you are for Mr. Zahid Ji? Okay, so these 3 are left. And Mr. Kamran Murtaza, who made a request today through video link, so if he wants to come, otherwise then they can hear it. So try to be as precise as possible, and I think Mr. Salahuddin, you have filed your concise statement. Mr. Siddiqui, have you filed something? Before the next one. Mr. Zahid, have you filed? Because I was reading, didn't quite finish reading yours, but yes, you have filed something. ठीक है, so if anyone wants to file anything, please do so. It applies to everybody. But don't make it very long, just keep it more precise, that will be obliged. So now Monday, inshallah, and that should be the last day. Thank you, everyone. Thank you, sir. Very grateful, sir.
shook with the orange flavor fun. Gotta try, let's enjoy. Miranda. 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 دیکھیں بالکل یہ فیڈ اپ کا لفظ ملکوں میں نہیں آتا ہے. بات چیت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے, بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور ڈفرینٹ فورمز پہ بات ہوتی بھی ہے. وہ فورن آفس کا ڈومین ہے, وہ یقیناً اس پر بات کر رہے ہوں گے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کیپیسٹی کا, بالکل جی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. ہم نے اپنے ملک سے اس میس کو, اور جو لیگل آنا چاہتا ہے, ویزا لینا چاہتا ہے, وہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے کس کو ویزا دینا ہے. وہ میرے ملک کا فیصلہ ہے, وہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کتنوں کی مہمانداری کر سکتے ہیں. ہم 10 کی کر سکتے ہیں, ہم 10 کو ویزا دیں گے. ہم 100 کی کر سکتے ہیں, 100 کو دیں گے, جس طرح ہم نے باقی دنیا کے نیشنلز کے ساتھ کیا. میں کیوں لاکھوں ویزا دوں گا؟ جتنی میری کیپیسٹی ہوگی اتنی دوں گا. مجھ پر کیا بائنڈنگ ہے کہ میں نے لاکھ ویزے دینے؟ جن کو میں اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں میں اتنوں کو دوں گا. لاسٹ کوسچن جی, لاسٹ کوسچن. لاسٹ سوال. تھوڑا اونچا بولیں. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں, اور ہم ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے جو چیزیں کر سکتے ہیں ٹل دی لاسٹ. غیر قانونی مقیم شہریوں کو 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. 1 نومبر تک نہیں جاتے تو ہم انفورسمنٹ کے تحت ڈی پورٹ کریں گے. سرفراز بگٹی وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ 1 نومبر تک غیر قانونی طور پر مقیم شہریوں کے پاس وقت ہے. ہمارا واحد ملک ہے جہاں بغیر پاسپورٹ ویزا کے آ جاتے ہیں. ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب. وقار صاحب بہت شکریہ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن آ گئی ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو آپ؟ کتنا اس کا امپیکٹ آئے گا؟ جی آئی تھنک پاکستان کے دو ہی بڑے چیلنج ہیں اس وقت, اکنامک سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی. اور اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی پاکستانی عوام ہے جن کے لیے اسٹیٹ جو ہے وہ قائم ہے. تو آئی تھنک اسٹیٹ انٹرسٹ میں جو بھی میجر ڈیسیژن ہوئے ہیں بڑے خوش آئند ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں جو بھی فگرز آ رہے تھے کہ آلموسٹ 1.7 صرف افغان انلیگل امیگرنٹ یہاں پہ مقیم ہے, اور ان کا کافی زیادہ لوڈ بھی ہے. دین دیر آر لاٹ آف پرابلم ریلیٹڈ ٹو ڈرگز ہے, اس کے بعد اسمگلنگ ہے, ہورڈنگ ہے. تو آئی تھنک دس از اے میجر ڈیسیژن. اس کے علاوہ آئی تھنک جو بات چیت کی ہے انہوں نے ریگارڈنگ ان کو اگر کوئی سہولت دیتا ہے یا ریزیڈنس فراہم کرتا ہے اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. اور اس میں 1 سے 1.5 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے کہ والنٹیرلی وہ واپس جاتے ہیں تو 100 بسم اللہ, ادروائز پھر اسٹیٹ اس پہ اپنا ایکشن لے گی. خوش آئند چیز یہ ہے کہ ناؤ پاکستان اسٹارٹڈ بیہیونگ لائک اے اسٹیٹ, اور اپنے عوام کا جو انٹرسٹ ہے اس کو مقدم رکھا جائے گا. آئی تھنک چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ کہا کہ ایک بھی پاکستانی جو ہے اور پاکستانی قوم جو ہے وہ کسی بھی اور ملک کے انٹرسٹ سے زیادہ مقدم ہے. تو آئی تھنک دیٹ از دی باٹم لائن. اور یہ آئی تھنک سب میجر ڈیسیژن جو آئی تھنک بڑے عرصے سے اس چیز کا انتظار ہو رہا تھا. اس کے اندر بے شمار اور چیزوں پہ بھی بات کی گئی. تو آئی تھنک اف یو کین ڈو دس تو پاکستان کے لیے آئی تھنک دس ول بی اے گریٹ ڈیولپمنٹ. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد صاحب پہلے تو اس پہ کمنٹ دیجیے گا. ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے, جو غیر قانونی مقیم شہری ہیں ان کے لیے 1 نومبر تک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اور ہماری جو ایک امپریشن بین الاقوامی برادری میں بن رہا تھا کہ یہ ایک سافٹ اسٹیٹ ہے جو اپنے کسی بھی فیصلے پہ انٹرنلی عمل درآمد نہیں کرا سکتی,
تو اس کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ پراکسی وارفیئر کی ہماج کا بنا ہوا تھا. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس گورنمنٹ کو اور آئی تھنک جو آرمی کی لیڈرشپ ہے اس کو بھی کہ یہ مل بیٹھ کے انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے اور عملی اقدام کیے ہیں, کیونکہ یہ ابھی بالکل کلیئر ڈیڈ لائن اب دے دی گئی ہے کہ کوئی انلیگل جو یہاں مقیم ہے وہ 31 اکتوبر کے بعد سے اس کو اجازت نہیں ہوگی اور نہ وہ پراپرٹی رکھ سکے گا کیونکہ وہ اس کی پراپرٹی بھی سیز ہو جائے گی. اس کے بعد عوام کو ایک ہیلپ لائن دے دی گئی ہے ویب سائٹ جس کے ذریعے وہ جو ایسے لوگ اگر وہ چھپنا چاہیں گے تو ان کی نشاندہی ہو سکے گی. تو یہ عملی کانکریٹ ٹینجیبل سٹیپس ہیں جو کہ ایک ول شو کرتے ہیں ہماری اسٹیٹ کی. جب اسٹیٹ ول دکھائے گی تو پھر اس کے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ساتھ ساتھ پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی مدد کرتی ہے, کیونکہ اگر ایمبیولنس ہو, ابہام ہو تو اس قسم کی کوئی بھی انیشیٹو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. اور ہمیں یہ ایک بڑا کلیئرلی پتا ہے کہ دیر از اے سمبیوٹک لنکیج بٹوین آرگنائزڈ کرائم اور یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے. اور جس سوسائٹی یا جس ملک میں رول آف لا کی پابندی نہ ہو رہی ہو تو وہاں پہ جو کرمنل ایلیمنٹس ود امپیونٹی آپریٹ کرتے ہیں اور اس میں جو باہر کی جو ایکسٹرنل فورسز ہیں دے اسٹارٹ فشنگ ان ٹربل واٹر اور ان کو اس سے ڈپرائیو کرنا. رول آف لا از دا اسٹرانگیسٹ اینٹیڈوٹ. اور میرا خیال ہے کہ جو انلیگل جو یہاں پہ لوگ مقیم ہیں ان کے خلاف ایکشن, اس کے بعد جو اسمگلنگ, جو کرنسی, ڈرگس والے خاص طور پہ اس کے لیے بھی مجھے ایک میں نے دیکھا ہے کہ نیشنل کاؤنٹر نارکوٹکس ایک سیٹ اپ بن رہا ہے اور اس میں جو ایک سینٹرل پوائنٹ ہوگا جو ساری اس ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کرے گا. تو اس اسمگلنگ کو بھی روکنا, کرائم کو روکنا اور کرمنلز کو کے لیے یہ جگہ تنگ کرنا, یہی اسٹیٹ کا بیسک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہی وہ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں اسٹیٹ نے عوام کو باندھا ہوتا ہے. اگر عوام کو یہ تاثر نہیں ملے گا کہ اسٹیٹ ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے, سیریس ہے, تو پھر معاشرے میں انارکی پیدا ہوتی ہے اور جس کا نتیجہ آپ کی جو اکنامک انسالوینسی ہوتا ہے اس پہ بھی نکلتا ہے, آپ کی سیکورٹی کے جو سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے بھی یہ اسٹیپس لیے گئے ہیں ان میں امپورٹنٹ جو مجھے چیز لگا کہ یہ ٹینجیبل کانکریٹ ڈیڈ لائن سپورٹڈ انیشیٹوز ہیں اور اٹ gives a very strong semblance of a state that is serious. بالکل ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وقار صاحب, غیر قانونی ہورڈنگ, اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی, ڈالر سمگلنگ سے لے کے کرائم تک اور دہشت گردی تک, اس فیصلے کو اس تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں کہ جو یہ تمام تر کارروائیاں تھیں یہ جو غیر قانونی مقیم شہری تھے ان کی طرف سے کی جا رہی تھیں؟ جی, اس میں اگر دیکھیں ہمیشہ میں نے کہا کہ 2 کوریڈور چل رہے ہیں پاکستان میں. ایک تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اور ایک پاکستان افغانستان مافیا کوریڈور ہے. اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک تو یہ ہے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں اور پھر یہاں سے بھی جو مافیا سے لنکڈ ہیں, چاہے وہ ہورڈنگ ہے, ڈالر کی اسمگلنگ ہے, نارکوٹکس ہے, حوالہ ہنڈی ہے, بے شمار چیزیں ہیں وچ ور ایکچولی کریٹنگ سیریس پرابلم فار دا اسٹیٹ. اور بڑے عرصے سے آئی تھنک اس پہ کوئی میجر ڈیسیژن نہیں ہو رہا تھا. سو آئی تھنک آل ٹولڈ آئی تھنک مافیا کوریڈور کو اگر آپ اسمیش کرتے ہیں اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی اسٹریٹجیز ایکسپلین کی گئی ہیں کیا کچھ کیا جائے گا, تو پاکستان کے لیے بھی خوش آئند ہے اور علاقے کے لیے بھی, اور آئی تھنک وقت کی ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے. اور سوال جو ہے یہ میرا دونوں سے, لیکن پہلے راشد صاحب اس پہ آپ کمنٹ کر دیجئے. اعلان ہو گیا, ڈیڈ لائن آ گئی, اب کتنا بڑا یہ چیلنج ہوگا حکومت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں غیر قانونی مقیم شہریوں کو واپس بھیجنے کا؟ دیکھیں یہ ایک بڑا چیلنج تو ہوگا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ 1.4 ملین یہ رجسٹرڈ ہیں جو افغان ریفیوجیز, اس میں سے 2.4 آر ان رجسٹرڈ اور اس کے علاوہ بھی جو 2021 کے بعد سے آئے ہیں وہ 7 لاکھ ہیں. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. ان کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر کے شارٹ ٹائم فریم میں ریپیٹریٹ کیا جائے گا, دیٹ از اے بگ چیلنج. اور یہ چیلنج نہ صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے ہے, یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جو گورنمنٹ کی اور سفارتی سطح پہ بھی اس کی ہوگا. اور پورا جو ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے کہ لیگیلٹی اور اس کو کرائم کو سپورٹ کرنے کا, تو یہ اس سے بھی لڑنا پڑے گا. اس میں آج جو انیشیٹوز لیے گئے ہیں اس میں
ہم نے دیکھا ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اگر ان کا کردار بھی اسمگلنگ میں مشکوک ہے تو ان پہ بھی ایکشن لیا